Dalším ctihodným hostem, který přijal naše pozvání, je profesor Arndt Bauenkempfel. Člověk, který se v podstatě v venkovské každodennosti věnuje už od 80. let, vlastně od své habilitace. Profesuru získal a největší dobu působil, přednášel na Freie Universität v Berlíně. Byl také hostem a držitelem mnoha významných, řekněme, hostujících profesur. Zmínil bych alespoň London School of Economics, kde jsem měl možnost sám studovat v tamní knihovně, kterou všem doporučuji, protože má otevřeno 24 hodin denně. Pane profesore, máte slovo. Okay, thank you very much for the kind invitation. Thanks very much for the organizers for hosting us in this building. Big microphone, please. Oh, sorry. It's necessary for the translators. Yes. Thank you, Mr. Representative. All right, it's working. Thanks very much for the invitation, and thanks very much for hosting us in this museum, and as well as hosting us as regards the institute. Now, I will start right away. Time is short, and we will need time for discussion. The collectivization. I'm going to talk about the persistence and transformation of individual and collective interests and norms under the impact of collectivization of agriculture in the GDR. And sometimes I think we can compare this a little bit to the experiences of the other peasant societies under state socialism, comparing, meaning, of course, identifying and explaining similarities and differences, which is what this conference is about, I think. Now, let me start. The collectivization of agriculture in the GDR from 1952 to 1960 was shaped by opposing views of the various social and professional groups in the village. In the villages, I should say, plural. Despite official claims of an alliance between farmers and workers, or workers and farmers in this sequence, according to the communist doctrine, solidarity among villages was difficult to achieve. In a similar vein, particular concerns and interests of actors, farmers as well as functionaries, influenced memories of the Second World War in general and the role of the Soviet Union in the East German countryside in the 1950s in particular. Collectivization directly challenged the traditional values and notions of farmers' private property, autonomy, self-reliance, and family work. Entrenched social hierarchies were demolished as farmers, peasants, and agricultural laborers had to cooperate on roughly equal terms in the new collectives. The enforced merger of independent producers therefore triggered long-standing resistance and occasionally violent opposition from villages. Even after collectivization had officially been accomplished in the GDR in April 1960, farmers felt helpless
and overwhelmed by agitation groups that had swarmed villages in 1959 and 1960s in order to force farmers to join or create collectives. These confrontations, along with contemporary experiences and past memories, underscored the complex local dynamics of collectivization. My talk seeks to support 4 major propositions. First, collectivization in the GDR was not only induced by the ideology of Marxism and Leninism, but also the result of problems the land reform had created, the land reform that had preceded collectivization in the GDR, or Soviet zone occupation rather. Second, the process of collectivization should be conceived as an ensemble of social practices that involved a wide scope of actors. Third, individual and collective interests and norms were by no means submerged by collectivization in East German rural society, even though they changed in the medium term. Fourth, diverse and often contrasting memories of the past played an important role in the struggle about the forced merger of previously independent farmers and peasants. Following brief conceptual remarks on an actor-oriented approach, or rather actor-oriented approaches to the transformation of rural societies under state socialism, my contribution will reconstruct and explain major trends in the collectivization of agriculture in the GDR. The following section is devoted to an analysis of the agency and activities of peasants and functionaries of the Socialist Unity Party, the Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, SED. Attempts to creatively cope with the forced merger of farms and small holdings and the creation of new collectives will receive particular attention. In their attempts to lend collectivization their own sense, the German word is Eigensinn, lending to a process one's own sense. It means creative interpretation. Or subvert collectivization, villages also rejected official interpretations of Soviet rule and the collectivization that Stalin had enforced in the USSR in the late 1920s and in the early 1930s. The conclusion comprises a summary of the most important findings as well as an outlook on future research. Now, this is basically my structure. I promise you to be brief. First part. Let me start with a few conceptual remarks on agency, action, and actors. In the last 2 decades, scholarship of the transformation of rural societies has increasingly paid attention to individual and collective agency, action, and actors. More particularly, investigations of agricultural collectivization in the USSR and states under Soviet rule after 1945 have highlighted the resources of specific actors, their worldviews, mentalities, perceptions, interpretations, and appropriations of the forced merger of farms and holdings. At the same time, the wide scope of behavior, enthusiastic support, compliance, accommodation, adaptation, protest, evasion, and active resistance has been emphasized, as well as the important role of specific contexts and conditions, not only national ones, but also regional and local ones. And these conditions and structures, in turn, are at least partially susceptible to agency. This approach, which has been proposed by sociologist Anthony Giddens, stresses the appropriation of structures through social action, which individuals and collectives pursue in space,
and time. Conversely, social action reproduces structures, though not unchangeably. On the contrary, structures serve as resources for individual or collective action and thus provide new incentives and options to subjects. Unprecedented experiences do not only change agency, but also worldviews, interpretations, appropriations, as well as methods of communication, representation, and linguistic transmission. Within this framework, collectivization can be conceived as an ensemble of social and cultural practices. A detailed investigation of behavior vis-à-vis the collectivization of agriculture in the GDR also reveals that individual and collective action was closely linked to specific experiences and recollections. Now, second part, an overview of land reform of collectivization in the GDR. And this is my first proposition. Collectivization in the GDR, let me just turn back, was not only induced by Marxism-Leninism, but also the result of problems that land reform, the preceding land reform had created. Collectivization in the GDR was the result of specific problems that the expropriation of the estate owners, starting in 1945, had created. The collectivization of agriculture in the GDR had been preceded by land reform, as I mentioned. A land reform which had dispossessed the entrenched rural elite of big estate owners. So this is a propaganda leaflet, of course, expropriating and disempowering the traditional elite of the land of the big estate owners. Although a direct causal link between the two processes, land reform and collectivization, is difficult to establish, collectivization seemed to solve some of the problems that the leaning communist functionaries had themselves created by land reform. The land reform, inaugurated by the Soviet occupation authorities and the German communists in September 1945, had forced the partition of all landed estates and broken up the traditional structure of agriculture and rural society, especially in the northern provinces of Mecklenburg-Pomerania and Brandenburg. I'm now speaking of the Soviet zone of occupation in Germany, of course. From there, collectivization moved to the southern regions of the GDR. Why this focus on this rapid transformation, especially of the northern provinces? Many new peasants who had received the partitioned holdings and parts of these estates, who had been allotted small, mostly unviable plots, were unable to consolidate their possessions and finally gave up their land and equipment. As efforts to find successes often proved futile, the plots had to be taken over by public authorities or cultivated collectively by farmers in the village communities. Once collectivization had been officially embraced by the leadership of the ruling SED, the Socialist Unity Party, in July 1952, barren land could be integrated into the collectives. The remaining economically weak new peasants were the first to join the collectives, the new enterprises. By January 1954, more than 400 just skipped a sentence. Yet the collectivization, which started, as I mentioned, in July 1952, the first collectivization drive, propelled by party commissions, had been halted just before the popular uprising of June 1953. By January 1954, more than 400 collectives had broken up
in the GDR. Having rejected the demands of some party functionaries and agronomists to subsidize individually owned farms, as well as the collectives, the leaders of the SED once again accelerated the collectivization of agriculture in 1957 and 1958. In early 1960, all farmers were finally pressed to join or found collectives. In the so-called socialist spring, almost 500,000 people were caught up in the process of collectivization, which the Volkskammer, which is a kind of parliament in the GDR, declared to be completed, officially declared to be completed on the 25th of April 1960s. But resistance continued on a smaller scale in the early 1960s. Let me turn to the third part. Collectivization as social practice and the role of memoirs, the persistence of, the persistence of and transformation of individual and collective interests and norms. This is my third and my fourth proposition, which you can see here. In their collectivization campaign, party and state functionaries contrasted the sufferings of the past against the promise of progress under socialist rule, or even communist rule, which would bring social harmony and future happiness. So a bright future was promised to the peasants and farmers. Collectivization was to pave the way for a superior mode of production, which would finally supersede capitalist agriculture in a new egalitarian socialist society. You see, this is an overview of collectivization. In 1952 and 1953, you can see the slide down immediately before the uprising of June 1953. So this is the bright future, collectivization. Contrasting this vision of a bright future to private property in the Federal Republic of Germany, so that the Federal Republic of Germany was important for the GDR. The SED leaders claimed that the merger of peasants and farmers and collectives had freed the rural population from the pressing burden of German history. So now this is the new, better Germany, according to the official view. When pressuring farmers and peasants to join or establish collectives, local and state functionaries used memories of collectivization in the Soviet Union as well, which the party glorified as a model. Despite party propaganda, however, villagers in the GDR did not regard the USSR as a model for agrarian transformation, apart from a minority, of course, of villages. On the contrary, Soviet collectivization was usually seen as a nightmare, which haunted many East European villages. Memories and stories of violence at the end of the Second World War and oppression, as well as the experience of life in the Soviet Union as German prisoners of war, as either soldiers or prisoners of war, generated a strong aversion among many East Germans toward collectives. Thus, in the GDR, there were two contending narratives of the kolkhoz: the popular communicative memories and the official propaganda. Protests against the forced merger of peasants and farmers occasionally triggered violence, like physical attacks and arson. Villages frequently threatened to kill party and state functionaries, especially during the two collectivization drives of 1952-53 and 1959-60. Pressurized by special squads of the SED and state authorities, some desperate farmers, in turn, even committed suicide. More commonly, they attempted to evade forced interrogation by the agitation groups by fleeing from their homes as soon as the functionaries and agitators approached
their holdings. After they had involuntarily joined collectives, they concentrated their attention to the private land of up to 0.5 hectares, to half a hectare, that new members were allowed to retain. Contrasting the Soviet model in this critical point. Yet generations between agricultural producers and generations are noteworthy. On the whole, wealthy farmers were less prepared to establish or join collectives than less affluent peasants and laborers. Moreover, elderly producers sought to avoid or at least postpone collective work much more than the younger ones. Disgruntled members of the new collectives, moreover, openly rejected the official view that they had voluntarily given up their individual holdings and private property. Moreover, refugees demanded to return to their former homes, which they had been forced to leave in the territories beyond the Oder and Neiße. So this created another problem for the state leadership and functionaries. At least for the independent farmers and peasants, agency was largely tied to the freedom to control their positions. As collectivization abolished individual property, it was seen as a danger to established values and way of life. In contrast, SED members and supporters of this Socialist Unity Party, along with its adherents and supporters in the villages, cherished work and life in the collectives and viewed it as a liberating experience. Now let me conclude. If culture means, quote, the creation and communication of memory, ideology, emotions, lifestyles, scholarly and artistic works and other symbols, discourses about the past were a major ingredient of the GDR's cultural history and the history of collectivization, more specifically. In the GDR, popular attitudes to collectivization were entangled in the bitter contest and struggle between official remembrance and individual memories of the past. In future research, the role of emotions should receive more attention, at least in my view. Collectivization invoked and relied on emotional reference points, emotives, according to William Reddy, and it forged emotional communities, like the peasant communities who resisted collectivizations, or the more smaller one communities who supported the process. These emotional communities were influenced by specific emotional regimes. They framed actions in the forced merger of farmers and peasants, but also those of agricultural laborers as well as the party and state functionaries. So these emotional regimes were served as a kind of frames of behavior. Investigations of the development, forms, and impact of emotions are therefore apt to contribute to understanding the wide range of behavior vis-à-vis collectivization in the local communities. Thank you very much indeed. Děkuji. A jak už jsem zmiňoval, tak profesorka Zuzana Varga z Budapešti se omluvila pro nemoc, takže náš profesorský úvodní panel bude uzavírat Ondřej Podolec, profesor na katedře právních dějin a právní komparistiky Právnické fakulty Univerzity Komenského, autor mnoha podnětných publikací na téma právních, ale i agrárních dějin. Ondřej, máš slovo.
Ďakujem pekne za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, môj príspevok sa bude zaoberať trestným postihom súkromne hospodáriacich roľníkov, ktorý patril k nátlakovým i represívnym prostriedkom v rámci kolektivizácie v Československu. Reflektuje trestnú politiku komunistického štátu v predmetnej oblasti a jej aplikáciu v podobe politických procesov, analyzujúc ich hmotnoprávnu i procesnoprávnu stránku. Trestnoprávna represia bola samozrejme jednou z fóriem nátlaku aj v rámci násilnej kolektivizácie. Bola donúcovacím nástrojom štátu na vstup do jednotných roľníckych družstiev, ktorý bol formálno-právne zakotvený i oficiálne deklarovaný ako dobrovoľný. Bola jednou z fóriem z celej škály nátlakových prostriedkov, ktoré môžeme rozdeliť na nepriame formy nátlaku a priame formy nátlaku. Pokiaľ išlo o tie nepriame metódy, tak išlo predovšetkým o umelé vytvorenie podmienok, ktoré znemožňovali či výrazne sťažovali samostatné hospodárenie. Medzi najvýraznejšie patrí napríklad zákaz vlastniť a nadobúdať poľnohospodársku mechanizáciu, znemožňovanie zabezpečovania pracovných síl. Vieme, že poľnohospodárstvo patrí medzi oblasti, kde najmä sú potrebné také nárazové sezónne práce s množstvom pracovníkov. Ďalej donúcovala akceptovať pozemkové úpravy, teda komasácie, ktoré boli osobitnou kategóriou administratívneho nátlaku. Tieto technické opatrenia sami o sebe sú často prospešné, ale boli zneužité, keďže pôvodným cieľom teda bolo sceľovanie pozemkov, ale v rámci tohto procesu boli súkromne hospodáriaci roľníci zbavení tej lukratívnejšej pôdy v prospech jednotných roľníckych družstiev. Išlo tam predovšetkým o zákon o niektorých technicko-hospodárskych úpravách pozemkov z roku 1949 a jeho aj následné vykonávacie vládne nariadenie. Tiež nátlakovým prostriedkom bola aj legislatívna unifikácia formy družstiev, na ktorú sa museli aj nútene transformovať existujúce družstvá, a tiež potom aj formy ekonomického nátlaku. Samozrejme známe tzv. Kontingenty, teda neúmerné, často až likvidačné zvyšovanie dávkovej povinnosti, ktoré bolo aj potom prostredníctvom drakonických trestných sadzieb aj trestnoprávne vynúcované, a tiež daňová politika štátu, v rámci ktorej boli jednotné roľnícke družstvá zvýhodnené. Medzi tie priame formy nátlaku patrilo napríklad aj priame násilie, ktoré bolo excesom aj z hľadiska platného práva, a tiež mimosúdna represia. V prípade roľníkov išlo predovšetkým o možnosť uväznenia, odňatia majetku, vysťahovania na základe rozhodnutia správneho orgánu, teda bez právoplatného rozsudku súdu. Do augusta 1950 prichádzala do úvahy aplikácia zákona o táboroch nútenej práce z roku 1948 a v roku 1950 bola predmetná právna úprava recipovaná do komplexných zákonníkov trestného práva správneho, ktoré boli v súvislosti s násilnou kolektivizáciou aplikované v najväčšej miere. Na rozdiel od pôvodnej právnej úpravy tých táborov nútených prác však už tí v úvodzovkách delikventi, často naozaj v úvodzovkách delikventi, museli byť na základe vágne formulovaných skutkových podstát formálne usvedčení minimálne alebo aspoň z priestupku. K mimosúdnym formám nátlaku samozrejme patrila aj mimosúdna diskriminácia rodinných príslušníkov postihnutého roľníka, pričom najčastejšie išlo o zmarenie spoločenského uplatnenia formou znemožnenia štúdia alebo zamestnania. Pokiaľ ide o samotnú trestnoprávnu represiu, jej súdna forma bola najvýraznejšou formou priameho nátlaku. V rokoch 1948 až 1950 boli splnené dva základné predpoklady jej zneužívania komunistickým štátom, a to prijatie účelovej legislatívy a tiež následne jej aplikácia justíciou ovládnutou vládnúcim režimom.
Trestnoprávna represia bola sprievodným javom a nátlakovým prostriedkom aj pri ďalších súvisiacich hospodárskych a politických opatreniach komunistického štátu. Pokiaľ ide o ten účel trestnoprávnej represie, tiež ho môžeme nejak aj tak systematicky rozdeliť. V prvom rade išlo o to, že to bol donúcovací prostriedok na formálne dobrovoľný vstup do družstva a tiež ako donúcovací prostriedok na tie už aj čiastočne spomínané sprievodné javy násilnej kolektivizácie, teda vynúcovanie plnenia dodávkovej povinnosti tých tzv. Kontingentov, ktoré boli často zámerne stanovené v reálne nesplniteľnej až likvidačnej výške. Tá totiž bola nastavená tak, že ten súkromne hospodársky roľník často nedokázal ju splniť a mal to viesť k jeho v úvodzovkách kapitulácii v podobe vstupu do družstva. Nedodanie predpísaného množstva poľnohospodárskych produktov pritom bolo postihované vysokými trestami odňatia slobody. Aplikačná prax komunistickej justície ho nekvalifikovala ako porušenie nejakej daňovej povinnosti či dávkovej povinnosti, ale obvykle ako trestný čin. Ten v prípade malých a stredných roľníkov bol stíhaný najmä ako ohrozenie jednotného hospodárskeho plánu podľa paragrafu 136, kde bola nižšia sadzba ako pri tých ďalších hospodárskych paragrafoch a v najlepšom prípade, v tom najmiernejšom ako správny delikt, teda sťaženie, ohrozenie alebo rušenie jednotného hospodárskeho plánu podľa trestného zákona správneho. V prípade tzv. Kulakov, na začiatku nazývaní statkári alebo dedinskí boháči, to bolo stíhané ostrejšie ako ohrozenie jednotného hospodárskeho plánu, kde to bol ten hospodársky paragraf s vyššími trestnými sadzbami, alebo dokonca ako sabotáž podľa paragrafu 84 trestného zákona. Likvidačný charakter, teda pre súkromne hospodárskeho roľníka, mali jednak tie predpísané dávky a jednak aj tá sankcia za ich nesplnenie. Ďalej boli trestnou represiou vynúcovaná aj akceptácia tých pozemkových úprav, komasácií, ktoré som už spomínal. Právna i aplikačná prax znútila tých súkromne hospodárskych roľníkov okamžite začať hospodáriť na novo pridelenej pôde a to i napriek nesúhlasi s nútenou zámenou pozemkov v rámci komasácií, a teda keď roľníci, súkromne hospodárski roľníci prišli o tú bonitnú pôdu. V opačnom prípade im bezprostredne hrozilo trestné stíhanie. Trestnoprávne bol tiež vynúcovaný aj nútený nájom, v rámci ktorého bola súkromne hospodárskym roľníkom prideľovaná rozhodnutím príslušného orgánu miestnej správy ďalšia pôda. Aj v tomto prípade ju boli povinní pod hrozbou trestného stíhania prakticky okamžite začať obhospodarovať. Treba povedať, že dotknutí roľníci nedisponovali možnosťou efektívneho opravného prostriedku voči týmto arbitrárnym rozhodnutiam, ktoré často nebrali do úvahy ani objektívne skutočnosti, napríklad reálnu nespôsobilosť obhospodarovať pozemky v prikázanej výmere pre nedostatok pracovných síl v rodine. Rovnako často postupovali aj príslušné súdy, ktoré v trestných konaniach rozhodovali výslovne mechanicky a podľa politických smerníc, nezohľadňujúc ani preukázané okolnosti, napríklad dlhodobé ochorenie člena rodiny a tým strata pracovnej sily, počasie, poveternostné podmienky a podobne. Súdna trestnoprávna represia slúžila aj na elimináciu a propagandistické zdôvodnenie hospodárskych neúspechov novovznikajúcich družstiev. Teda súčasťou trestnej represie boli aj známe procesy s tzv. Kulakmi, ktorých údajná sabotážna činnosť mala slúžiť na ich elimináciu, respektíve na propagandistické zdôvodnenie tých hospodárskych neúspechov kolektivizovaného hospodárstva. Trestnú súdnu represiu môžeme v súvislosti s násilnou kolektivizáciou analyzovať jednak z hmotnoprávneho i z procesnoprávneho hľadiska. Hmotnoprávna stránka účelovej trestnej represie spočíva najmä v zneužívaní konkrétnych paragrafov trestného práva hmotného, teda odlišujeme ju od tej mimosúdnej represie správnymi orgánmi.
Základmi boli zákon číslo 231 z roku 1948 na ochranu ľudov Demokratickej republiky a najmä potom trestný zákon z roku 1950. V čase účinnosti toho zákona z roku 1948, keď tá kolektivizácia ešte len začínala, takže tam máme oveľa menej prípadov, tak bol v najväčšej miere uplatňovaný najmä paragraf marenie jednotného hospodárskeho plánu z nedbanlivosti. Pokiaľ ide o trestný zákon z roku 1950, tam máme už tú paletu použiteľných paragrafov oveľa širšiu. Predovšetkým ide o trestný čin proti základom republiky, teda sabotáž. Teda kodifikáciou toho trestného práva z roku 1950 pribudli medzi trestnoprávne prostriedky aj obvinenia zo sabotáže, lebo treba povedať, že v tom zákone 231 bola trošku tá sabotáž formulovaná ináč. Teda nanovo bola formulovaná skutková podstata, ktorá rozširovala okruh potenciálnych páchateľov i na toho, kto zničí, poškodí alebo urobí neupotrebiteľným majetkom národný alebo majetok ľudového družstva. V podstate sa tým rozšíril aj objekt trestnoprávnej ochrany, pričom sa neprihliadalo na mieru spoločenskej nebezpečnosti konania. Dotýkalo sa prakticky všetkého mimo súkromného a osobného vlastníctva. Drakonicky boli zvýšené aj trestné sadzby, ktoré za pomerne vágnych podmienok siahali až k trestu smrti. Sprísnenie legislatívy komunistický zákonodárca zdôvodnil tým, že, citujem, ide jeden z najnebezpečnejších útokov na hospodárske základy ľudovej demokracie a preto je nutné postihnúť taký čin i trestom najťažším. Koniec citátu. V rámci násilnej kolektivizácie bola sabotáž primárne určená na súdenie dedinských boháčov, tzv. Kulakov. Súd mohol konanie roľníkov kvalifikovať aj miernejšie ako ohrozenie jednotného hospodárskeho plánu či ohrozenie zásobovania alebo nesplnenie záväzku. Podľa prokurátora Juraja Viesku, citujem, nie je však sporu o tom, že sabotáž dodávkovej povinnosti spáchaná v niektorom okrese statkármi, postupujúcimi vo vzájomnej súhre v tejto veci, bude už trestnou činnosťou podľa paragrafu sabotáže, keďže ich konanie môže ohroziť plnenie hospodárskeho plánu v okrese a poľnohospodársky plán v okrese je už úsekom, lebo ten paragraf hovoril, tá definícia skutkovej podstaty o úseku hospodárskeho plánu. Novela trestného zákona z roku 1956 priniesla potom zmenu systematiky skutkovej podstaty, keď pod sabotáž spadalo opäť len porušenie, nesplnenie alebo obchádzanie povinnosti vyplývajúcej z povolania alebo služby, ako to bolo pôvodne v roku 1948. Ostatné prípady zničenia, poškodenia, znefunkčenia majetku v spoločenskom vlastníctve spadali pod novú skutkovú podstatu záškodníctva. Ústup od extenzívneho výkladu skutkovej podstaty viedol v druhej polovici 50. rokov k rapidnému poklesu odsúdených. V roku 1959 to bolo napríklad už len 43 prípadov v celej republike, v roku 1960 24. Systematiku delenia na záškodníctvo a sabotáž prevzala potom aj kodifikácia z roku 1961, pričom treba povedať, že už sabotáž aj záškodníctvo sa stali vyslovene, dá sa povedať, výnimočnými paragrafmi, ktoré boli už spojené so všeobecným ohrozením. Čiže tá trestná represia za sabotáž je potom charakteristická práve medzi tým rokom 1950 a 1956. V osobitnom paragrafe trestného zákona, paragraf 96, bolo za podmienky rovnakého úmyslu upravené aj zničenie veci i vlastnej, ako akási ľahčia forma záškodníctva. Sabotáž sa už nespočívala v neplnení povinnosti, ale bola kvalifikovaná ako zneužitie funkcie na marenie plnenia dôležitých úloh celoštátneho významu. Okrem toho boli na základe nového trestného zákona aplikované aj hospodárske trestné činy, osobitne trestné činy proti jednotnému hospodárskemu plánu, najmä teda ohrozenie zásobovania, ktorý bol zase tou významnou novelou v roku 1956 zmenený na špekuláciu, ďalej ohrozenie jednotného hospodárskeho plánu,
tiež boli aplikované aj trestné činy proti hospodárskej sústave, ako machinácie proti zoštátneniu, zneužitie ľudového družstva či zneužitie vlastníckeho práva. Ojedinele bol využívaný aj paragrafy ohľadom útoku na verejného činiteľa. Dobová judikatúra vyslovene prikázala to súdom aplikovať tak, že boli aj agitátori za kolektivizáciu alebo predstaviteľa nových IRD považovaní za verejných činiteľov, čiže dotýkala sa ich potom tá zvýšená ochrana a akékoľvek útok na nich, nadávky alebo že ich vyhnali z obce, tak mohlo byť stíhané ako útok na verejného činiteľa. Pristavíme sa aj pri procesnej alebo procesnoprávnej stránke súdnej trestnej represie. Dôležitým prvkom alebo kľúčovým prvkom zľudovaného súdnictva bola faktická nerovnosť pred zákonom pri aplikácii tzv. Triedneho prístupu pri činnosti tzv. Zľudového súdnictva. Tento prístup požadovali najvyššie orgány vládnucej strany, prokuratúra i judikatúra Najvyššieho súdu. Hoci bol subjekt trestného činu v zákone definovaný ako všeobecný, od súdov bolo vyžadované, aby triedny pôvod zohľadňovali ako akúsi jeho osobitnú vlastnosť. Podľa smerníc Generálnej prokuratúry, teda metodického dopisu k vyšetřování trestných činov v zemědělských věcech, citujem, mal by smer úderu prokuratúry byť vedený najmä proti nepriateľskej činnosti kulakov, koniec citátu. Teda podľa triedneho profilu páchateľa sa malo odvíjať jednak posúdenie subjektívnej stránky trestného činu, teda či ide o úmysel alebo nedbanlivosť. Z nej mala potom vyplývať aj trestná kvalifikácia podľa jeho údajného trestného činu, teda pod aký trestný čin to bude subsumované a následne samozrejme aj uloženie trestnej sadzby. Rozhodujúce teda bolo, aký triedny pôvod súd identifikoval, pričom malo ísť o obligatórny základný krok v rámci dokazovania na hlavnom pojednávaní, čiže vyslovene vyššie súdy aj prokuratúra aj naredenia ministerstiev požadovali od súdov, aby v prvom kroku vlastne skúmali triedny profil páchateľa. Zatiaľ, čo tzv. Kulakov by napríklad pri rovnakom čine pri nesplnení výrobných a dodávkových úloh by malo byť prejavom triedneho nepriateľstva. U stredného a drobného roľníka by ten istý skutok, teda rovnaké konanie či nekonanie, malo byť len, citujem, prejavom neporiadnosti a ľahostajnosti k záujmom celej spoločnosti, prameniacim z prežitkov kapitalizmu v ich vedomí a majúcim oporu v súkromnom vlastníctve výrobných prostriedkov. Koniec citátu. Teda zaujímavý je ten údajne blahosklonný prístup vládnúceho režimu k tým stredným roľníkom, ktorí boli tou ako keby medzikategóriou. A ten bol oficiálne zdôvodnený, že je príčinou triedneho kolísania týchto stredných roľníkov. A to ich triedne kolísanie malo vyplývať z ich údajných protikladných vlastností, keďže jednak je ten stredný roľník vlastníkom výrobných prostriedkov a zároveň aj pracujúcim. Napríklad vyššie spomínané neplnenie naturálnych dávok malo v prípade drobného a stredného roľníka byť kvalifikované ako nedbanlivosť a malo byť naplnením skutkovej podstaty trestného činu marenia jednotného hospodárskeho plánu, pričom ako trestnú sadzbu mali príslušné súdy obvykle ukladať podmienečný alebo nepodmienečný trest na 1 až 2 roky, ale v prípade kulaka za to isté konanie mal byť rovnaký skutok automaticky kvalifikovaný ako úmysel, čo naplňalo skutkovú podstatu trestného činu sabotáže s podstatne vyššími trestnými sadzbami. Aplikačná prax súdov teda v zásade sa ustalila na rozlišovaní 3 základných typov súkromne hospodáriacich roľníkov, teda poprvé drobný roľník, po druhé stredný roľník a po tretie dedinský boháč, prípadne kulak, statkár. A podľa smerníc prokuratúry bol zo strany súdov potrebný, citujem, obozretný postup a presné rozlišovanie medzi malými a strednými roľníkmi na jednej strane a kulakmi na druhej strane.
Rozdielny prístup vládnuceho režimu k rôzne označeným skupinám občanov mala odzrkadľovať aj jedna z ďalších direktív, čiže podľa direktív prokuratúry, citujem, pri svojej práci musia prokurátori dodržovať zásadu, že kulaka k plneniu jeho povinnosti donútime a malého a stredného poľnohospodára presviečame. Koniec citátu. Presnejšia právna definícia vyššie spomenaných troch typov roľníkov sa v judikatúre vyvíjala len postupne, pričom najväčším problémom bolo hľadanie definičných kritérií pre kľúčový pojem dedinský boháč, čiže kulak. Už z preberaných skúseností zo sovietskej stalinskej kolektivizácie bolo zrejme, že nebude možné aplikovať najjednoznačnejšie kritérium, teda v podobe veľkosti obhospodarovanej pôdy. Ako sa ukázalo, tento, dá sa povedať, exaktný, dištinktívny znak by generoval len veľmi malý počet kulakov. A keďže rola kulakov v predpísanej schéme triedneho boja na dedine bola nezastupiteľná, museli politické smernice a z nich vyplývajúca záväzná judikatúra Najvyššieho súdu siahnuť po oveľa vágnejších definičných kritériách. Príslušné smernice doslova uvádzali, že rozhodujúca nemala byť výmera obhospodárovej pôdy, ale tzv. Ekonomická charakteristika kulaka. A tam bolo niekoľko kritérií. Poprvé, posudzovalo sa napríklad, či predmetný roľník pôsobí ako vykorisťovateľ, teda či pracuje na svojom hospodárstve len sám so svojou rodinou, alebo zamestnáva aj iné pracovné sily, pričom námedzná práca mala byť pre jeho rastlinu a živočíšnu výrobu rozhodujúca. Za vykorisťovanie pritom mohlo byť za istých okolností považované dokonca aj využívanie vlastných detí roľníka. Po druhé, ďalším kritériom malo byť umiestňovanie svojich produktov vo väčšom rozsahu na trhu, teda že neslúžia len na výživu roľníka a jeho rodiny a z toho plynúce dosahovanie zisku a získavanie kapitálu. A po tretie, tretím dôležitým kritériom mal byť vplyv konkrétneho roľníka vo svojej obci. Osobitnou formou získavania vplyvu malo byť požičiavanie poľnohospodárskych strojov ďalším drobnejším roľníkom. Tvoriť sa tiež mal z jeho postojov k triednemu boju na dedine, správania sa voči orgánom štátnej správy, či v angažovaní sa prípadne členstve v bývalej agrárnej strane počas medzivojnovej Československej republiky. Ako konkrétny príklad takéhoto triedneho prístupu justície alebo toho, ako súdy zápasili s tou definíciou pojmu kulak, uvediem jeden konkrétny príklad, kde aj komunistické súdy na 3 stupňoch rozhodli rôzne. Išlo o súdny proces, ktorý sa konal v roku 1953 pred ľudovým súdom v Martine a ten sedliak bol obžalovaný pre nesplnenie povinných dodávok a nedodržanie predpísaného početného stavu chovaného dobytka. Obžalovaný súkromne hospodársky roľník hospodáril na 22 hektároch, z toho 7 hektárov dostal do núteného nájmu. Prvostupňový súd ho uznal vinným z trestného činu sabotáže, teda tá najtvrdšia možnosť, a uložil mu hlavný trest odňatia slobody, ale len na 1 rok s podmienečným odkladom na 1 rok. V tej dobe išlo o výnimočne nízky trest, čo súd odôvodnil konštatovaním, že obžalovaný nemôže byť považovaný za kulaka, keďže je pôvodom z maloroľníckej rodiny, pracoval ako robotník v továrni a plocha núteného nájmu nemôže byť rozhodujúca pre určenie jeho kulackého charakteru. Podotýkam nútený nájom, teda 7 hektárov mu ten štát vlastne prikázal do hospodárenia. Po odvolávaní prokurátora i obžalovaného o veci rozhodoval v 2. stupni krajský súd, ktorý príznačne zamietol odvolanie obžalovaného a zároveň vyhovel odvolaniu prokurátora a tým zrušil podmienečný odklad trestu. Rozsudok bol odôvodnený zmenou kategorizácie obžalovaného, ktorá bola tentoraz určená mechanicky len podľa výmery obhospodarovanej pôdy. Súd teda konštatoval, že je kulakom a teda aj triednym nepriateľom, teda, že je v rozsudku sa hovorí, že nepriateľom prechodu dediny k vyšším kolektívnym formám hospodárenia, následkom čoho musí byť za svoje úmyselné konanie prísne potrestaný, čo vyžaduje spoločný zájem, koniec citátu.
Najvyšší súd nakoniec vyhovel v mimoriadnom opravnom prostriedku sťažnosti generálneho prokurátora pre porušenie zákona, zrušil rozsudok druhostupňového súdu a uložil mu, aby o odvolaní obžalovaného i prokurátora znova konal a rozhodol. Toto rozhodnutie odôvodnil presnejším preskúmaním majetkových a osobných pomerov obžalované, ktoré spochybňovali jeho označenie za kulaka, teda mal naozaj pôvod z chudobnej rodiny, rodičia vlastnili len 3 hektáre. Skutočne, že štát im pridal do núteného nájmu 7 hektárov, hoci takúto výmeru pôdy s manželkou reálne nestačili obhospodarovať. Overil, že v roku 1950 postihol predmetné hospodárstvo požiar a zistil, že podľa lekárskeho potvrdenia je obžalovaný naozaj vážne chorý. Ten krajský súd to pri tom mechanickom rozhodovaní absolútne nebral ako obvykle do úvahy. Zároveň konštatoval, citujem, otázka zavinenia a tak aj otázka, či obvinený je kulakom, stredným alebo malým roľníkom, je predmetom dôkazného konania takisto ako objektívne znaky trestného činu a preto záver o tejto skutočnosti musí byť podložený skutkovým zistením takisto ako záver o objektívnej stránke trestného činu. Trestnoprávna represia bola najsilnejším prostriedkom nátlaku vládnúceho režimu v rámci násilnej kolektivizácie v Československu. K zmierneniu niektorých skutkových podstády trestných sadzieb došlo v roku 1956 a k prvej, hoci krátkodobej, spoločenskej reflexii cielenej represie voči súkromne hospodáriacim roľníkom došlo až v roku 1968. Úplnej rehabilitácie a čiastočnej majetkovej reštitúcie sa jej obete dočkali až po páde komunistického režimu. Načrtnuté tézy budú v plnej rozvinutej forme publikované v zborníku z konferencie. Ďakujem za pozornosť. Děkuji. Když se koukám na hodinky, tak musím konstatovat, že není jednoduché pány profesory udržet v časovém limitu, ale i tak jsme vyšetřili téměř 15 minut pro diskuzi. Takže nyní prostor nejprve pro vás. Dobrý den. Já jsem se chtěla zeptat, mám mluvit česky nebo anglicky? Je to jedno. Já bych měla dotaz na pana Bauer-Kampera, pardon. Děkuji moc za tu extrémně pro mě zajímavou přednášku. Já se zabývám vlivem kolektivizace na půdu jako takovou. A mě by zajímalo, protože kolektivizace je poměrně krátký časový úsek, a mě by zajímalo, protože podle mě předávané dogma je, že kolektivizace měla ohromný negativní vliv na půdu. Zda vy máte nějaké informace nebo studie, které by mapovaly konkrétní vliv na půdu v rámci kolektivizace a zároveň, jestli máte představu, jakým způsobem ovlivnit nebo odlišit vliv na půdu před pozemkovou reformou, během pozemkových reform, během samotné kolektivizace, potom po kolektivizaci třeba do revoluce a od revoluce do teď. Protože to je několik fází vlivu na půdu a ta kolektivizace samotná je poměrně krátký časový úsek. Já jsem geolog, takže se orientuju v datovacích metodách a tato situace je pro mě strašně složitá, jak ji jako uchopit. Tak by mě zajímalo, zda existují nějaké studie, které by mě napomohly to uchopit i u nás. Děkuju. Thank you very much for this question. I'm not a geologist, I have to admit. I think this. I have a fairly comprehensive overview of the literature, and I think what you have done is devising a research agenda, because we know very little on the impact of collectivization, land reform and collectivization on
environment, for instance, but also on the quality of land. What we do know, however, is that in particular the forced merger of collectives to very large collectives in the 1960s and 1970s, so, which was called the stage of the industrialization of agriculture, definitely had a negative impact, both on the environment as well as on the quality of the soil, and also on productivity. And even the leaders of the Socialist Unity Party recognized, at least in the late 1970s and early 1980s, the negative impact of this forced merger of collectives to mega collectives as another stage after collectivization had been achieved. So I'm not talking about the 1970s and 1980s. This forced merger of the collectives in the latter 1960s and early 1970s had created a lot of new problems. In particular, too many cattle, a concentration of artificial fertilizers, concentration of cattle and its implications on the soil. And the leader of the Socialist Unity Party partially corrected this. They tried to reduce the size of these mega collectives in the early and mid-1980s. And there were at least internal data on pollution, on problems for the soil resulting from the employment of very large and heavy machines, tractors and so on. And they had the data. Of course, they were closed. There was little public discussion apart from some environmentalist groups who discussed about the negative impact of this new stage of collectivization in particular. So there was a increasing critical awareness of the negative implications behind closed doors, and there were increasing protests against the negative impact of these hyper collectives. So this is all I can say, but I'm not aware of investigations by geologists on the direct impact of collectivization, and as another stage, as I mentioned, the forced merger of collectives, two very big collectives, on the soil in particular. So this is all I can say, sorry. Já bych snad ještě doplnil, že jako z geologického hlediska je půdní vznik jako dlouhodobý proces a v kolektivizace, která jako jedním z hlavních argumentů a hlavních procesů bylo scelování půdy do těch obřích až gigantických lánů, tak především způsobila prostě obří rozměry půdní, vodní, větrné eroze. Bohužel podle jako současných dat v rámci Evropské unie v nich Česká republika stále vyniká. Jako máme největší půdní bloky v Evropě a tudíž i největší objemy té eroze. A já bych vás tímto jako pozval na zítřejší závěrečný blok, kde budou účastní i zemědělci, kteří jsou denně v kontaktu s tou půdou a vyslechněme si i jejich názor. A nějaký další dotaz nebo další reakce? Okay, thank you very much for the very interesting presentations. The time is short and I will go directly into the questions. I have two questions for Professor Bauer-Kamper and one question for Dr.
Podolek, excuse me, I'm Romanian and my pronunciation can be sometimes strange. So for first two questions, you are talking about collectivization as a result of the agrarian reform. I mean, a connection between collectivization and the agrarian reform. I also have the same feeling in the case of Romania, that there is some kind of continuity between the interwar and post-war policies toward agriculture and collectivization. But would you say that the collectivization is the only policy, the only solution that they were able to find to the agrarian reforms, to the problems generated by the agrarian reforms, or there are other solutions? In my case, I consider that for them the collectivization was the quickest solution, and they really need something quick. They didn't afford to expect 30 or 40 years and to make things move slower. The second question is a little bit more short and to the point. We are talking about that 0.5 hectares that we are using, but in practice, for example, in Romania, they didn't use a plot. They get some line of corn, some wines, and some Alfala Luzerne in German. So they didn't have really a plot they were constantly using. Was different in the Eastern Germany. They had a plot and they used it for 20 or 30 years to have the feeling that that land was theirs. Finally, in the case of the peasants and kulaks, was this distinction between peasants and kulaks explicitly published in the legal texts? Because this is very interesting. For example, in Romania, we have the same attempts from the courts to differentiate between poor peasants that should get less sentences and rich peasants, the kulaks, they should be punished more. But we don't have a clear legal text that says in the case of, I don't know which trespassing, a kulak should receive a larger sentence and the poor peasants should receive less years in prison. That was up to the decision of the judge, and of course the judges were influenced by the party. I mean, it's a more complex situation. But in Romania, at least, that was not legally defined. There was no law that says the kulaks should be punished more than the poor peasants. Okay, thank you. Those are the questions. Tak odpoviem ohľadom tých kulakov. Ani v československom práve to nebolo formálne zakotvené, to rozdeľovanie kategórií. Išlo len o aplikačnú prax, ale máme rozsiahlu judikatúru súdov, aj judikatúru Najvyššieho súdu, ktorá to mala určiť. A vyslovene sa od súdov požadovalo, aby v prvom kroku pri dokazovaní identifikovali triedny pôvod toho páchateľa, často v úvodzovkách páchateľa. No a na základe neho potom sa určoval druh zavinenia, čiže ak to bol malý stredný roľník, tak išlo väčšinou o nedbanlivosť. Ak bol identifikovaný ako kulak, tak išlo o úmysel. A na základe toho sa potom odvíjala aj skutková podstata trestného činu, o ktorú išlo, a samozrejme na základe toho aj sankcia. A ako som hovoril, boli veľké problémy medzi určením tej hranice medzi stredným roľníkom a kulakom. To bola tá rozhodujúca hranica. A ako som hovoril, nedalo sa to určiť exaktne podľa výmery pôdy, čo by bola taká najjednoduchší postup, ale museli sa potom, lebo na základe toho by bolo v Československu veľmi málo kulakov, ale ich rola bola potrebná jednak aj v tej trestnoprávnej represii, aj v tej propagandistickej stránke celého procesu, takže potom sa určovali rôzne vágnejšie
kritéria na určovanie, či niekto spadá pod kategóriu kulak alebo nie. Okay, thank you very much for your questions. First question, let me be brief. Land reform and collectivization. Well, collectivization was not the only possible solution, of course, in theory, to the problems that the land reform had created. But it was, first, a very quick solution, as you mentioned. And second, even more importantly, it was a solution that complied with the ideological framework. One possible solution could have been to merge, these plots according to the capitalist system of the Federal Republic of Germany, because this is what happened in the Federal Republic of Germany, merging it, and renting it and so on. But this is in the capitalist system. And all of these functionaries who were faced with these problems of land reform, they have, of course, read Lenin. And if you read Lenin, there is this two-stage plan. And the second stage is, of course, collectivization. So I'm not arguing that this ideological framework was irrelevant in the GDR. I'm arguing that this ideological framework was taken up in a specific situation of a crisis, of problems generated by land reform. So this complied with this ideological framework, of course. And the second question, yes, the former peasants and farmers, only those, were allowed to use 0.5 hectares, so half a hectare, of their former land. They used it and they cultivated it, and they put a lot of effort in it. And what was even more important from the standpoint of the party functionaries and state functionaries, the products they raised on these plots were important for the provision of the population with the agricultural products in the 1980s, for instance. A disproportional part of agricultural products came from these very small plots. And even if you combine them, it was a small proportion of the cultivated land. But it was very important for the provision, and this is why the Socialist Unity Party tried to encourage production on these small plots. Because, as you know, they were under increasing pressure in the 1980s because of debt problems. It was very hard for them to buy agricultural products abroad. So they had an interest in encouraging this production on these small plots. And just a small remark on erosion. Of course, I forgot to mention this. Erosion of land through water and wind was a huge problem in the 1980s, because on these huge fields, and we have all the internal data on this as well. So this was one of the huge problems with regard to the soil and, even more importantly, the environment. Možno ešte len poznámku, že ohľadom toho prideľovania pol hektáru existovalo aj v Československu v rámci RD tzv. Zahumienkové hospodárstvo, kde tiež ten člen RD mohol dostať nejaký ten malý pozemok k súkromnému obhospodarovaniu. A tiež od možno takých 60. rokov to bolo pomerne podporované, niekedy časť tej produkcie dokonca tie IRD vykupovali. Tak já moc děkuji za úvodní zajímavou diskuzi a neúprostně s ohledem na čas vás pozvu k přestávce na kávu, kde můžeme v diskuzích pokračovat.
Dobré poledne, dámy a pánové, milé kolegyně a milí kolegové. Čas je neúprosný, takže budeme pokračovat v našem druhém panelu, který je obsazen kompletně, ještě dorazí pan doktor Boštík. Ten panel bude do jisté míry, bych řekl, pamětnický. Omlouvám se kolegyním a kolegovi, že budu hlídat ten čas. Chápu, že je to hrozné pro všechny z nás, ale musíme udržet nějakou rozumnou časovou rovinu. První příspěvek bude mít paní profesorka Věra Majerová. Paní profesorka působí na České zemědělské univerzitě v Praze a zabývá se mimo jiné sociologií venkova a zemědělstvím. A její příspěvek má název Násilná kolektivizace českého a slovenského venkova ve vzpomínkách pamětníků. Paní profesorko, máte slovo. Ano, děkuji. Děkuji za pozvání a můj příspěvek vychází z grantu, který jsme dělali skoro před 30 lety s historikem Karlem Jechem. A zatímco on z toho publikoval knihu Soumrak selského stavu, tak já se přiznám, že v celku jsem to ještě nepublikovala, takže některé věci tady budou vlastně nové. Na začátku bych něco řekla o historických souvislostech, i když jsou vám známy. Český venkov byl diferencovaný, pozemková reforma, ale po první světové válce a vzniku Československé republiky změnila sociální strukturu českého venkova, byla posílena malá a střední hospodářství, ale znárodňování bylo politickým programem vítězné komunistické strany po druhé světové válce, tak k tomu vlastně i ta sociální struktura dala takový předpoklad k formám, jakými bylo potom postupováno. Vzorem pro kolektivizaci byl násilný postup slučování rolnických hospodářství v Sovětském svazu, který ale začínal už zhruba v začátku 30. let 20. století. Ty ekonomické a sociální nástroje nátlaku a třídní diferenciace byly velice rozsáhlé a mnohé rodiny se ocitaly pod velkým existenčním tlakem. Co se u nás na vesnici vědělo o kolektivním hospodaření? V podstatě k němu byl vzhledem k tomu, že konec 19. století a začátek 20. století byly rozvíjeny družstevní formy podnikání, ale demokratického podnikání, tak k tomu byl poměrně dobrý vztah, protože řada typů družstev tehdy vznikala do určité míry jako ekonomická obrana proti důsledkům zejména druhé agrární krize. A společné hospodaření na dobrovolném základě se celkem osvědčilo, takže v každé vesnici fungovalo několik družstev, kampelička, strojní družstvo, družstevní pekárna a tak dále. Družstevnictví z tohoto pohledu bylo mnohdy nezbytnou pojistkou proti bankrotu, zejména u malých a středních rolnických hospodářství a většina rolníků byla členy několika družstev. Jak to bylo v Sovětském svazu? K nám se zprávy o sovětské kolektivizaci dostávaly už v těch 20. a 30. letech, protože žila tady početná menšina ruská, která sem přišla po občanské válce, po říjnové revoluci a občanské válce v Rusku a mnozí emigranti byli v kontaktu s příbuznými
a od nich dostávali zprávy také, jak to vypadá, jaký způsob kolektivizace je prováděn v Rusku. No, ale u nás v té době probíhala pozemková reforma, měnila se ekonomická a sociální struktura československé vesnice, takže se zdálo velmi nepravděpodobné, že něco podobného by u nás mohlo přicházet v úvahu a ani se to pro varováním pro budoucnost nestalo. Tady jsem v rodinném archivu našla takový jeden dopis, kdy Čech, který dlouhodobě byl usídlen v Rusku, píše česky emigrantovi tady v České republice o tom, jak začíná kolektivizace. Josef mě prosil, abych vám napsal v našem jazyce kvůli cenzuře, jak se nám daří. U nás je situace nezáviděníhodná, ukládají nám velké dodávky, staré a zkušené hospodáře zavírají do vězení a odvážejí je na jakési solovky. Ostatní lidi nutí vstupovat do kolektivu po 50 hospodářstvích. Obilí zabavují a pekárna dostává pokyny, komu může vydat chléb. Lidem se na to těžko přivyká. Doma se pisují všechno, co máte a už to není vaše. Všechno to patří kolektivu, tak my nevíme, co dál bude. A Josef pracuje tam, co doposud. Prosíme vám, napište nám, co je u vás ve vaší republice. Napište i mojí rodině. A když budete psát, tak pište na moji adresu a já to Josefovi předám, protože on se bál, aby ho nepropustili z práce. A průběh kolektivizace popisuje v dalším dopise. Na podzim lidé chtěli orat a zasít pšenici, ale přikázali jim orat jinde, tak tam nikdo nejel. Pak se rozhodli dát půdu lidem, ale až pod 15. květnu, a to už byla zarostlá a tráva metr vysoká. Lidé to zorali a chtěli sít, ale nesměli. Do brambor jim zaseli kukuřici a nenechali je sklízet. Na Kubáni začíná hladomor, platí se 20 rublů za půl misky mouky černé jak otruby. Na Velikonoce nebylo žádné maso, jen kolchozníci dostávali slanečka. Takže to byly takové zprávy, které sem přicházely, ale zdály se velmi nepravděpodobné. A poválečná kolektivizace v Česku začínala především zákonem, který byl vydán v roce 1949 o jednotných zemědělských družstvech. Jednotná zemědělská družstva se jmenovala proto, protože všechna dosavadní družstva, která ve vesnici byla sjednocena do jednoho družstva a do 14 dnů a administrativně tam byli převedeni všichni členové a pokud chtěli vystoupit, tak museli dát písemnou žádost do 14 dnů. Hned od roku 1949 začínala intenzivní kampaň za kolektivizaci vesnice. Jako příklad byla právě dávána sovětská kolektivizace a podobným způsobem se zostřoval teror a tvrdost proti vesnickým boháčům. Je pravda, že ale v našich podmínkách to nefungovalo, nebo nevím přesně, ale vzhledem k tomu, že ty poměry na vesnici byly trochu jiné než v Rusku, tak mnozí rolníci si uvědomovali, že právě tak jako ti bohatší, i oni musí tvrdě pracovat a nelíbily se jim nepořádky a plýtvání, které mnohdy doprovázeli zakládání družstev, takže ta kampaň probíhala v takových vlnách a někdy byla úspěšnější, ale dost často byla i neúspěšná. Perzekuce byly nejhorší mezi léty 1949 až 1953
až potom počátek 60. let přinášel politické uvolnění, které ale také souviselo s politickým kurzem v Sovětském svazu, ale některé postihy ještě doznívají. Hledat pamětníky nebylo úplně snadné, když jsme dělali ten výzkum, protože už byli většinou starší, z těch úplně nejstarších hospodářů nikdo nežil, takže jsme spíše mluvili s jejich potomky anebo i vnuky. A je zase takové typické, že v rodinách se velmi často o tom nemluvilo, protože to byly příliš bolestné zkušenosti a ty rodinné historie se i každým vyprávěním potom trochu přepisovaly. Mnohé se zapomínalo a tak uvědomovali jsme si, že ta svědectví jsou jenom do jisté míry pravdivá. Kromě toho pro každého je pravda to, na co si vzpomíná a co se mu vybavuje. Některé dramatické okamžiky ti respondenti vyprávěli velice přesně a vnímali je velice ostře, ale zase ty interpretace už nesly stopy soudobého jazyka a soudobého slovníku. Někdy vyprávěli i cizí zážitky a zkušenosti v konfrontaci s vlastními. Typické bylo, že na vlastní selhání zpravidla nikdy nemluvili o vlastních selháních, i když je samozřejmé, že při těch těžkých dobách, které prožili, že tam asi také byla, ale to prostě patří k metodologii kvalitativního výzkumu, že musíme pracovat s tím, co respondenti vyprávějí. Druhá světová válka byla předělem politickým, sociálním a hospodářským. Některé statky a velká hospodářství chtěly pokračovat v tradičních způsobech hospodaření, zejména tam, kde byli starší majitelé, tak ti nebyli tak progresivní, ale také často už docházelo ke generačním sporům v hospodaření a jejich synové nebo zeťové, když přebírali statky, tak už mnohdy měli vysokoškolské vzdělání a uvažovali v termínech moderní zemědělské velkovýroby. Sociální struktura soukromých rolníků byla velice rozmanitá a heterogenní. Byli jsme předtím zvyklí uvažovat o nich spíše jako o takových sedlácích po staletí usedlých na půdě. Ti tam také byli, ale zároveň tam v tom našem vzorku se začaly objevovat vedle sebe i šlechtické respondenti ze šlechty, velkostatkáři, vzdělaní starousedlíci, sedláci s tradičním pohledem, podnikatelé s velmi moderními názory, vlastníci a nájemci, ale byli tam i malí hospodáři, kteří byli zařazeni mezi kulaky z jiných důvodů, například, že se jejich domek líbil příštímu předsedovi JZD, takže právě podle těch jiných hledisek byli zařazeni mezi kulaky. Takže nabývání majetku bylo různé, ale to pozbývání potom velmi rychlé a důsledné. Častým způsobem rozšiřování statku byl postupný nákup půdy a zvyšování stavů hospodářských zvířat, ale velmi důležité bylo přinesené věno nebo dědictví. Z tohoto hlediska byl také velmi důležitý výběr partnera. Pár citací tady dokládají, jak už rodiče ovlivňovali u svých dětí také výběr toho, čemu oni by se měli věnovat. Museli se přizpůsobit spíše tomu, co bude potřebovat rodina, aby statek a hospodaření mohlo pokračovat.
Vybavenost rolnických hospodářství v té době byla velmi dobrá, zejména těch velkých. Nakupovala se mechanizace pro rostlinnou a živočišnou výrobu. Vyhlášená firma byla Benz Třebíč a vzdělaní a schopní zemědělci byli schopni eliminovat nepříznivé přírodní podmínky. Věnovali se výběru odrůd a plemen, zkvalitňovali technologické postupy. Dovedli uživit sebe i množství zaměstnanců i v chudých oblastech. Někteří vlastníci nebyli zemědělci, získali majetek dědictvím a pak to řídili správci a investice do zemědělství v té době byla poměrně výhodná. Po válce se snažili, po druhé světové válce se sedláci a zemědělští podnikatelé snažili konsolidovat své majetky, hledali se nejvhodnější formy pokračování v hospodaření a nabízely se tam různé další cesty, jak intenzivní velkovýrobní hospodaření s vazbou na zpracovatelský průmysl a zahraniční obchod, tak se uvažovalo i o družstevních, akciových a obchodních společnostech nebo společnostech s účastí státu. Podmínkou byla majetková a právní jistota a demokratický způsob volby a obnovy správních a kulturních orgánů. Sice byly určité informace o tom, jak to vypadá v Sovětském svazu, ale v rétorice komunistické strany se ještě konkrétní hrozby neobjevovaly naplno, takže mezi respondenty, jak jsme s nimi mluvili, to ještě nebylo pociťováno, takže ta kolektivizace by měla být taková hrozba. Nicméně postupně už se začaly objevovat obavy z budoucnosti. Zase respondenti vypovídali, věděli jsme, jak to sem táhne z Ruska ty kolchozy, že to taky asi tady bude. Povídalo se, že i ty malí zabírají, že dojde i na nás. My jsme věděli, že jdeme do nějakých hrůzy a my jsme to cítili. Ta nejistota stále vzrůstala vlastně od toho roku 1949. Už se v souvislosti s probíhající kampaní za kolektivizaci už se začalo zejména řešit to, kolik si budou moct ponechat, jakou výměru si budou moct ponechat. Ta první respondentka vypráví, jak to bylo hrozné, když se neměli s kým poradit a vlastně pořád se nevědělo, co vlastně bude. A vědělo už se, že kontingenty, které dostávají ten třídní rozpis dodávek, že je velice tvrdý a že dostávají i kontingenty na plodiny, které se nemohly tam pěstovat, protože třeba to byla bramborářská oblast. Ano. Tak to musím vzít rychleji. Začátek nové ideologie se začal projevovat, ale tohle tam musím přidat. Sociální diferenciace byla velká a i ti respondenti hovoří o tom, že rozdíly mezi lidmi byly velké. Jedna respondentka říká, že někdo z méně hektary nemohl pomýšlet na to, že by si vzal někoho bohatšího. Kampaň za kolektivizaci vesnice postupně gradovala, slovník se stával tvrdším a vulgárnějším, objevovaly se i nadávky a tvrdé výrazy. Vytváření nenávisti bylo podle té ideologie také vedeno tak, aby lidé se nenáviděli a snáze se mohli stavět jeden proti druhému. Název kulak nebyl zpočátku používán, objevovalo se označení vesnických boháč a i tak tomu lidé nerozuměli a byl to pro ně šok, když se ocitli takto označení.
úder a vybavení. Většinou při té kolektivizaci a vyhánění z domovů docházelo také k ničení majetků. Ta vesnická hospodářství byla dobře vybavena a velice špatně nebo depresivně působilo nejen, že jim to zabírali, ale že před jejich očima ničili třeba nábytek, porcelán, knihy a podobně. Vystěhování, já to musím tedy zkrátit, abych byli zasaženi vlastně všichni ti postižení. Vystěhování obvykle bylo někam hodně daleko a s tím, že byla stěhována celá rodina, že museli opouštět i jiní členové rodiny své zaměstnání a stěhovat se z jižních Čech do Bruntálu a podobně. Nejistota vlastně pokračovala potom procesy. Tady nebudu se zdržovat u těch bude to snad ve sborníku, ty jednotlivé citace. Po návratu z vězení měli přikázáno, museli podepsat, že nebudou mluvit o tom, co zažili ve vězení, což bylo i potom důvodem, že v těch vzpomínkách se objevovalo to, že některá období úplně vypadla. Rodina musela mezi tím žít každodenní život, potýkala se s kádrovými peripetiemi a na závěr sice u nikoho z respondentů se neobjevilo, že by se chtěl nějak mstít, ale rozhodně nechce zapomenout, že něco takového se dělo. Kruh se uzavíral tím, že pro některé restituenty přišly pozdě restituce a jiní se potom potýkali s tím, zda pokračovat v hospodaření, pronajímat nebo jakým způsobem dále s majetkem nakládat. Děkuji vám za pozornost. Děkuji paní profesorce Majerové za její příspěvek a také děkuji za připomenutí historika Karla Jecha, který se kolektivizací v Československu věnoval nesoustavně už před listopadem 89 a potom ještě po listopadu 1989, to znamená po pádu komunistického režimu. A omlouvám se samozřejmě za ten čas, ale to je teď tady moje role, takže ji musím nějakým způsobem plnit. Jako druhý příspěvek zazní příspěvek pana doktora Martina Boštíka. Pan doktor je historik, archivář, kurátor muzejních sbírek, působí jako odborný pracovník regionálního muzea v Litomyšli. Mluvit bude o svém dědečkovi Janu Boštíkovi z Mladočova, který si dělal za kolektivizace v 50. letech podrobné poznámky a když byl na penzi v 70. letech, tak je zpracoval. Název toho příspěvku pana doktora je Rolník Jan Boštík a jeho mladočovské Jericho, literární zpracování příběhu kolektivizace malé vesnice. Pane doktore, máte slovo. Velice děkuji. No, vy jste prozradil na úvod to, co jsem chtěl prozradit já nakonec, ale tak to máme za sebou. A já bych celý ten příspěvek začal jedním citátem z té jeho knihy, která vyšla pod názvem Mladočovské Jericho. A to je: Rudé světlo pochvaly nám nikdy nezazáří, protože jsme vedeni jako černí tmáři. Tak to bylo něco, co ho provázelo posledních 30 let jeho života. Narodil se v roce 1903, zemřel v roce 1981 a celý život prožil v takové malé východočeské vesnici, asi 13 kilometrů od Litomyšle, která se jmenuje Mladočov. Absolvoval tam místní obecnou školu a v jejím třídním katalogu už máme zaznamenán rys jeho povahy, který tedy se školními léty nezmizel. V oddíle poznámky je u něho připsáno vzdorovitý, neposlušný, zlobý. Kdyby záleželo na jeho rozhodnutí, tak by pokračoval rád ve studiu a nejspíš by se stal učitelem, ale protože měl jenom mladší sestru, tak se podvolil povinnosti převzít po rodičích hospodářství o výměře 10 hektarů.
na kterém potom pracoval. On se vedle zemědělské práce věnoval také politické a osvětové činnosti. Byl obecním zastupitelem, kronikářem, členem řady spolků, organizátorem kulturního života. Vlastnil knihovnu čítající na 340 titulů, kterou otevřel veřejnosti. Dlouhodobě a intenzivně se zabýval regionální historií a napsal o ní řadu rukopisných pojednání. On stělesňoval takový typ vesnického písmáka, tedy, který samostudiem získal velký rozhled a osobitý vztah k dění kolem sebe. V roce 1938 se oženil a stal se otcem 6 dětí. K jeho životním přátelům patřil akademický malíř Václav Boštík. To byl rodák z nedalekého Horního Újezdu a je to osoba, kterou mnozí určitě znáte. To je jeden z nejvýznamnějších výtvarníků druhé poloviny 20. století. Ještě když žil, on byl takový 150 cm, tak se o něm říkalo při různých vernisážích, že to je největší, nejmenší český malíř. Václav Boštík pocházel tedy z vesničky u Mladočova z Horního Újezdu a od mládí docházel do kostela do Mladočova, který byl jeho farním. A potom, i když byl už umělcem žijícím v Praze, ale přijížděl do Litomyšle a pobýval v takovém malém domku v tom jeho rodném Horním Újezdě, tak chodíval do kostela do Mladočova v neděli vždycky dopoledne a potom tedy pravidelně chodíval k nám a já jsem ještě nežil teda, jo, ale, nebo jsem byl 5letý a před obědem potom se vydával teda na cestu zpátky, jo, ale byl to opravdu jeho velký přítel, namaloval mu řadu obrazů a stýkal se s ním až do konce života, tam ještě takovou jednu okolnost potom zmíním. Jeho přímým bratrancem, tedy Janovým přímým bratrancem a také velkým přítelem, byl František Ambrož Stříteský, což byl rektor Litomyšlské piaristické koleje. To je člověk, který proslul svým vzděláním, charizmatem, vztahu k mládeži. Jo, byl litomyšlským profesorem na gymnáziu taky a prostě pro všechny své postoje a tu společenskou neangažovanost, řekněme, tak byl v říjnu 1950 v procesu před státním soudem odsouzen k 25 letům žaláře. Šlo o obrovský proces studentský, který opravdu se odehrával přímo v Litomyšli, byli do něho zapojeni studenti z gymnázia, ze zemědělské školy, ze zdravotní školy a pak oni tam přičlenili skupinu, takovou nesourodou skupinu lidí, na který konkrétně nic neměli, ale hrozně se jim hodilo, že se s tím můžou svíst a v těch rozsudcích někdy je vlastně napsáno i, vůbec není napsáno žádná spojitost s rektorem Stříteským, ale prostě odnesli to všichni. Tak tady ten rektor Stříteský taky i přesto, že neměl povolení církevního tajemníka, tak tedy promluvil nad dědovou rakví na jeho pohřbu v březnu 1981. On to byl hluboce nábožensky zakotvený člověk a v tom spojení se Sovětským svazem viděl obrovskou hrozbu ateizace a dehumanizace společnosti. Protože předtím byl politicky činný, tak po únoru, jak si mu to museli zakázat a okamžitě ho jako člen lidové strany tedy vyloučili z místního národního výboru. On se do něho pak v roce 50 vrátil teda zase na návrh téhož výboru, který se postaral o jeho odstranění. Paradoxem je, že dokonce, když oni v červenci 53 odvolali místního předsedu, tak tedy až do února 54 byl pověřen funkcí předsedy právě děda. On přes svůj odpor ke komunistické politice nebyl nikdy uvězněn. V jeho případě postačil nepřerušený 32-hodinový výslech, který prodělal na přelomu června a července v úřadovně státní bezpečnosti v Litomyšli. Po jeho skončení se domů vrátil duchem nepřítomný, třesoucí se a k smrti vyčerpaný se stopami po tělesném týrání. V té době byl otcem 5 nezletilých dětí a v očekávání narození 6. Strávil několik týdnů na lůžku, bez schopnosti nejen pracovat, ale i smysluplně komunikovat.
Na dlouhou dobu byl prakticky vyřazen z běžného života. Jako následek prodělaných výslechů mu zůstaly doživotní bolesti hlavy a poruchy spánku. Koncem ledna 55 si ke svému stavu poznamenal. Ve čtvrtek 27. ledna byl jsem na prohlídce v pardubické nemocnici, psychiatrické oddělení. Primář psychiatr po delším vyptávání na moji chorobu určili takto. Konstitučně hypersenzitivní osobnost s periodickou depresí a anxiózními stavy. Mladočov byla malá vesnička. Pořád je to sídlo katolické farnosti a v roce 1950 mělo 32 domů, žilo tam 120 obyvatel a hospodařilo se na 122 hektarech. A bylo to 14 rolníků na výměře do 5 hektarů, 7 do 10 a jenom jeden do 15 teda. Za první republiky tam působila celá řada spolků, sídl tam Orel, byla tam Kampelíkova záložna, Sdružení katolické mládeže, další. Jo? A prostě v roce 1949 už nezbyl žádný. Místní řolníci se s obrovským vypětím úspěšně bránili kolektivnímu hospodaření celých 10 let. A jejich odpor byl zlomen až v červnu 1958, kdy vzniklo jako jedno z posledních v litomyšlském okresu JZD i zde. Ale Mladočov byl vůbec poslední obcí, v němž nebyl do tohoto roku založen ani přípravný výbor. Po Mladočovu potom byly v roce 59 založeny 2 JZD ještě ve 2 výzkách, ale to bylo už podruhé, protože poprvé vznikly v roce 50, ale prostě nefungovala. Jo. V tom roce 58 se do družstva tenkrát nepodařilo zlomit všechny. A nevstoupil do něj tenkrát ani děda, ale přineslo to samozřejmě všechno svoje důsledky. Jo. Důsledky to mělo takové, že ti první narozené děti, jako byla moje teta, potom můj táta, ročníky 39, 41, tak ti samozřejmě nemohli pomýšlet vůbec na žádnou možnost jít po základním vzdělání na nějakou jinou školu. Že? To prostě nepřipadalo vůbec v úvahu. U těch pozdějších dětí už to možné bylo, ale stejně jako tady nastaly takové okolnosti, které tomu bránily. Jo? Tak právě v roce 58 další teda ze synů Jana Boštíka Václav složil přijímací zkoušky a splnil všechny ostatní podmínky, dostal dokonce doporučení Rady místního národního výboru, a aby byl přijat na litomyšlskou 11letou střední školu. To bylo tady to z komunisty zreformované gymnázium. Ale přišel zákaz. Jo. Prostě děda dostal dopis a v něm bylo napsáno odůvodnění, že v první řadě mají přednost děti těch rodičů, kteří pochopili budování socialistické společnosti a plně se zapojili. Byla tady taková možnost ještě, že nabídli mu, že když okamžitě podepíše přihlášku do družstva, které tam teda už od toho června bylo, takže strýc bude moct nastoupit. Děda na to řekl, že jako přihlášku klidně podepíše, ale až se vstupem od 1. ledna 1960, jo, protože věděli všichni o tom, v jaké katastrofální situaci mnohá ta družstva jsou a měli z toho fakt hrůzu. A teďka on opravdu měl jako 6 dětí, v podstatě nezaopatřených. Jo. A představa, že pak bude dělat za mzdu, která teda jim přinese katastrofu, tak to si byl jist, že i přes ty všechny zvyšující se dodávky, že přece jenom aspoň se normálně nají. Takže děda nešel, strejda nikam nešel, stal se soustružníkem a udělal si maturitu, ale nakonec říkal, že je docela spokojený, že si s řemeslem sedl. Jo, on to je velmi takový inteligentní, sečtělej člověk, který měl možnost určitě jako ve studiích stoupat i dál, ale nebylo to vůbec jeho záměrem. No tak tedy děda potom nakonec vstoupil v roce 59, nejprve s tou
s rostlinnou výrobou a od 1. ledna potom s živočišnou. Jo, ale ten důvod byl takový, že jemu se stalo, že zdědil v jedné vesnici po strýci asi 6 hektarů a podařilo se mu to tenkrát pronajmout, to bylo ještě jako před kolektivizací, některým místním lidem a potom v 50. letech on si myslel, že když to jako notářsky rozepíše na děti, takže potom v případě komplikací bude zbaven té odpovědnosti, že ta půda musí vynášet a platit se z ní, nebo odvádět z ní dodávky. Jenomže v tom roce 59 právě už ti hospodáři zestárli, už nebyli schopni pracovat dál a prostě mu chtěli tu půdu vrátit. No a nebyla žádná další výmluva, proč by prostě on nebyl odpovědný za její výnosy. Takže si s hrůzou uvědomil, že potom spadne do kategorie kulaka a to opravdu už nebyl schopen jako vůbec rozdýchat. No ale přece jenom on tu myšlenku na soukromé hospodaření úplně potom nevzdal. Ještě tady v tom polednovém vývoji v roce 68, ke kterému on se stavil strašně rezervovaně, jo, protože viděl, že vylézají přesně ty krysy, které v 50. letech psali posudky na ty naše příbuzné. Státním soudem byla odsouzena dědova vlastně švagrová, babičky sestra. To byla učitelka místní, kterou oni odvedli z Mladočova z vyučování jako kriminálnici, protože posílala dopis, prostě, ve kterém se zmínila někde o tom, že slyšela o pohybu Ty vogo. Tak, přátelé, 1 minuta, takže končíme se vším. Já vám jenom řeknu poslední věc. Ta kniha pod názvem Mladočovské Jericho, ona se tak nejmenuje, tomu jsme tak dali název sekundárně. Vyšla v roce 2021, vydali jsme ji spolu s nakladatelstvím Kodudek. Byla velice úspěšná, řekněme, vyšla na ní řada recenzí. A oslovila jednoho mého přítele, grafiku Jirku Lamela, a ten potom v letošním roce vypracoval takovéto bibliofilské vydání s ilustracemi Jakuba Grece. Já vám ho tady ukážu, budete se moc kouknout. A Jirka proto vytvořil speciální fond, který nazývá Sedlák a je to taková podsta všem tedy zemědělcům, kteří zanechali svoje zdraví, životy, naděje v 50. letech. Děkuju. Já děkuji panu doktorovi Boštíkovi za jeho příspěvek a v pořadí 3. příspěvek, který zazní v tomto panelu, přednese paní doktorka Silvia Kopčány, která působí jako historička na Ústavu paměti národa v Bratislavě a zabývá se násilnou kolektivizací. Paní doktorka mě upozorňovala, že to má na 20 minut, tak uvidíme. Paní doktorko, máte slovo. Ďakujem pekne za slovo. Takže po februárová doba ponúkala predstavu nového sveta socializmu určeného pre tzv. Nových ľudí. Deti a mládež boli ideálnymi predstaviteľmi tohto modelu. Stali sa jeho prirodzenou súčasťou a ústredným prvkom. V tejto koncepcii stáli socializmus a mladosť v synonymickom vzťahu, ktorý bol predpokladom šťastnej budúcnosti a lepších zajtrajškov. Vízia nového života, ktorý mládež naplnila svojím entuziasmom, sa stala záväznou kolektívnou normou a jej spochybňovanie bolo nepriateľné. Priamym nástrojom komunistického režimu na ideologické formovanie a výchovu a organizovanie mladých ľudí v duchu socializmu sa stal Československý zväz mládeže. Táto masová mládežnická organizácia, citujem, žiarila ako bojová záloha a prvý pomocník strany, ako dôležitý činiteľ v úsilí rýchleho budovania socializmu. Mládež stála v stredobode záujmu štátu. Jej ideál bol modelovaný podľa ideologických potrieb zakladateľského obdobia komunistického režimu v Československu a vznikla v rámci predstav a rôznych atribútov, ktoré sa o nej vytvárali. Jej profil stvárnil novú, uvedomelú, zanietenú mládež, ktorej ľudovodemokratické zriadenie v kontraste s predošlým kapitalistickým otváralo nové obzory.
za čo mu na oplátku mládež opetuje to, čo strana do nej vkladá. Cieľom režimu bolo dostať pod kontrolu smerovanie mladých ľudí, viesť novú generáciu a podieľať sa na jej účilovom ovplyvňovaní. Mládež s prívlaskom Pokrokova mala byť tvorcom nového života, vkladali sa do nej nádeje a projektovali predstavy ešte svetlých zajtrajškov. Dobová propaganda ju predstavila ako spojenca a hybnú silu budovania socializmu. Hlavné námety masového organizovania mládeže sa zameriavali na kladný vzťah k práci, lásku k vlasti a strane, ale aj na aktívnu účasť pri tzv. Socializácii dediny. Kolektivizácia poľnohospodárstva patrila k hlavným súčastiam socialistických reforiem v Československu. Sobovala celkové zveladenie poľnohospodárstva a rolníkom mali nové pomery zaistiť skvalitnenie práce aj života. Keďže bola mládež spájaná s budúcnosťou, mierom a nádejom v lepší život, aspekt dôležitosti mládeže pri budovaní socializmu vypovedal o jej signifikantnom postavení v štáte. V tomto kontexte zohrávala priam dejinú rolu v procese budovania novej spoločnosti, nevynímajúc aktívne podielanie sa na zavádzaní kolektivizačných výrobných foriem. Mládež mala svoje presné miesto v koncepcii pofebruárovej agrárnej politiky. Dedinská mládež bola preto vystavená značnému tlaku v očakávaní angažovanosti v prospech ľudovo-demokratického zriadenia. Do budovania socialistickej dediny bola zakomponovaná rôznymi spôsobmi, v prvom rade členstvom a aktivitami organizovanými Československým zväzom mládeže. Zväzáci boli na dedine organizovaní v tzv. Dedinských skupinách, ktoré koordinoval príslušný Národný výbor. V scenári propagandy vedie rolnícka mládež socialistickej spoločnosti plnohodnotný život. Pripisujú sa jej výlučne dobré vlastnosti a pozitívne hodnoty, plynúce zo správnej výchovy a kladného vplyvu strany a spoločnosti. Značením pracuje, angažuje sa v projekte JRD ako výzvy sebarealizácie, zavádza socialistické výrobné formy a všetky aktivity smerujú ku konkrétnemu cieľu, k úspešnej socializácii dediny a budovaniu šťastnej mierovej budúcnosti. Podobne ako u rolníckych žien, režim sľuboval mladým rolníkom odbremenenie od, citujem, driny, biedy, strachu zo života, výmenou za široké životné perspektívy. V ľudovo-demokratickom zriadení sa stala mládež symbolom výlučne pozitívnych zmien. Sebavedomého a plnohodnotného života v umelo vytvorenej šablóne, ktorú som sledovala v 3 základných profiloch. Profile aktívneho pracovníka, brigádnika, horlivého agitátora a motivátora a propagátora uplatnenia socialistických výrobných foriem. Takže mládežník v roli staviteľa nového života. Kľúčovou ideologickou a výchovnou tézou pri výstavbe socializmu v Československu bolo pestovanie uvedomelého pomeru mládeži k práci. Úlohou režimu bolo vštepiť mládeži presvedčenie, že mladý človek nepracuje pre osobný prospech, ale pre blaho celej spoločnosti a podieľanie sa na budovaní spoločného diela je jeho morálnou a vlasteneckou povinnosťou. Práca naplňa mládež radosťou, je priestorom jej sebarealizácia a napredovania. Tento ideologický koncept navádzal mladú generáciu prirodzene akceptovať svoj nenahraditeľný vklad do budovania pracovných hodnôt socialistickej spoločnosti. Vytvorenie obrazu nového socialistického typu mládežníka nasledovali nielen ideologické, ale aj ekonomické potreby režimu. V období rýchlej industrializácie štát zápasil s akutným nedostatkom pracovných síl, to bolo nevyhnutné zapojiť do výrobných procesov v priemysle aj v poľnohospodárstve mládež. Komunistická propaganda prepojila novú identitu socialistickej mládeže s ideálnym obrazom výlučne šťastného života, čo odputávalo pozornosť od skutočnosti, že pracovná mobilizácia mládeže bola nevyhnutná, ale zároveň aj vynútená. Na pozadí výstavby socializmu je mládež vykreslená v roli nenahraditeľnej budovateľky, ktorá samozrejme podáva nadľudské výkony, prekračuje plány, vysúka si rukávy a sama odstraňuje ťažkosti bez oddychu a ešte aj s radosťou a širokým úsmevom. Socialistická spoločnosť potlačala individualitu. Skutočnú hodnotu predstavoval výlučne kolektív, kolektívna práca a kolektívne výsledky. Tieto princípy najviac vynikli pri brigádnickej činnosti, ktorá patrila k najrozšírenejším formám nielen pracovnej, ale aj politickej angažovanosti a k ideologickému formovaniu mladých ľudí. Brigádnickou prácou využíval štát dobrovoľnú a neplatenú pracovnú silu pre štátne záujmy. Aspekt dôležitosti vynikol tým, že mládež takto bojuje o chlieb, bojuje o nasytenie národa. Nedostatočná členská základňa JRD a ich zaostávanie v prvých rokoch kolektivizácie si vyžadovali intenzívnu brigádnickú výpomoc.
Cieľom bolo zabezpečiť dostatok pracovných síl a zároveň posilniť vzťah mládeže ku kolektívnej forme hospodárenia. Dedinské zväzacké skupiny organizovali tzv. Pracovné čaty mládeže. Najviac sa uplatnili krátkodobé brigády pri výkone sezónnych prác, najmä pri žatve a zbere úrody. Počas strednodobých brigád sa mládež zapájala do rozsiahlejších aktivít zameraných na úpravu pôdy, odvodňovanie, zatrávňovanie a tak ďalej. Nová úloha socialistickej mládeže v ľudovo-demokratickom zriadení najviac vynikla v dlhodobých brigádach pri budovaní veľkých socialistických stavieb. Z myšlienky hľadať si perspektívu a budúcnosť sa zrodila medzi rolníckou mládežou myšlienka výstavby rolníckej dediny, ktoré by našli mladí rolníci uplatnenie. Bola založená dedina mládeže pri obci Kolárovo na južnom Slovensku, ktorá svietila ako výkladná skriňa socialistickej veľkovýroby a výborne poslúžila režimu ako vzorová obec kolektívneho hospodárenia. Bola pýchou socialistického družstevníctva. Avšak v kontraste s účelovým propagovaním úspechov kolektivizácie stali podľa výpovedí pamätníkov čisté úmysly mladých ľudí, ktorých detstvo a mladosť poznačila vojna a strádanie, preto ich viedla túžba nájsť si v živote svoje miesto. Najmä mladých z chudobných pomerov sem spolu s ideálmi lákala vízia pracovnej príležitosti a lepšieho života. Komunistický režim tieto ideály zneužil na propagovanie kolektivizácie. Celkovo bolo zapájanie mládeže do budovania socialistickej dediny komplexným procesom, ktorý kombinoval politickú a ideologickú výchovu, pestovanie socialistického pomeru k práci, vyzdvihoval kolektivizmus, disciplínu a budovateľské nadšenie. Dobrovoľno však vystriedali obavy z neúčasti na brigádach, ktorej dôsledkom mohlo byť zamietnutie štúdia či pracovného miesta. I keď účasť mladých na brigádnických aktivitách bola pomerne vynútená, zažívali aj nadšenie, že môžu byť užitoční, spojiť sa a vytvárať hodnoty. Brigádam patrila nepochybne aj zábava a kolektívne druženie rovesníkov. Aj takéto vábivé zábery ponúkala tlač, ponúkali noviny, kde možno lákali ďalších, aby sa pripojili do brigádnickej činnosti, kde zažijú aj zábavu a radosť. Ďalej možno vidieť mládež v roli horlivého agitátora. Agitačné kampane boli na dedinách jednými z prvých prvotných metód presvedčania rolníkov k vstupu do JRD. Rolnícka mládež vystúpala v dobovej propagande v roli horlivého agitátora a propagátora kolektívnych foriem hospodárenia. Za najúspešnejšiu formu agitácie sa považovala agitácia osobná. Mladí rolníci zväzáci boli vysielaní na stretnutia so samostatne hospodáriacimi rolníkmi, aby ich presvedčali o výhodách vstupu do JRD a nabadali najmä malých a stredných rolníkov k účasti na rôznych hromaždeniach a podujatiach, ktoré mali váhajúcich rolníkov nasmerovať ku kolektívnemu hospodáreniu. Od rolníckej zväzáckej mládeže sa očakávala aj intenzívna kultúrna, spoločenská a športová angažovanosť. Ďalej možno vidieť mládež v roli aktéra socializácie dediny. Za socialistický zajtrajšok bojovali mladí najmä vynaložením kolektívneho pracovného úsilia a účasťou na širokej socialistickej výstavbe a zapojení sa do súťaženia a údernického hnutia, čím sa podielali na zvyšovaní životnej úrovne pracujúcich. Mládež z dedín bola považovaná za najviac ovplyvnenú tradíciami a v tom videl režim príčinu jej pasivity a nedostatočného zapájania sa do budovateľských akcií. Najlepším pomocníkom socializácie dediny bola mládež angažovaná v miestnych zväzáckych skupinách. Úlohy zväzackej rolníckej mládeže na dedine sa podľa stranických direktív týkali v prvom rade upevňovania JRD. Podľa dobovej propagandy zanetený motivátor vyvinie maximálnu iniciatívu v presviečaní družstevníkov a poukáže na nutnosť pracovať podľa noriem, podľa pracovných jednotiek a v pracovných skupinách. Výsledky podporí socialistickým súťažením, ktorým prispieje k zvýšeniu výrobnosti a plneniu plánov 5-ročnice. Mladí vynikali v tomto kontexte ako žiarivé vzory využitia rezerv, ako príklady úderníckej práce pre ostatných pracujúcich. Povinnosťou mládeže bolo pomáhať aj pri adaptáciách maštalí a iných družstevných hospodárskych objektov spolu so sústredením dobytka. Stavebné čaty zväzákov sa aktívne podielali na rozvoji družstevnej živočíšnej výroby.
Priekopníkmi budovania socializmu na dedine boli vzorové zväzácké traktorové brigády a traktoristi. Traktor bol emblémom socialistického družstevníctva, zvyšovania poľnohospodárskej produkcie, plnenia plánov a prekračovania noriem. Komunistická propaganda predstavila mládežníka, traktoristu, dievča či chlapca ako prototyp dokonalého mladého človeka v kontexte nového socialistického mládežníka, ktorého práca baví a naplňa radosťou. Obrazy nadšených tvári traktoristov a traktoristiek, ktorí s oduševnením prevádzali svoje zamestnanie, sa v médiách tešili veľkej pozornosti. Nedelnou súčasťou ideologického formovania mládeže boli aktívne výzvy zväzákov k boju proti tzv. Dedinským boháčom. Títo boli vykreslení ako úhlavní nepriatelia JRD, socializmu a teda aj mládeže. Takzvaný dedinský boháč bol zobrazený ako odporca napredovania socializmu, aj ako vojnový štváč, ktorý chce sa obohatiť vojnou a preliať v nej krv mladých ľudí. Pracovať pre neho znamenalo pre mladých viesť otrocký a hladový život plný vykorisťovania. Naopak spoločné výrobné formy ich viedli k lepším zajtrajškom. Z týchto dôvodov mali sa mladí vystrihať starých pomerov a ich každodenný nekompromisný boj voči nemu bol vyžadovaný a očakávaný. Ochraňovať mládež znamenalo ochraňovať socializmus. V kontraste s tým, čo som teraz povedala, možno mladých vidieť aj v roli obetí kolektivizačných záujmov. Všade prítomná radosť, úsmevy a žiarivé vyhliadky mladých v krajinách ľudových demokracií mali teda aj svoju odvrátenú tvár. A tragické 50. roky v Československu boli charakterizované masovými represiami a krutosťou, ktorú pocítili aj mladí ľudia. Dedinské prostredie bolo vnímané ako konzervatívne a v zásade nepriateľské voči socialistickej ideológii. Mladí ľudia z vidieka boli preto podozriví a priori považovaní za ideologicky nie veľmi spoľahlivých. Z týchto dôvodov bola dedinská mládež v komunistickom Československu terčom represie, lebo predstavovala pre socializmus nebezpečného nositeľa tradičných hodnôt, viery a rodinnej identity. Režim využil širokú škálu nástrojov na vytrhnutie dospievajúceho človeka z jeho tradičného, teda rodinného prostredia, ktoré bolo pre režim neprebádané a preto potenciálne ohrozujúce. Narušením kompaktnosti rodín sa totalitnej moci otvoril priestor na cielené ideologické formovanie roľníckej mládeže. Ak mladí odmietli vstup do JRD alebo iným spôsobom vyjadrili nesúhlas s kolektivizačnou praxou, boli prenasledovaní, a to nielen za svoje názory či postoje, ale často aj za svojich rodičov. Dopady nútenej kolektivizačnej politiky s jej represívnym opatrením pocítilo množstvo roľníckych rodín, najmä pri vysťahovaní. Najkrutejším postihom teda bolo to nútené vysídľovanie celých tzv. Kuláckých rodín, nevynímajúc rodinných príslušníkov. Vysťahovanie sa týkalo nielen maloletých detí, ale aj detí v dospelom veku, ktoré už často neboli súčasťou spoločnej domácnosti. Keďže kolektivizačný proces zásadne zmenil tradičný spôsob života a práce na dedine, ovplyvnilo to aj možnosti a role dedinskej mládeže a mnoho mladých ľudí z vidieka odchádzalo do miest za prácou do priemyslu. Často už stáli mimo roľníckeho povolania a prostredia, no kolektívne posudzovaná vina tzv. Kulakov pri marení budovania socialistickej dediny sa ich zásadne dotkla. Komunistický režim vyvíjal na mládež silný tlak, ktorý ich neraz dohnal až k dištancovaniu sa od vlastných rodičov. Boli donútení prerušiť kontakt s rodinou, aby si zachránili vlastnú budúcnosť. Napríklad možno študovať, mať prácu, jednoducho normálne fungovať. Je pochopiteľné, že nechceli prísť o svoj svet, keďže byť proti znamenalo ohroziť svoj život, budúcnosť či bezpečie. Mnoho mladých volilo cestu zrieknutia sa svojich rodičov. Tak to bolo aj v prípade rodiny z Rubanovej, z obce Borová pri Trnave, kde otec Michal bol odsúdený za neplnenie kontingentu a okrem riadneho trestu mu bol udelený aj vedľajší trest vysídlenia. Tu mám ukážku listu jeho dcery, vtedy 22-ročnej Magdalény z Rubanovej, adresovaný list ONV v Trnave, kde vlastne žiada, aby bola vrátená na svoje pracovné miesto, pracovala v štátnej banke Československej a žiadala vlastne, aby zotrvala v dovtedajšom pracovnom pomere, aby nebola vysídlená, keďže to vysídlenie sa týkalo aj jej.
kúsok môžeme si prečítať práve preto, že môj otec nejavil dosť pochopenia pre socializáciu dediny, hlavne so zameraním pre JRD, a keďže som vedela, že toto sa prejaví aj v mojej existenčnej otázke, rozišla som sa s nimi a odsťahovala som sa. Verím preto, že by som nemala byť postihnutá opatreniami, ktoré boli uplatnené na mojich rodičov. Práve preto som s nimi nesúhlasila a som sa s nimi rozišla. Šikanovaniu zo strany štátu sa deťom, tzv. Dedinských boháčov, ale aj ďalším nespolupracujúcim roľníkom dostal aj zákazom štúdia a vylúčovaním zo škôl. Podľa správy z roku 1952 bola prevedená očista stredných škôl s poľnohospodárskym zameraním, kde celkovo bolo preverovaných 2472 žiakov a z toho bolo vylúčených 72. Odvolanie podalo 13 vylúčených žiakov, 59 malo nastúpiť do strediska pre vylúčených žiakov, ktoré bolo zriadené na štátnom majetku Železovce pri Leviciach. Tí, čo sa odvolali, ak boli s deťmi tzv. Dedinských boháčov, tak to odvolanie bolo automaticky zamietnuté a ostatným deťom, niektorým, alebo teda študentom bolo umožnené zapojiť sa iba v úvodzovkách na manuálne práce v blízkosti bydliska. Čo sa týka kritérií na vylúčenie zo štúdia, boli to vlastne ideologické kritériá, rozhodujúcim bol triedny profil rodičov, ako tuto môžeme vidieť, napríklad istý Jan Martinkovič, Vyššia rolnická škola v Rakoviciach, menovaný je synom dedinskej špekulantky, ktorá si riadne neplní svoje výrobné dodávkové povinnosti, nenastúpila do JRD, nechala 10 hektárov pôdy neobrobenej. Podľa ona aj súrodenci majú záporný vzťah ľudovo-demokratickému zriadeniu a starší brat emigroval. Čiže toto sú, a takýchto, teda všetci títo posudzovaní študenti v počte 2472, tak každý z tých študentov mal vlastne takýto profil uvedený v podkladoch a na základe toho ich buď nechali študovať, alebo ich vylúčili. Podobne prešli selekciou aj študenti vysokých škôl, poľnohospodárskych a veterinárnych, kde pre zaujímavosť bolo spolu vylúčených 133 študentov nespolupracujúcich roľníkov. Na záver by som konštatovala, že mladí boli v socialistickom tábore predmetom pýchy svojich krajín a nosnými prvkami socialistickej ideológie ako hlásatelia svetlejších zajtrajškov. Mnohí sa však ocitli v pozícii obetných baránkov totalitného systému. Boli nutení k poslušnosti, indoktrinovaní, niekedy zneužívaní ako nástroj moci alebo perzekvovaní spolu so svojimi rodičmi. Mnohí si tento tlak a traumu niesli po celý život. Napriek snahe režimu o uniformitu v každodennom živote si aj dedinská mládež, podobne ako ostatná, hľadala spôsoby, ako žiť svoje životy. Túžili sa niekam zaradiť, niekam patriť, mali ako každý mladý svoje sny a ciele. Po februárová mladá generácia vyšla z vojny, mala skúsenosť s násilím, nedostatkom, prirodzene bažila po krajšej budúcnosti a preto bola pre režim veľmi dobre ovládateľná. Možno chcela veriť tým, ktorým ukazovali cestu lepšieho života. Psychické i existenčné rozpoloženie mladých hralo v tomto období režimu do karát. Ďakujem za pozornosť. Děkujeme paní doktorce Kopčány za její příspěvek a poslední příspěvek v tomto bloku bude mít paní doktorka Michaela Zajnerová-Brachtlová. Paní doktorka je dnes na domácí půdě, působí v Národně zemědělském muzeu, je kurátorkou sbírkových fondů a ten příspěvek se jmenuje Maršovská kronika. Tak, paní doktorko, máte slovo. Tak, děkuji za slovo. Dnes vám chci představit film, respektive trilogii Maršovská kronika, která dokumentuje vznik a vývoj jednotného zemědělského družstva v jihočeském Maršově.
Patří mezi přibližně 1800 titulů zemědělských filmů, které má Národní zemědělské muzeum ve sbírce. Jedná se především o naučné či dokumentární filmy z 50. až 80. let minulého století. Filmy se k nám do muzea dostaly z bývalého Ústavu vědecko-technických informací pro zemědělství. Autorem těchto 3 filmů byl doktor Vojtěch Trapl, k němuž se za chvíli vrátím. Nejprve si pro kontext připomeňme, že film byl jednou z forem vizuální propagace období kolektivizace. Jednalo se také třeba o tematické plakáty a další tiskoviny. Film byl ale považován za jeden z nejúčinnějších a nejmasovějších propagačních a výchovných prostředků. Krátké zemědělské filmy představovaly významný nástroj propagace nových směrů v zemědělství. Jejich hlavním záměrem bylo představovat zemědělcům nové trendy v organizaci práce, podporovat kolektivizaci a ukazovat efektivitu moderních metod a technologií, třeba na příkladech vzorných družstev. Promítali se na venkově při různých příležitostech v rámci osvětových akcí, aby se jejich obsah co nejvíce rozšířil mezi cílovou skupinu. Na slajdu vidíte ukázky 2 plakátů ze sbírky Národního zemědělského muzea, které podrobně rozebere zítra moje kolegyně, a jejich použití ve filmu, v tomto případě v naučném filmu V družstevní stáji z roku 52. Po zestátnění československé kinematografie byla vytvořena organizace Krátký film, který samostatně fungoval od roku 1948 a specializoval se na tvorbu nehraných filmů. Ředitelem se stal již zmíněný Vojtěch Trapl. Od roku 1950 byl ředitelem studia populárně vědeckých a naučných filmů, které vzniklo po reorganizaci Krátkého filmu v témže roce a soustředilo pod sebe témata populárně vědecká, instruktážní, školní, vědecko-dokumentační a také zemědělská. Filmovou tvorbu obecně dozorovala filmová rada zřízená v roce 1949. Mezi její první členy patřil kromě Vojtěcha Trapla také například šéfredaktor zemědělských novin Antonín Medvěd. Právě ten na schůzi začátkem roku 1949 navrhl zemědělská témata. V první polovině 50. let se zemědělství věnovaly například tyto dokumentární a naučné filmy. Družstevníci z Poběžovic, Hosté nejmilejší, Za vyšší úrodu cukrovky, Ženy v JZD, v roce 52 následovala Dědina Nady, Jak stroj pomáhá lidem v družstevní stáji, Aby bylo více mléka, Odměna za zásluhy a Přiznání Václava Urbánka nebo Brnířovské stádo z roku 55. Speciální filmovou formou kulturně osvětové akce bylo takzvané filmové jaro na vesnici, které probíhalo v letech 1951 až 56. V roce 1951 se uskutečnilo ještě filmové léto a filmová jeseň. Ačkoliv to byly úspěšné akce, v následujících letech došlo k úpravě schématu na pouhé filmové jaro. Na schůzi filmové rady v listopadu 1951 poukázal Vojtěch Trapl na to, že se filmová rada málo zabývá krátkými filmy. Řekl, kdo má styk s vesnicí ví, že tam víc než všechny schůze přesvědčuje film. Chci uvést jednu konkrétní zkušenost z vesnice. Natáčeli jsme film v Maršově a na Rozloučenou jsme uspořádali představení 4 krátkých filmů. Sešlo se 120 lidí, což je na malou vesnici velký počet. Lidi mají rádi tyto filmy a zvláště na vesnici by to bylo zpestření jejich programu, který je jinak chudý. Film Maršovská kronika nebyl součástí filmového jara na vesnici, ale třeba v roce 1953 byl v seznamu krátkometrážních filmů o JZD, který byl nabízen kulturním a osvětovým pracovníkům k dalšímu využití. Tak, nyní se dostávám k autorovi trilogie Vojtěchu Traplovi. Vybrala jsem tady citát z jeho tvorby, respektive z jeho článku, protože Vojtěch Trapl byl nejenom scénárista a režisér, ale působil také jako dramatik, prozaik a překladatel. Ale abych se vrátila k filmu, první díl Maršovské trilogie s názvem Maršovská kronika režíroval ještě Bohumil Vošahlík, což byl režisér výhradně krátkých dokumentárních a populárně naučných filmů v zemědělské tematice, například Brambor, král kuchyně, a jinak teda jeho záběr byl poměrně široký. Nicméně námět a scénář Maršovské kroniky byly dílem Vojtěcha Trapla, který se v následujících filmech ujal i režie.
Jak už jsem říkala, Vojtěch Trapl působil jednak jako scénárista a režisér, ale také byl literárně aktivní. Ale veškerou jeho tvorbu ovlivnilo celoživotní přesvědčení o správnosti komunistické ideologie. Jak jsem již také říkala, v roce 1948 byl Trapl jmenován ředitelem krátkého filmu a posléze studia populárně vědeckých a naučných filmů. Nebyl již členem reorganizované filmové rady, na jejich schůzích ale představoval tematické plány studia. Později vedl také referát pro film a televizi při ministerstvu zemědělství, kde pracoval i jako režisér a scénárista krátkých filmů se zemědělskou tematikou. A zemědělskou tematiku v jeho literární tvorbě reprezentuje třeba román Brána, kterou procházíme z roku 1976 o začátcích kolektivizace. Příběh je zasazen do fiktivní vesnice Tranov v jižních Čechách, ke kterým měl podle všeho Trapl blízký vztah, ačkoliv pocházel z Příbrami. Některé postavy i části příběhu nápadně připomínají Maršov. V 90. letech se věnoval pouze literární činnosti jako překladatel a redaktor duchovní literatury. Během své filmové kariéry natočil řadu dokumentárních, osvětových, instruktážních a agitačních filmů, včetně několika celovečerních. Je ale vnímán jako jeden z nejhorších režisérů, jehož tvorba se vyznačuje plytkostí a výraznou komunisticky orientovanou politickou angažovaností. Toto je obrázek z vesnice Maršov, jak vypadá dnes. Na obrázku vidíme kapličku a vpravo budovu Kampeličky, což se později, tato budova se později stala sídlem družstva. No, ten film vám asi tady... No, můžu vám ho pustit později. Oni jsou to 3 filmy, jak teďka vám povyprávím. Takže obec Maršov, několik informací o obci Maršov v roce 1949 a o začátcích družstva. Fond JZD Maršov je značně poničen, takže jsou to jenom jednotlivé drobnosti, které se z něj dají zjistit. Tady vidíte jednak informace o tom, jak družstvo začínalo, jednak teda s jakým majetkem do něho členové vstupovali. Jenom dodám, ještě ze zařízení vyrobená v roce 1949 byla zakoupena a ostatní byla převzata od strojního družstva. V roce 1949 vznikla nová prádelna, stavba stáje a příjezd nového traktoru je potom zachycen na filmovém pásu. První díl trilogie je černobílý 17-minutový film s názvem Maršovská kronika a byl natáčen v roce 1949, kdy v Maršově ustavovali JZD. Proč Vojtěch Trapl natáčel právě v Maršově, není jasné. Zřejmě to bylo díky jednomu z hrdinů Maršovské kroniky, Janu Drhovskému, který byl předsedou Národního výboru. Podařilo se mi zkontaktovat s pravděpodobně posledním pamětníkem z Maršova z jiné větve stejného rodu, narozeného v roce 1940, který mi vyprávěl, že předseda Drhovský měl velmi dobré kontakty na ministerstvu zemědělství a film vznikl z jeho iniciativy. Tento názor ale nemohu ověřit. V tematických plánech filmové rady o tomto konkrétním filmu není zmínka, ačkoliv pro rok 1950 navrhoval plán krátkometrážního úseku právě Vojtěch Trapl. Filmový přehled z roku 1951 poslání filmu charakterizuje takto. Zakládat a upevňovat JZD je jedním ze základních úkolů každého z nás a tím více umění nejmasovějšího filmu. Dnes již máme vedle filmů uměleckých řadu filmů krátkých všeho druhu, které si tento úkol vzali za svůj. Jedním z nich je i film Maršovská kronika, který ukazuje, jak dnešní budovatelská práce našeho lidu naplňuje starý husitský odkaz. Film používá k tomu zajímavé formy. Na přírodu Maršova a jeho obyvatel, kteří jsou také hrdiny a herci filmu, ukazuje názorný příklad i ostatním zemědělcům. Je to jistě dobré řešení daného úkolu, neboť ti, které je třeba přesvědčit, jistě budou věřit a dají se snadněji filmem strhnout. Jde-li o konkrétní vesnici a konkrétní lidi. Film podporuje boj za vyšší výrobní formy našeho zemědělství, za lepší život na vesnici a dokumentuje snahu i vyspělost našich filmařů, kteří se dovedou odpovědně vyrovnat s důležitými aktuálními problémy. Film představuje jednotlivé obyvatele vesnice, kteří společně uvažují o založení družstva. Vystupují zde pouze skuteční první členové družstva a obyvatelé, kteří o to měli zájem. Předseda Drhovský, sedící nad kronikou, tady na záběru
vpravo, a z oken kampeličky sledující ženu vedoucí kravský potah si klade otázku, jak žijeme. A odpověď zní na mou duši jako před 100 lety. To je důvod, proč by se měli vesničané zapojit do JZD, nového způsobu života a práce, stát se družstevníkem. Podle pamětníka byl Jan Drhovský velmi dobře informován o politické a společenské situaci. Místní okresní pohlaváři se prý pana Drhovského báli pro jeho kontakty na ministerstvu zemědělství, například s ministrem Ďurišem. Drhovský lidem říkal, že se družstva budou zakládat v každém případě, takže je užitečnější situaci využít, jak to nejlépe jde. Teď všechno dostaneme, říkal. Předseda prý uměl sehnat peníze a dbal na lidi, což bylo neobvyklé a v okolí nikdo takový druhý nebyl. Měl rozhled, objel západní Evropu a věděl, jak zemědělství fungovalo tam. Na těchto snímcích vidíte právě první členy družstva, nahoře předsedu přípravného výboru, uprostřed předsedu Drhovského. Pamětník uvádí, že například do vsi přijala auta s běžně nedostupným zbožím určeným pro družstevníky, všechno tam bylo. Nejdříve byla v obci uvedena do provozu prádelna. Ženy, které měly doposud na praní jen valchu, obdivují výsledky praní v pračce. Potom se objevil nový traktor Zetor 25, díky kterému mohou nyní pracovat novým způsobem, ve skupině mají 3 traktory. Tím pádem vybyde čas a prostředky i na stavbu společného kravína. Rozorání mezí představuje nový list v kronice obce, spřádají se velkolepé plány do budoucna. Rozorání mezí ve filmu zmiňují víceméně jako praktickou záležitost. Nemluví se ani o žádném venkovském boháčovi, ostatně z Maršova nebyl nikdo vystěhován. Pamětník uvádí, že konkrétně jeho rodina vlastnila 18 hektarů půdy, tudíž přesahovala povolený limit. Předseda Drhovský ale sfalšoval údaje, takže se oficiálně vykázalo méně, i když rodina zpočátku do družstva nevstoupila. Byla přinucena až později, když byl v jejich hospodářství uskutečněn nucený noční výmlat. Ve filmu se nepoukazuje ani na zkušenosti ze Sovětského svazu a příklady sovětských kolchozníků. Odkazuje se pouze k naší historii, k mistru Husovi. Družstevníci se dívají do budoucna s nadějí na světlé zítřky, plánují další akce jako stavbu drůbežárny a nové rybníky, což je tady na tomto pravém obrázku. Družstvo opravdu předložilo projekt na výstavbu kaskády 3 chovných rybníků a také ho zrealizovalo. Film Maršovská kronika je poplatná dobovému narrativu i estetice. Vznikl jako propagační film demonstrující, jak se dobře v republice žije, a dle pamětníka byl určen jako propaganda na západ. Realita prý ale byla značně pokroucená, byla to taková volovina, jak se přesně vyjádřil. Druhý díl Maršovské kroniky nese název Po 10 letech a je z roku 1960. Vojtěch Trapl je autorem námětu, scénáře, komentáře a film tentokrát i režíroval. 26-minutový barevný film bilancuje předchozí období. Situace v družstvu však není úplně jednoduchá, polovina rolníků se přidala později a vymínili si na rozdíl od původních družstevníků záhumenky. Věnují svoje úsilí příliš práci na záhumencích, z původních členů bez záhumenku zas někteří rozptylují svůj čas jinými zájmy. Objevují se výčitky, že si všichni hledí hlavně svých zájmů, takže družstvo stagnuje. A jsou i pracovní problémy, přibylo dobytka, ale zásoby krmiva se nezvýšily, hospodářství je vybudováno, ale zapomnělo se na lidi, na společné věci. Na schůzi chce předseda Drhovský složit funkci, ale nakonec pokračuje dál. Lidé se ale dali společně do práce, když bylo potřeba usušit seno i neděli, obětovali jeteli, ačkoliv zrovna na ní připadlo 10. výročí založení družstva. Po 10 letech je celá ves v družstvu. Čas na oslavu se našel, vše se obrací k lepšímu, rostlina a živočišná výroba má vzrůstající tendenci a v čase žní dojde na první kombajnovou sklizeň. Nakonec je rok úspěšný a slaví se do žínky. Ve filmu se využívá oblíbený dobový doplněk dokumentárních filmů animace. Tady například ukázce rozdělení vesnice na ty, kteří jsou již v družstvu a ty, kteří teprve vstupují a nechávají si záhumenky. A dále graficky znázorně nedostatek píce na počet krav, plnění plánů a zvyšování výkonnosti.
Předsedův vnitřní monolog je vyjádřený formou voice-overu. Některé záběry pracujících strojů jsou v tomto filmu jako jediném ze všech 3 podbarveny zvukem, který se jeví jako diegetický. Při pozornějším poslechu se spíš zdá, že jedna nahrávka, stejný typ zvuku je použit k různým strojům. Film pracuje také s obrazovými citatemi z prvního černobílého filmu, přivolává vzpomínky, jak družstvo začínalo a jaké byly plány. To potom nestihnu už o tom třetím nic říct. Třetí díl Maršovské kroniky se jmenuje Svatba z lásky a je datovaný rokem 1966. Nejdelší z celé trilogie, 37 minut má tento díl, uzavírá etapu samostatného maršovského družstva a zabývá se novou situací. 1.1.63 se totiž spojily 3 sousedící obce Obora, Zhoř a Maršov, aby společně hospodařili pod hlavičkou JZD Jočech se sídlem v Maršově budově Kampeličky. Ceduly, vidíte, ta tam zůstala do dneška. Původní 3 družstva prý neměla stejné podmínky, například i záhumenky, a vzniklo spíš nuceně. Toto je zase záběr na vesnici Maršov, tentokrát již s vybudovaným rybníkem. Film začíná pohřbem vůdčí osobnosti Maršova Jana Drhovského. Pohřeb je ovšem nahraný. Předseda ve skutečnosti tragicky zahynul v roce 1961, zřejmě se utopil v jednom z místních rybníků. Na stuze smutečního věnce vidíme nápis Štáb filmu. Rokem 1961 je dokončena socializace vesnice a JZD Maršov hospodaří na celé zemědělské výměře 271 hektarů. Spojení družstev přináší mnoho výzev, které je potřeba řešit. Mladí odcházejí do měst. V roce 65 postihla družstvo neúroda. Pro mnohé členy a občany 3 obcí je problém si uvědomit, že je vše společné. Navzájem si vyčítají, že každý chce mít to svoje. V roce 66 mají nového předsedu, který chce věci dělat novým způsobem. Pozvali si také odborníka, inženýra Dřevěného, který se seznámil s podmínkami v družstvu a jeho hospodařením a poskytl užitečné rady. Problém nastal se sklizní sena, čas nepřijelo objednané strojové vybavení. Zemědělci se vrhli na silážování sklizené píce a přitom se projevila síla spojených obcí v plynulé lince velkovýrobní technologie. Při společném úsilí se vylepšily i osobní vztahy. Také v tomto filmu se pracuje s obrazovými citacemi z prvního černobílého filmu. Při pohřbu se připomínají začátky, kdy v čele obce stál Jan Drhovský. Přístup k práci se zvukem se v tomto filmu trochu změnil. Stále chybí diegetické zvuky prostředí, především v záběrech, na níž pracují stroje. Kontaktní zvuk je nahrán i na schůzi s pracovníkem vědecko-technického rozvoje. Tady v pravém horním obrázku vidíte v rohu takový stín, což je mikrofon. Rozsah scénické hudby je také menší, zazní i lidové písně, včetně jedné, kterou hrají a zpívají obyvatelé. Části komentáře ve filmu jsou již nahrazeny přímou řečí družstevníků. Teď jsem měla připravenou takovou analýzu stylistických prostředků, ale z časových důvodů ji teda vypustím. Ačkoliv si myslím, že je to důležité. Nicméně na závěr tedy, abych to shrnula. Trilogie nějak zásadně nevybočuje ze schematické struktury typické pro podobné zemědělské filmy. Dnes se už zemědělcům daří dobře, včasnou sklizeň zakončili oslavami, z chyb se poučili, ale nesmí zahálet a tak dále. Podle svědectví ve filmech vystupovali dobrovolně obyvatelé obce, které režisér údajně motivoval k nepředstíranému veselí, neformální atmosférou na place, například vínem či drobným občerstvením. Z rozhovoru s pamětníkem vyplynulo, že nejhorší období v životě obce byly roky 1950 až 56. Teprve později se obyvatelé začali na nové podmínky adaptovat a hospodářská situace se postupně stabilizovala. Pamětník vyzdvihoval charakter předsedy Drhovského, jehož přehled, organizační schopnosti, společenské kontakty a cit pro mezilidské vztahy zřejmě pomohly ke snazšímu překonání složité doby. Předseda se podle něj zasadil i o vznik této filmové trilogie. Režisér v práci pokračoval i po předsedově tragickém úmrtí. I přes přítomnost propagandistické manipulace a zkreslování reality poskytuje trilogie i díky svému dlouhodobému časovému rámci v kontextu podobných filmů ojedinělou interpretaci proměny venkovské společnosti a života v obci, v níž se místní obyvatelé vyrovnávali s procesem kolektivizace zemědělství. Děkuji za pozornost.
Děkujeme paní doktorce za její příspěvek. Ten poslední byl tedy o Maršově, tam padlo, že čas na oslavu se našel v Maršově, tak teď je čas na diskuzi, aby jsme ho našli. Byť chápu, že ten čas je opravdu tísnivý, takže má někdo nějaký dotaz? Tak kolega Jiří Urban. Já bych chtěl využít možnosti zeptat se paní profesorky Majerové. Neboť jak jsme tady všichni, kdo se v českém nebo slovenském jazyku zabývají poválečným venkovem, tak jsme určitě všichni začínali jako u knih Karla Jecha. Tak bych se chtěl zeptat, jestli byste mohla zavzpomínat, jak vlastně jste měli rozdělenou práci, jak jste začínali, jak snadno či obtížně jste vyhledávali pamětníky a zkrátka, jak se s Karlem Jechem spolupracovalo. Děkuji. Děkuji. No, já jsem se víc znala s jeho ženou, která vlastně mě pak seznámila s manželem, s tím, že on je historik a stejného zájmu. My jsme ten grant dostali z té Open Society, z té Sorosovy nadace a byl to takový ten trochu jiný druh grantu, než byly ty české granty. Už spolupracovalo se s ním dobře, ale hlavně proto, že na začátku jsme si vyjasnili, že naše postupy jsou tak rozdílné, postup historika a postup sociologa, ještě s kvalitativní metodologií navíc, že kdybychom chtěli pracovat společně na tom též, že bychom s tím měli strašné problémy. Výsledek byl ten, že ta historická část je odpublikovaná a dobře zpracovaná a já mám pořád mnoho dat, která ještě by se mohla zpracovávat, ale spolupracovalo se s ním skutečně vynikajícím způsobem, ale k tomu také patřilo to, že jsme si rozdělili úkoly, rozpočet a termíny, takže jsme nebyli na sobě závislí. Tam do dneška přesně nevím, co pracuji ve výzkumu, což už je hodně let, tak se vždycky mluví o interdisciplinárním přístupu, že je dobře, aby jednotlivé profese se různě obohacovaly a spolupracovaly. V praxi to skoro nikdy nefungovalo, ale funguje dobře to, že jsme si předávali informace. Respondenty jsem měla já svoje, dělala jsem je tou metodologií tedy kvalitativního výzkumu na balování sněhové koule. Jenom nechci zdržovat zase v té diskuzi, ale když jsme ten grant dostali, tak jsem neznala žádného perzekvovaného soukromého rolníka. A šla jsem na ministerstvo zemědělství do oddělení restitucí, poprosila jsem, až jim tam budou chodit ty restituenti, jestli by se jich nezeptali, jestli někdo nebyl perzekvovaný. Poslali mi 8 adres a tak se mi potom nabalovali, ten doporučil dalšího a tak dále. A v tomto prvním kroku jsem si uvědomila, že moje dosavadní představy, a to jsme potom s Karlem Jechem začali pravidelně už konzultovat, jsou úplně jiné, než byly předtím, že jsem si představovala soukromé rolníky jako homogenní sociální skupinu. To nebyla, to bylo nesmírně rozmanité. Ono už to vyplývalo i z těch různých příspěvků tady, že tam byli lidé chudí, bohatí, dobře hospodařící, špatně hospodařící, konfliktní, že je to obrovsky složitá problematika. Takže to je jenom taková krátká vzpomínka na to, že že při interdisciplinárním přístupu je dobře to všechno rozdělit, aby každá ta profese měla svůj prostor. Těžko se to dává dohromady. No. Tak děkujeme za odpověď a ještě jednou děkuji za připomínku historika Karla Jecha. Pane profesore. Yes, thank you very much for all panelists and for all talks. Thanks to the panelists. I have a brief question to Vera Majerova. As we all know, land reform and lesser so, collectivization were linked to
nationalization policies in the Czechoslovakia and as well as in Poland. So let's call them the policies of ethnic homogenization. So my question is related to this context. Does the expulsion of Germans play a role in your oral testimonies? And if so, to what extent and how? Tak teď si nejsem, já jsem neměla sluchátka úplně jistá, jestli mělo vliv. S ohledem na etnickou homogenizaci poválečnou, tak jestli vlastně jako ve vzpomínkách vašich pamětníků vysídlení německého etnika hrálo nějakou roli? Řekla bych, že přímo u mých respondentů se objevilo pouze v jednom případě, kdy respondentka byla z české šlechty a měla kořeny vázané na Německo, ale vzala si českého zemědělského inženýra a z toho důvodu hospodařili na velkostatku a tak společně byli postiženi, vystěhováni, zavřeni a tak. Ale explicitně se tam národnostní problémy, já si nevzpomínám. Trochu se u slovenských respondentů projevovaly takové, ale zase bych neřekla, že to byly rozpory, ale takové ty maďarizační někdy výčitky nebo něco na ten způsob, ale byl to tak malý vzorek, že nelze z toho nic obecňovat, ale myslím si, že tady to všechny ty perzekované stavělo celkem do stejné situace, že ta národnost v tom nehrála roli. Aspoň mi to tak připadalo. Ale, jak říkám, nelze to právě v té kvalitativní metodologii, která jde po příbězích, nikoliv po statistikách, nemůžu to nijak blíž potvrdit nebo vyvrátit. Tak děkujeme. Má někdo ještě nějaký další otaz? Pokud nikoliv, tak v Maršově si taky kladli otázku, jak tady vlastně žijeme, když máme oběd až 12:30 a už je po 12:30. Takže my teď uděláme obědovou přestávku, která přednášející mají připravený oběd a prostřídáme se v té malé místnosti a začínat budeme opět ve 14:15. Takže dobrou chuť a uvidíme se za 45 minut. Poprosím ešte pani Sedláček, aby zaujala miesto v panelistoch. Vážené kolegyne, kolegovia, v programe konferencie budeme pokračovať tretím panelom. Ako prvým vystupujúcim bude Robert Rigol, ktorý pracuje v úrade v Committee of National Remembrance v Budapešti, zároveň pôsobí aj na univerzite Gašpara Karoliho reformovanej cirkvi v Maďarsku. Názov jeho príspevku je Premena vidieckej spoločnosti po roku 1945. Nech sa páči, floor is yours. Ladies and gentlemen, dear colleagues. Okay, thank you. It's on.
It's okay, yes. Dear colleagues, ladies and gentlemen, my title of my lecture is The Transformation of Rural Society After 1945, based on Reform Church sources. In my presentation, I will review the main events in the Hungarian agrarian society of the decade between 1945 and the revolution of 1956, primarily based on Reformed Church sources. In Hungary, in 1930, 21% of the population belonged to the Reformed Church, and 80% of the church members lived in villages. The main points of my presentation are, first, the 1945 land reform and its effects on the Reformed Church. Second, the proclamation of collectivization and the Kulak persecution in 1948 and the experience of the church. Third, forcing the pastors into agitation role and its consequences. The extremely unequal distribution of land ownership in Hungary caused serious social tensions in the last third of 19th century. Even before World War II, there were efforts to carry out land reform, but it wasn't resolved comprehensively. I'm not going to read out the figures and the citations that are in the presentation, in the slides. In the spring of 1945, fightings were still going on Hungary when, under Soviet guidance and with rapid speed, often illegally, secular and church estates larger than 48 hectares were confiscated. This brought an end to large estates in private and church ownership. For decades, Marxist historiography has clearly described the land reform as a positive process, but today some historians, such as researchers from the Office of the National Remembrance Committee, are trying to shade this picture. Researchers also show the impact of the land reform on the churches. It isn't disputed that the extremely unjust land ownership relations had to be changed, but in the long run, a real land reform that took the interests of farming and agrarian society into account would have been needed. In contrast, the land reform resulted in a radical political goal: the impossibility of the former elites and the churches. Not only was land taken, but also everything attached to it: the animals, all the farm buildings, the equipment, the industrial workshops, mills, grinders, palinka, distillers, the servants' apartments, the castles and parks. In the atmosphere of complete uncertainty, there was a lack of information, and even the public administration and the police didn't function properly. Numerous abuses and bribes took place during the parceling. Estates were taken, which was illegal, and relatives and acquaintances were given larger and better quality plots. The goal of the Communist Party was to provide land to as many poor people as possible, which wouldn't, on the one hand, make the Soviet occupation acceptable, and the other hand, make their party more popular. The Hungarian Reformed Church owned a total of 7,000 hectares of land before the land reform, which was mainly left to the church, based believers. Reformed parishes, church counties, and church districts also own land. The Danubian Reformed Church district in the central part of Hungary, which I examined, had nearly 3,000 hectares of land, which mostly operated off the land reform of foundation, and ensured the maintenance of specific educational and social institutions, for example,
the Reformed Theological Academy of Budapest, Bármadas Grammar School in Budapest, and the Madas Orphanage in Kecskemét. In the pre-war years, more than half of expenses of the church district was covered by the income from its land estates. The law allowed this foundation to retain 958 hectare share of land if they served educational, social, and cultural purposes, based on the decision of a committee, but these were usually taken away as well. The parishes had land holdings of very different sizes. For example, the largest was the parish of Kiskunhalas, more than 1,400 hectares. The Nagykörös parish had 1,000, and the Kecskemét parish had 300 hectares. There were also many rural parishes that didn't have church land. This difference largely determined the possibilities of the parishes and the financial situation of the priests serving there. For example, in 1943, 30% of the income of the Kecskemét Reform Parish came from its land holdings, and another 30% from the rent of business premises and apartments, from which they maintained a law academy, teacher training college, and a secondary grammar school and dormitories. The land reform of 1945 put the richer congregation in a hopeless situation. The parish lands provided the primary income for the priest, teacher, cantor, and bell ringer. In the spring of 1945, most of the parish's estates, over 58 hectares, and the larger estates under the administration of the bishop were taken away, which amounted to about half of the total land area. In 1945, the Reformed Bishop László Ravas wrote about the land reform. This citation: the land estates remaining under the administration of the parishes had to be offered to the state for purchase in the summer of 1951. The low price was paid in installments over 20 years and could only be used for the renovation of church properties. The land reform paved the way for the nationalization of church schools in 1948 and left pastors financially vulnerable. In the summer of 1948, at the second session of the Cominform, they also voted that agriculture should be transferred to collectivization in these countries annexed to the Soviet bloc. Soon the collectivization campaign started in Hungary, and open terror became more and more common in the villages. The peasantry's collection burdens and taxes increased significantly, and the police and the state protection authority persecuted them. Initially, it was usually small landowners who had recently acquired land, who joined the cooperative because they weren't serving on the land they had received. In the summer of 1948, the Kulak purge was also announced. Legally, those were considered kulaks who own land larger than 15.5 hectares. But in the case of vineyards, a five-fold multiplier was applied, so even 3 hectares of them could be included on the kulak list. Kulak could be also someone who owned a restaurant, a threshing machine, or a mills, practically anyone who was considered a kulak by the local communist. There were around 70,000 kulak families in Hungary, since owning land was the most important, the peasantry's value system. Collectivization could be only promoted by force. My grandparents, who were born in 1920s, represented it and always said, if you have land, you have everything.
Show trials started against the kulaks since 1948. The charge could have been that the kulak had cursed the communists or spoke negatively about the cooperative. The kulak was imprisoned on charges of sedition, and his entire property was confiscated, and the first cooperatives were established on that area. In one of the largest kulak trials in Izsák in 1951, 19 people were accused of spying for the Yugoslav state. 3 were executed, 1 was sentenced to the life imprisonment, 15 were sentenced between 8 and 12 years in prison, and everyone's property was confiscated. In the southern Great Plain, the kulaks were accused of deliberately trying to set fire to the cooperative's crops. Several were sentenced to death on charges of sabotage in summary trial, and their property was confiscated. Last year, writer Pál Závoda developed these stories into a novel based on documents and interviews. Progressive tax was imposed on the kulaks, and it was prescribed how much of each crop they had to deliver to the state. These were irrationally high that they couldn't meet the required amounts, so they couldn't pay the taxes either, which resulted in a significant tax arrears. After this, many were interned or taken to forced labor camps. The kulaks were regularly harassed by the police and Communist Party functionaries, who would go to many families and rob them under the guise of transfers. They took their animals, more valuable assets, and often their clothes, shoes, and personal belongings. Due to the constant harassment, more and more kulak families offered their land and to the state, but some escaped to suicide. As a result of the offerings, by 1953, nearly 10% of the country's arable land remained uncultivated and became state reserve land. An important means of making farming impossible was the forced exchange and land holdings, when better quality and better located land had to be handed over to cooperatives, and instead they received estates with worse conditions. During this year, the party state conducted an intensive media campaign against the kulaks and priests, in which they used every means, from caricatures to negative news report, to discredit them. In Kecskemét, the chairman of the Agricultural Committee of Reformed Presbyteries, Szőke Sándor, had 102-hectare farm, raised breeding pigs, which he won national exhibitions with and exported to Czechoslovakia. In 1948 and 49, he was fined because, according to the charges, he was farming negligently. In 1949, the police moved into the 8-room house on the edge of the city center and kept their horses there, and then in 1952, his house was nationalized. In that year, 631 larger city center houses were nationalized in Kecskemét, and as part of this, the houses of 21 presbyters of the local Reformed parish were nationalized. The bankruptcy of collective farming was obvious to the member as well. During this year, more than 300,000 people left agriculture and took up work in industry. In 1950, the public administration of Hungary was reorganized, including the counties, and in 1952, the reform counties were also adjusted, reorganized. The new dean replaced the older pastors. Thank you. A quarter of the priests in the county were retired, and many were transferred to the other settlements. The new dean of the Bács-Kiskunság Reform County, Géza Pap, based on the guidelines of the party state leadership, requested reports from the pastors on what they had done to organize local cooperatives. The reformed parishes had to
report on their agitational work 3 times. This date in the table. The pastor's reports clearly reflected the local peasantry problems. The sources testified that the land wasn't cultivated to the previous standard. In the areas transferred to the cooperatives, a significant part of vineyards were overgrown with weeds and destroyed, which alienated the peasants from the cooperative. The peasantry's performance, how they cultivated their land and vineyards, was determined by their value system. They looked down on those who neglected their lands. The sources clearly show that the cooperatives couldn't prove their viability to the peasantry. They didn't function in the new structure. The pastor reports from the period of Imre Nagy clearly show the more optimistic mood of the peasantry. The strength of the spirit of work and trust, which turned negative again after 1955. The pastors wrote the reports along different strategies. Most of them emphasized that if the topic of joining the cooperative was brought up, the peasants were rigidly closed off, rejected in, and didn't want to talk about it. If the pastor did talk about it, they preferred not to go to church, to Presbyterian meetings, and turned away from the church. Due to the agitation of the peasants, several pastors lost the trust of the faithful and became incapacitated. A good example of this in the case of the dean, Tamás Varga, who was dismissed in 1952. The county employee of the State Office of Church Affairs stated in his 1953 work plan that a smear campaign should be organized against the priest of Kunszent Miklós, Tamás Varga, with which they could also reduce the local religious life. In August 1953, the chairman of the council asked the priest to call the attention of the presbyters and peasantries after the Sunday sermon to fulfill their obligation to deliver their crops by the deadline. Therefore, the presbyters and the faithful were offended by the priest, considered him a communist and didn't go to church or to the presbyter meetings. The priest lost the trust of the faithful, and in 1955, at the age of 70, Dean retired him. The pastors were under double pressure. On the one hand, the church leadership and secular authorities expected them to carry out agitational activities. On the other hand, if they didn't, so their followers turned away from them and lost their trust. Finally, there is a citation, retired deans, Gábor Szabó memories. Thank you very much. Ďakujem pekne pánovi Robertovi Rigovi za jeho príspevok, v ktorom nám objasnil špecifika priebehu kolektivizačného procesu v Maďarsku, osobitne na majetkoch reformovanej cirkvi. Ďalším vystupujúcim v bloku bude pán Alexander Gogun, ktorý pôsobí na Friedrich-Meinecke inštitúte a na Freie Universität Berlin. Názov jeho príspevku je Nie je to cieľ, ale prostriedok, kolektivizácia v európskych satelitoch Sovietskeho zväzu v kontexte príprav na 3. svetovú vojnu v rokoch 1944 až 1953. Not a goal, but a means. Collectivization in the European satellites of the USSR in the context of Stalin's preparation of the Third World War, 1944 to 1953. Although the fact that Stalin was preparing World War III is already known to the scholarship, until now, no one has examined collectivization in the countries of the Central and Eastern Europe
from 44 to 53 in this context. However, this plan provides a key to understanding the Kremlin's motives regarding its new subjects. Just as collectivization in the USSR was part of the preparation of World War II, so too was collectivization in the in the new lens of real socialism, an element in the preparation of World War III. The sources for this report are published and unpublished conversations from Stalin himself and the people of his circle with the leaders of the satellites countries. Stalin acted according to a pattern established in the 20s and 30s. For the territories he incorporated into the USSR, from Estonia to Moldova, he primarily applied the experience of collectivization in the USSR, particularly in Ukraine and Belarus, which included mass deportations. Moreover, the deportation of people to the Urals or Siberia was not prompted by armed resistance, and it was carried out from both Moldova and Western Belarus, where there was no widespread insurgency. Collectivization, like the overall transformation of Central European countries from the GDR to Bulgaria, was generally carried out along the Mongolian model, without mass deportations and more cautiously than in the Soviet Union. To explain this difference, let's first describe the objectives of this measure. The real goal of collectivization was economic. After the peasants' land and tools had been confiscated, grain and other foodstuffs were given to the state by rural workers at a price below cost, or even for free, and in unlimited quantities, which was beneficial both in the peaceful and especially during wartime. An additional bonus was the availability of cheap or even free labor for industrialization, also militarization. This labor force consisted of peasants who fled the impoverished villages for the cities, or were deported to the forced labor, or even arrested, sent to the Gulag, where they worked themselves to exhaustion or even death. To this day, three main misconceptions about the goals of collectivization remain widespread. The first is that this measure had a political goal, establishing economic control over the peasants, strengthening totalitarianism. The second misconception is that collectivization was an element of modernization. The third misconception is that collectivization was driven by ideology, the struggle against private property, so-called petty bourgeoisie, for state, so-called all people's property, and thus represented a step toward communism. While the first error was widespread during Soviet times, primarily in the West, the second and the third postulates various of the official Soviet positions, which many people still believe, both in the West and Russia. None of this was true. In reality, the peasants were ruined, while the benefits to the state were enormous, even in
peacetime, even without taking into account the merciless exploitation of former peasants in the cities, exiles, and the Gulag. Let's consider the data of grain production and grain procurement in the Soviet Union in the 10 years before the war. As we can see, the growth of grain procurement during this period outpaced the growth of the grain production, not only in percentage terms, but also in absolute terms. The state obtained grain from the people and either resold it to them as bread and flour, exported it, or stored in as strategic reserves. The benefits of collectivization became even more pronounced during the war. While from 1918 to 1921, during the Civil War, the Soviet government seized 15 million tons of grain from the countrysides solely by force, the taking and killing of hostages and bloody reprisals. Collectivization made it possible to harvest 70 million tons of grain from 1941 to 1945. That is almost 5 times more without the need of for armed food detachments. The collective farm system continued to provide significant benefits to the state after World War II. Wheat was purchased from collective farms at 1 kopeek per kilogram, and flour was sold to the people and at retail for 31 kopecks per kilo. Beef was seized from the collective farms for 23 kopecks per kilogram and cost 6 times more in the state's city stores, 1.5 rubles. So, and this price difference in normal countries are usually forbidden. That's economic crimes, population. For example, in Czech Republic or in Germany, you cannot sell anything with this price difference. It's against the law. You will go in prison for speculation or at least pay a big penalty. The collective, the foreign trade was perhaps more even profitable for the authorities. In 1949, according to the official data, the USSR exported 2.4 million tons of grain for about 200 million rubles. And in 1952, 4 million tons for about 417 million rubles. Meanwhile, wheat was taken from collective farms at 10 rubles per ton and sold to foreigners, as is easy to calculate, for at least 81 and 93 rubles in 1949 and 1952 respectively. The difference between the purchase and sale prices was at least 8 or 9 times, but likely even greater. Firstly, cheaper grain varieties than wheat, particularly rye, also accounted for a share of the total export volume. Secondly, the revenue figures
provided are likely understated, as they represented a conversion of the currency received into rubles and the official exchange rate, which was far from favorable to the Soviet currency. The real exchange rate was different from the official data. And of course, the Soviet authorities did not forget about strategic reserves for the case of war. So Stalin was not forcing his deputy to lie when he personally, with his hand, added the words into Malenkov's rough draft of the report for the 19th Congress of the Communist Party of the Soviet Union in the end of 1952, which the later obediently spoke to the whole world. Quotation. The grain problem, which in the past was considered to be a most acute and serious problem, was successfully solved, permanently and irrevocably solved. End quote. Let us to illustrate this with information from the Minister of Procurement, Grigory Zolotukhin's report, and calculate the changes in the state reserves from year to year. So then we can see that the Stalin, the level which Stalin needed was in 1950, and after that the level of the grain resources was similar, because this year he did provocation in Korea, and it could be resulted in the total war. He wrote directly for Mao about it, but Soviet Union was prepared in economical sense for it. And let's move us to the collectivization in the countries of Central Europe. Although Stalinism is often perceived as a completely cruel system, a paragon or rigidity and formalic approach, the Kremlin agriculture policy in the occupied countries of the Central Europe from 1944 to 1953 was distinguished by flexibility and pragmatism. The constraints on collectivization that Stalin took into account were the following: terrain and geographical location. For example, the mountains in Albania is border with Greece and Yugoslavia and proximally to Italy. The potential for resistance of the beginning of resistance, for example, in Poland or Bulgaria. The presence of a close and familiar object of comparison, the GDR. Nominal independence from the Kremlin, the formal sovereign states of Central Union. For the combination of these reasons, the level of agricultural collectivization in the last years of his rule varied greatly across the so-called people's democracies, and nowhere had collectivization become as widespread as in the Soviet Union. Yes, Stalin wanted free grain and meat for the armies on the Soviet Union and its satellites. And he achieved a lot of furthering this goal. But he did not want his new subject to defect to the capitalists before the liberation march to Gibraltar, or to revolt during this march. However, Stalin's death prevented the attempt to force the entire world into his collective farm, even it should be amid radioactive ruins. Thank you for your attention. Ďakujem pekne
pánovi Aleksandrovi Gogunovi za jeho príspevok o sovětské kolektivizácii a mnohých jej stránkach, ktoré sú u nás menej známe. Nasledujúca vystupujúca pani Mariam Mangaladze by mala byť už pripojená, vystupí online. Mariam Mangaladze pôsobí na štátnej univerzite Ilia v Gruzínsku, zaoberá sa politickými, sociálnymi a kultúrnymi premenami Gruzínska v posledných 10 ročiach sovětské éry. Témou jej príspevku je kulakizácia v horách Gruzínska, nútené presídlenie a politická kontrola. Neviem, či už pani Mangaladze máme pripojenú. Can you hear my voice, or? Please, floor is yours. Please, Mrs. Mangaladze, you can start. Can you hear my voice? Yes, please. Okay, thank you very much for this opportunity to be part of this conference online. As you know, I'm going to talk about the collectivization in Georgian mountains region, and because this topic is still new for our country, and I'm sure for you, all of you, in introduction, I'll give a brief overview of what was happening in Georgia right before the start of the collectivization. And for the presentation, I don't have special presentation. I just have maps to imagine how hard was collectivization in mountain parts of Georgia. In the third year of liberation from Russian imperial rule and the establishment of a democratic state in Georgia, Soviet Russia officially recognized the Democratic Republic of Georgia on the basis of the Treaty May 7 in 20s within the border of Georgia at this time. However, this recognition did not last even a year, and soon Soviet Russia began strengthening its power in the South Caucasus and occupied Georgia's neighboring Armenia and Azerbaijan. Despite local resistance, in February 1921, Georgia were unable to prevent Soviet occupation, which lasted 70 years and claimed numerous deaths. After the occupation, Soviet policy extended in Georgia, including economic policy, and they start with Lenin's new economic policy, but it cannot be said that NEP actually worked in Georgia, because at this time in Georgia people still had protesting against Soviet Russia, which led to peacefully demonstration and then uprisings in Georgia. Among the uprisings, it will be good if I mention that uprisings started in mountain regions of Georgia. It was Svaneti and Khavsurati, and then general uprising in 1924. The latter was brutally suppressed and the rebels were executed, or some of them ran away and took refuges in the mountain parts of Georgia and mountain forest, because it was hard to claim them here. In the late 20s, the Soviet Union began large-scale collectivization, combining small peasant farms into collective farms and taking control of agriculture. In Georgia, this was part of the broader Trans-Caucasian strategy, because Georgia was not part of Georgian Soviet state. It was part of Trans-Caucasian state like Armenia and Azerbaijan, with we are together in this part of Soviet Union. Officially, collectivization was called voluntary cooperation to improve efficiency and fairness. In reality, it relief of coercion, administrative pressure, and targeting kulaks, the class enemy of socialism. Collectivization started in the plains and lowlands and reached the mountains.
later because difficult terrain and strong local autonomy. Once it reached the highlands, the campaigning spread up. Administrative order demanded the identification, arrest, and removal of the kulak. In the mountain, kulaks were often not the wealthiest farmers. They were community leaders, influential families, or people who had resisted Soviet rule. This allowed the state to weaken traditional hierarchy and enforce political conformity. So Georgia's territory contained Georgia terrain 53% of mountains, 33% of foothills, and 12 or 30% of plains. That made collectivization harder. The mountain regions of Georgia were especially challenged for Soviet collectivization and political control. Unlike the plains and lowlands, where the autonomy could enforce rules more easily, the highlands were hard to reach, had scattered settlements, and kept strong local autonomy. The Soviet authority calls this area problem zones, not only because of the rough terrain, but also because social structure there resists centralized control. Highland communities were organized around customary law, family hierarchies, and shared land use. Private property mainly consisted of small plots near homes, while open pastures were shared by the community. Governance was in the hand of traditional elder, they called Hevisperian Mavshi, who handled judicial, social, and religious matters. These elders allow communities to settle disputes, manage resources, and enforce social rules. Independently of the state, from the Soviet perspective, such independence was incompatible with collectivization, which requires all decisions to follow party committees and state orders. Another factor that made collectivization in the mountain more difficult but in the plains was land distributions. In the plains, some of the resistance had land taken from nobles and give to poor peasants to gain their supports. In the mountains, however, there was less resistant land available, and nobles were rare or they did not even exist. In the mountains, the term kulak became more political and ideological than economic. In the lowlands, kulak were usually wealthy peasants who hired labor. In the highlands, where most people had similar small plots, kulaks were often community leaders, influential families, or anyone who resisted collectivization or upheld local customs that went against Soviet policy. Lists of kulaks often including people involved in anti-Soviet uprising in the 20s, officers, priests, and other opponents. This showed that collectivization in Georgia was not only about farming, it was also a way to recognize social hierarchy and enforce political loyalty. Resistance in the mountain took many forms. Villagers often refused to join collective farms, destroy crops or livestock to avoid state requisitions, and maintain local government system, then undermined Soviet councils. Women frequently protest taxes, mandatory contributions, and the creation of collective farms, showing that resistance crossed social and gender lines. Geographic isolation, strong community ties, and substance farming made the mountain a center of ongoing defense. The Soviet authorities respond with the coercion, including arrest, deportation, and property confiscation. The experience of the mountain region shows how Soviet policy combined political, economic, and cultural goal. Collectivization was not just about increased agricultural product, and it's impossible in the mountain part of Georgia. And it also aimed to break traditional power structure, weaken a local elite, and bring resistant communities under Soviet control. By the early 30s, correction and target identification of kulaks had turned these regions into experimental zone for social engineering, political repression, and economic restriction. This sets the stage for examining two case studies. I will talk about Tusheti Mountain and Ajara. In both regions, the conflicts between local autonomy, substance, livelihoods, and Soviet policies led unique patterns of resistance and repression. Tusheti is northern Georgia, examples mountain resistance. Community there relied on
substance cattle breeding and wheat cultivation, but less of them. With communal pressure, managing collectively, elder councils governed disputes and social lives. Archival record shows open opposition to Soviet directives. At the 30th council meeting, local leaders publicly reject governmental representative instruction. About 131 households were labeled kulaks, and there was 300 families at this time in Tusheti. So half of them were kulaks. Some were deported to Siberia and Kazakhstan. Other relocated locally with property confiscation. Women actively protesting taxes, and they also part of this label kulaks. Despite this measure, mobilization into collective firms remain partial, reflection the resistance of local autonomy. Tusheti demonstrates that collectivization in the highlands was not simply an economy policy, it was social and political engineering aimed at dismantling traditional hierarchies. Mountain Achara on Georgia's border with Turkey was one of the most resistant regions to Soviet collectivization. The area's Muslim population, mountain geography, and border location made it special sensitive for the Soviet state. Collectivization officially started here in 1928, but the Soviet campaign targeted not only landlords but also religious leaders and community elders, accusing them of being kulak. One of the most visible conflict arose over the Muslim veil. When women refused to remove it, protests, small uprising broke out, especially in some of the upper region of Achara. It was Kheda, Holo, and Chuahevi. Repression followed, many were deported, their property confiscated, and religious practices banned. By Great Terror, earlier accused kulaks were often re-exist and executed for the anti-Soviet or religious activity. Achara shows how collectivization was not only an economic reform, but also a tool of ideological control. The Soviet regime viewed this Muslim borderlands region and politically unrevealable, and tried to suppress both its local traditional faith. So the experience of collectivization and decolonization in Georgia's highlands demonstrate that Soviet policies were as much about political control and social engineering and economic transformation. Tusheti and Achara illustrate how geography, traditional social structure, and cultural practices shape these. Now, I will talk about my presentation. In conclusion, between 1929 and 1933, around 3,000 or 35,000 people were deported from Georgia as part of decolonization. Georgia historians estimate that at least 5,000 or 6,000 people died during this deportation. And when we talk about the Great Terror, it was over 30,000 people were executed in Georgia, and many of them were originally targeted during collectivization as class enemy, and this includes peasants from Achara, Uria, Racha, Kaheti, and Samegrelo. And this was the period when population in Georgia was only 3 million people. So thank you very much. Ďakujem pekne pani Maria Mangaladze za jej príspevok, ktorý prispel k nášmu poznaniu o priebehu kolektivizácie v Sovietskom zväze aj v vzdialených regiónoch Sovietskeho zväzu, ako v Gruzínsku. No a rokovanie nášho tretieho panelu uzavrie pani Jania Sedláček, ktorá pôsobí v Ústave soudobých dejín v Lublani. Vo svojom výskume sa zameriava na agrárnu históriu, históriu družstiev a environmentálnu históriu. Témou jej príspevku je juhoslovanská kolektivizácia, konkrétne prípad Slovinska. Nech sa páči.
Thank you. So, welcome everyone. Thank you for having me here. I will present the collectivization in Slovenia. And before I start, just some brief introductory remarks. I will not limit myself to this brief collectivization campaign period in 1949 till 1953. But I will prolong collectivization to the time after the collectivization campaign and also before the collectivization campaign. Why? Because after the collectivization... Okay, all right. Okay, why? Because after the collectivization campaign, one of the main goals of agricultural policy was still also the collectivization. So, okay. So I'm deriving my presentation from the different archival sources. I've went through the archive of Cooperative Union of Slovenia and also the Socialist Alliance of Working People. I've taken a look at the main peasant newspaper, Kmečki glas, in Slovenia. And also one of the important sources is the Edvard Kardel's book, Socialistična politika na vasi, problemi socialistične politike na vasi, so the problems of socialist policy in the countryside from 1957, where he laid out the foundations for the after collectivization campaign agricultural policy. I also have to briefly remark that it is very problematic to talk about Yugoslav collectivization, so maybe my title was not the best that I could have chosen. Why? Because there were so many differences, regional differences, historical differences, differences in developmental stage, in the percentage of agricultural population and so on and so on. And so if one would want to present the Yugoslav collectivization, it would have to present all the different parts of Yugoslavia because the results and the processes were different in different regions. So mainly I'm going to talk about the collectivization in Slovenia. Yes, I will just briefly go through the time before the collectivization campaign and also during the collectivization campaign, because I would like to devote as much time as possible to the time after the collectivization campaign, because I think there are some misinterpretations in international academia about that time. We can read that that the Yugoslav communists just concluded the chapter of the collectives, including general collectives, cooperatives, not collectives, after the collectivization campaign failed. But actually the general cooperatives were the basis for the politics, for the agrarian politics after the collectivization campaign. And also, as I have mentioned, the one of the goals of this policy was collectivization. There were different ideas on how to carry out the collectivization, but since 1947, there seems to be the winning side. So of the so-called softer
approach to collectivization. The collectivization was meant to be taken in the long run, not very quick and not violent. The first production cooperative, as the Yugoslav version of kolkhozes was called at first. Later on, it was called peasant working cooperative. Was established already in between the Second World War in Gabrovica near Chernikal, but mostly the production cooperatives were established after the law was passed in 1946 that also provided a law basis for that kind of cooperatives. It should be mentioned that there were also all sorts of cooperatives at that time, general cooperatives, selling and purchase cooperatives, and so on. And later on, there were more or less only general cooperatives, and until they ceased to exist, also peasant working cooperatives. So the authorities at that time used the carrot and stick policy. The newspapers, the peasant newspapers, were full of stories, idealized stories about how everything is going to be better for the peasant. And also, on the other side, the stories of the peasant who were prosecuted because they were resisting mandatory purchase, and so on. After Tito-Stalin dispute, the decision was made to accelerate the collectivization, but still the idea was to do it without the use of violence and to not to repeat the Soviet mistakes. What is important also to mention is that all the way to the end of 60s, there was this dual system. Also during the collectivization campaign, general cooperatives existed. To put things in short, the collectivization campaign was really a complete failure. In June 1951, when the collectivization was at its height, there were 381 so-called peasant working cooperatives in Slovenia, and they only succeeded in having then almost 11% of arable land, and just 5% of the peasant population in Slovenia were included. Their productivity was really low. So at that point, it became obvious on the level of Yugoslavia that this is not going to provide for the food security. The only alternative was to increase coercion, but the authorities decided to first in 1951 to freeze the collectivization campaign. In 1953 it was finally abolished. Peasants could leave the peasant working cooperatives with no repercussions and reclaim their land. Yes, I've mentioned that. What is really interesting, I'm deriving this from Melissa Bokovoy's article on collectivization in Yugoslavia. If you take a look at the figure of Slovenia, of the average land per household in working cooperatives, or peasant working cooperatives, it was 8.5 hectares, which was above the Yugoslav average. So this is really interesting because, at least in Slovenia, the population that entered the peasant working cooperatives were mainly
the peasants with more land, not the ones with less land, but with more land. Maybe it should be stressed also that the majority of the Slovene peasants had less than 5 hectares. So the ownership structures was really fragmented even before the Second World War, and the agrarian reform did not change this much because it targeted more the Roman Catholic Church and the non-Slovene holders of the land. So after this collectivization campaign, the authorities had to find the way to appease the peasants and to gain their trust. So in 1957, in resolution of the Federal People's Assembly, it was stipulated that agricultural policy would henceforth be implemented without violent interference with individual land ownership. So the peasants could have their individual land ownership, but the leading force that would gradually draw the peasants into the social sector, Yugoslavia knew after the introduction of self-management, it was no longer the state sector, but it was called social sector. So the leading force that would gradually draw them into this social sector would be their own interest. There came also large investments in agriculture. In Slovenia, the value of investments increased nearly 8,000-fold in the decade between 52 and 62. So what was the form for attracting the peasants in the social sector? It was so-called cooperation. Cooperation was any form of production cooperation of socialist economic entity with individual peasant farms. So this was mainly, it meant the cooperation between cooperatives and individual peasants. Of course, there were still pressure tactics. It was not that everything was just left to the decision of the peasants. So mechanization, chemical fertilizers, high quality seeds, expertise, all that was offered to private peasants only through cooperatives. If they would not cooperate with cooperatives, they cannot get anything that was at that time envisioned as something that was necessary for modern production. At the same time, maximum ownership of arable land was reduced from 35 hectares to 10 hectares, so that the capitalist relations in the countryside would not be possible. And also social insurance was available in cooperation with the cooperatives. Taxation was lesser, and so on and so on. So in practice, this cooperation could take many different forms. The most promoted was so-called higher form, where there would be joint production and income sharing. How and again would be dependent on individual agreement between the cooperative and the peasant. But then there were more basic cooperation forms. For example, the peasant could commit to deliver a certain amount of crops, and in return the cooperative would offer certain services such as seeds, fertilizers, professional help as credit for these crops.
And even more basic was that cooperative charged peasants for their services, I don't know, use of the tractors, or just paid for their crops. So this was the most basic form of cooperation. And also important thing, peasants were free to dispose of the remaining produce for which there was no cooperation agreement, and they could sell it outside the cooperative. In this transitional period of socialism, as they have seen it, private land ownership would, therefore, as I have said, be tolerated, but the production process would be gradually more and more socialized. Division according to the work invested, so the socialist principle, and not according to the land ownership, would be gradually achieved. Yes, also this one is also important. So the land was not to be perceived as a main mean of production anymore, but just as one condition or one mean of production. And social sector would set an example to private peasants in modernization and raising productivity and motivating peasants to join. But, and this is the key point, Edward Kardel, who was the architect of this new approach, or slightly changed approach, left no question about what is it about. So I'm citing, the purpose of our socialist policy in the countryside is singular and unchanging. The reconstruction of agriculture through the establishment of large socialist production units capable of organizing the social labor process on the basis of modern technology and scientific knowledge, while gradually socializing the land. So the cooperatives would buy the land and would just gradually socialize the production and the land. So I will skip everything that came afterwards. I will just say that the last working cooperative in Slovenia stopped its activities in 1969. And also, I have to just reflect very briefly in what happened in reality. So these ideas did not work as they were envisioned. The cooperation was mainly only just basic cooperation, no higher forms, or they were very rare. Some forms, higher forms of cooperation were only in breeding the cattle. And also many other problems that were also in other countries, as there were not enough mechanization, stuff like that. But what happened in Slovenia, and this is really interesting, in the 1960s, the cooperatives became more and more company-like. And the workers in the cooperatives gain more and more rights. And I was talking to Nigel Swain this summer, and he said that up to his knowledge, this is really a uniform case in Western and Central Socialist Europe. This is true for the whole Yugoslavia, because this was already envisioned by Edward Kardel. So, and also by the mergers of the cooperatives were losing
were losing touch with the peasants. And so the peasants in the 1960s began to self-organize, and they began to present their political demands. And liberal government in Slovenia listened to them. And for the first time, they were, for example, allowed to express their demands as political actors in 1968 in the Socialist Alliance of Working People. And this resulted in 1972 law where their demands were finally met. And this is why I see this, the beginning of 1970s, the end of 1960s and 1970s as really a rupture in this agricultural policy, because the pressure on peasants really lessened. The collectivization was never put off the table, but really this was an important point where the policy radically changed and the pressure on peasants lessened. So this is everything from my side. Thank you for listening to me. Ďakujem pekne pani doktorke Jane Sedláček za jej príspevok o juhoslovanskej kolektivizácii, ktorá podobne ako v iných oblastiach politiky komunistických štátov bola dosť odlišná od kolektivizácie v sovietských satelitoch, napríklad v strednej Európe. Takže jej príspevok uzavrel program tretieho panelu a teraz k príspevkom, ktoré odzneli, otváram diskusiu. Nech sa páči, pán profesor. Yes, I have two questions to Alexander Gogun. First, I mean, you claimed that the collectivization was not primarily, at least not primarily, a step towards communism. I'm not convinced about this at all. I mean, in my view, and all the evidence supports the proposition that collectivization was a step towards communism. I mean, why shouldn't it be not? I mean, and conversely, you claimed in your title that it was rather, instead of a step towards communism, it was a step towards the Third World War. I mean, the evidence you gave us in the statistics is indirect at best, even if you believe the figures, you know, the resources that Stalin gained by collectivization. This is at best an indirect evidence. I mean, did Stalin mention his clear intention to trigger off a new world war or even a third world war? Do you find this in the sources, not as a danger, but as his intention to trigger off another world war or even a third world war, as you claimed in your title? I would like to see the evidence. So. Ďakujem pekne. Máme ešte ďalšie otázky k panelistom? Ak nie, nech sa páči, môžete reagovať. Aha, pardon. I was also going on the same line on your presentation. I mean, of course they used resources from the rural area in order to construct and industrialize the Soviet Union, but the capitalism is doing more or less the same. There is no low anti-speculation in capitalism. You can make the profit as high as you like. We have a situation in Romania, for example, I sell grain, it's 0.8 RON per 1 kilogram of grain, and I pay 8 RON for 1 kilogram of bread. So that's capitalism. It's not specific to the Soviet Union.
there are some detailed questions. I mean, those products that were sold, they were buying grain with 10 kopecks and selling it with 1 ruble in the state stores, were actually expensive for the average Soviet workers, or were actually cheap grains? You will have the opportunity to answer. I mean, the second question is, how were the members of the collective farms paid? Because in Romania, sometimes they are getting money by selling grain to the state, but they're also entitled to parts from the products that they are getting before getting money. I mean, they are paid for daily work, but as a member of a collective farm, one would get some grain every year, for example. So perhaps that was some kind of surplus from the Soviet perspective. They had something to eat, and the idea was to move that surplus toward the cities. I don't know, but I also don't think that Stalin was preparing a Third World War by true collectivization. Okay, thank you. Ďakujem pekne, nech sa páči. So, zur Frage, no, sorry, for questions for World War III, it was listed the 10 titles about these preparations from different countries. Actually, first evidence, first eyewitnesses from the about this preparation was from Czechoslovak former defense minister Alexei Chepichka. It was published in 1978 in French language. In 21st century, more and more documents coming in this sense for the light. For example, I write last time book about it. It was mentioned in this lists of the titles by my presentation. So that's a really short conversation to explain me all to explain all capitals of my books. Of these monographs, so about 500 pages. So, what is the step about? It was step about for communism or not? So, here we have Stalin presented that as a step toward communism. So, and at least in the Marxistic ideology, who was written, the communism was some kind of prosperity for the people. So, and collectivization led to the opposite results. The people was poor and dying from the hunger in the first period, and then poor much more before this. So was poor, more poor than before the collectivization. The peasants, the majority of the Soviet population, and at the same time, the state was reached because of this speculation with the grain, speculation in the at the intern market and in the by the export. So I know that, for example, by today's Russia, it's impossible to sell price something more with the price. You cannot sell price. You cannot sell the something more as 2 times you buy it. So that's the law. And I think the standards in other countries are even more hard. The question in this direction, your question is how were paid the peasants in Soviet Union? 0. It was payment
was the possibility to take the food from his personal land. Yeah, it was two kinds of land. The majority of the land was in the use by collective farms, and small part of the land, ogorod, so was by the peasants. And for the, if you work in kolkhoz, yeah, in collective farm, you can take your food from the ogorod, from your land. That was the payment. And usually state paid nothing for the workers, for the work of the peasants, or something small money, symbolic money, but even those money was recruited automatically for state for different purposes, for example, for the fund of the fence, for the fund, not taxes, also taxes, yeah, but also принудительные займы. Maybe some can help me. So, for example, for state obligations. Yeah. So that's question is zero. The answer is zero. They were unpaid. The peasants were unpaid for their work in collective farms. Ďakujem pekne. Takže týmto by sme ukončili program tretieho panelu. Ešte raz by som sa chcel poďakovať všetkým panelistom. Teraz bude nasledovať prestávka na kávu. V rokovaní budeme pokračovať o 16:15. Tak náš poslední pozdně odpolední dnešní blok je věnovaný rezistenci, což je téma, které mě je velmi blízké. A prvním řečníkem na toto téma bude bulharský kolega Petar Dobrev, který je docentem na soudobé balkánské dějiny na historické fakultě Sofijské univerzity a jeho oborem jsou sociální dějiny Balkánu, agrární dějiny a speciálně dějiny Dobrudže a dějiny revolučních hnutí na Balkáně. So please, Petar, floor is yours. Thank you to all the organizers for this wonderful conference. Okay, as you see, my paper is about Bulgaria and especially the fate of large landowners in the region of Dobrudja. Just a second. So, collectivization, a deeply controversial idea carried out in the specific context of the Soviet Union, was imposed between 1948 and 1962 on several countries, each with a different agrarian structure and its own agricultural traditions. Logically, this led to a variety of problems that have long been of interest to historians dealing with socialist states. In more recent times, with the discovery of new archival sources, the struggle against the kulaks has also attracted increasing attention. While several works have also appeared in Bulgaria, both describing collectivization as a general process and dealing with the specifics of different regions, the struggle against the kulaks specifically is still in the background. The present study attempts to fill part of this gap by turning the perspective to the fate of large landowners in Bulgaria, specifically in the region of southern Dobrudja, as this is where the main number of Bulgarian modern capitalist estates were concentrated until the Second World War, the so-called chifliks, which is, as you probably know, an Ottoman term defining a large estate.
The Chifliks in Dobruja were a curious exception, actually, in terms of the fact that in its pre-communist development, Bulgaria remained a small peasant country. 82% of Bulgarians were employed in the agricultural sector in 1946 and only 6.7% in industry. 2/3 of these peasants, however, owned less than 10 hectares of land, which moreover were mostly fragmented. On average, there were 11 plots per owner in 1946. Against this bleak picture, there were 91 modern capitalist estates of over 100 hectares in the southern Dobruja region in 1946, and over 1,000 other chifliks of over 30 hectares. Dobruja, which you can see in the map in the yellow corner, was a highly specific region for a number of reasons, and this accounted for the presence of chifliks against the background of an otherwise rather undeveloped Bulgarian agriculture until 1946. A vast plain, sparsely populated, Dobruja has fertile Chernozem soils, as well as easy access to the Danube and the Black Sea ports. As early as the late 19th century, large-scale farming began to develop in the region, mostly by Bulgarian settlers from the interior, leading Peter Gabe, himself an emigrant and chiflik owner, to call the area Bulgarian California. Actually, I know Romanians used a similar term for the northern part of Dobruja. The large chifliks withstood both the transition from the Ottoman Empire to a Bulgarian nation-state and the temporary annexation of the region to Romania in the aftermath of Bulgaria's unsuccessful First World War. The chifliks in Dobruja were cultivated with modern machinery and hired labor. Their owners were directly involved in the organization of the agricultural work and were often influential social and political players at local or national level. From the point of view of the new communist government, which came to Bulgaria with the coup d'etat of 9 September 1944, these chifliks were an example of agrarian capitalism that had to be liquidated. After all, as early as the Communist Manifesto, Marx and Engels summed up communist theory in a single sentence: the destruction of private property. It is no coincidence that the Bulgarian writers of the communist period also bluntly legitimized the struggle against the kulaks as connected with the destruction of the capitalist class in general and with the establishment of the socialist mode of production as an integral part of the socialist reconstruction of agriculture. Actually, the term kulak derived from the Russian word for fist and originally described the peasant usurer or wealthy peasant in Russia. After the revolution, the term described the oxymoronic capitalist peasant or rural capitalist in the country. The inability to define exactly what a kulak was led to the arbitrary application of the term to all kinds of peasantry, including the richer peasants, rural elites, and simple critics of the system, as we already saw from previous papers. The term was subsequently exported to some Eastern European countries during their collectivization phases. Thus, in September 1947, the Bulgarian agricultural minister Titko Chernokolev gave the following description of the term kulak. The kulaks in the village are capitalists, exploiters, who organize their economy with hired labor, exploit other people's labor, and amass wealth. In addition, we must bear in mind the various side enterprises that these kulaks have in the village. The presence of taverns, oil mills, gift shops, and other side enterprises, and the connections of the various classes with commercial capital. It was clear that in Bulgaria the kulaks were far from being a mass phenomenon. About 3 or 4% of Bulgarian peasants fell into that category. However, even Marxist writers acknowledged that in the period 1948-1951, and even sometimes after, the qualification kulak was given in most places in the country to a considerably broader category of people, which included both the alleged exploiters and the wealthy middle peasants. A kulak was usually defined as a peasant with over 10 hectares of land. In the mountainous and semi-mountainous regions, landowners with less land, 6 or 8 hectares, were also included in this category, especially if they also had additional income from crafts, trade, etc.
The criteria proved to be very relative, and the term kulak was often identified with enemy of socialism, and enemy elements in the village were also referred to this term regardless of their property status. The socialist historiography in Bulgaria claimed that there was no process of dekulakization in the country comparable to the situation in the USSR. But instead, the liquidation of the kulaks was done by peaceful means and above all by economic pressure and restriction. The fact is that the scale of violence characteristic of the Soviet Union did not occur throughout Eastern Europe. This was partly because of Stalin's reluctance to repeat these events against the background of the complex geopolitical situation in Europe at the beginning of the Cold War. Nevertheless, the so-called kulaks were liquidated as a class in Bulgaria, and this was done methodically and consistently, beginning in 1946 and endings for regions like Dobruja by 1951 and for some mountainous regions by the 1960s. The aforementioned economic measures to liquidate the capitalist elements in the countryside began as early as 1944 with the establishment of a rigid regime of buying grains in low prices, a regime akin to requisitioning that harmed both large and medium-sized owners. From the spring of 1945, there was strict regulation of the structure of the sown area and the establishment of strict sowing plans. Administrative measures were being taken, including the forced sowing of their land. All this was combined with a great drought and a poor harvest in 1945 for the whole country. Compulsory requisitions continued until 1947. The next key moment in the liquidation of the country's large landowners was the Act on the Labor Landed Property, an agrarian reform carried out in 1946. The reform set a limit on property ownership, 30 hectares in Dobruja and 20 in the rest of the country. For indirect land tenure, ownership was limited to 5 hectares in Dobruja and 3 hectares in the rest of the country. The losses for the Dobruja landlords were enormous. The Holevich families, for example, whose fate I will discuss in some detail later, lost 184 hectares in the Kavarna villages of Belgun and Tsar Boris. Other famous landlords, such as the Kazanfilovi brothers of Kamenbrak, lost 500 hectares, and others lost even more. The anti-capitalist orientation of the agrarian reform, which affected the interests of large landowners and undermined the economic foundations of the kulaks, was clearly stated. The agrarian reform led to serious protests from the still existing opposition and became a reason for many Dobruja landowners to support the Bulgarian Agrarian National Union, the main opposition party in the Bulgarian parliament at the moment. In discussions in the National Assembly, oppositionists talk about the fact that the reform would affect well-established farms and this could deal a blow to Bulgarian agriculture. In spite of these protests, the agrarian reform was carried out and nearly 80,000 acres of land in Dobruja were seized, which were used to land approximately 13,000 peasants. 18% of the land in the region was confiscated and 23% of rural households were provided with land. State farms were made on the basis of only a few of the modern chiefliks, such as that of Karanfilov in Kamenbrak and Yuchurmansky in Arkovsky. The land and inventory of most of the remaining farms was being scattered. It was clear from the beginning of the reform that the land that could be seized would not be enough to provide for the landless peasants. That was not its aim after all, I think. In fact, it was the first blow against the large landowners and the beginning of the process of collectivization. Among the peasants themselves, however, there was not much enthusiasm for collectivization. There were only 29 labor cooperative farms, or TKZS in Bulgarian, in Dobruja by 1946, accounting for only 1.5% of rural households and 2.5% of land. Ministry of Agriculture officials gathered data for most of the seized chiefliks in special surveys, which you can see in the slide, which included a column on local peasants' opinion about what should be done with the confiscated land. In almost all of the existing surveys,
The opinion of the peasant was that the land should be redistributed individually among them rather than collectivized. The agrarian reform was a heavy blow to large chiefliks, but it still left them up to 30 hectares in Dobruja, which preserved at least a relative possibility for economic activity. From the diaries of Zahari Holevich, a landowner in Dobruja, we can see that he retained 11 wage laborers after the reform and tried to continue his family's traditional activities, albeit on a very limited scale. But very key for the liquidation of the large estates was a consequent act, the law on the compulsory purchase of large machinery and the ban on sharecropping in 1948. Although an official campaign against the kulak was not announced in Bulgaria until 1948, the large capitalist chiefliks were bled to the maximum in the period 1946-1948. Compulsory quotas were seized by the state at low prices after each harvest, and taxation was almost prohibitive and specifically directed against the large owners. 100 or so large farms still existed in Dobruja after the land reform, but they were on their last legs. It could be said that this period represented a real expropriation before the official fight against the kulak, which started later and had more propaganda purposes. I call it dekolekization without actual kulaks, because the large landowners had already been deprived of the majority of their property and were languishing under various administrative restrictions, as I said. But still, they became the official focus of party polity at the 16th plenum of the Bulgarian Communist Party in 1948, which spoke of the need for continued containment of the capitalist exploitative elements of the village, the kulaks. Concrete policies against the kulaks began in September 1948, when they were banned from joining the collectives. Then, the minister Titko Chernokolev noted that for the first time being, the kulaks would be limited, not liquidated, by restricting the purchase and sale of land, depriving the kulaks of the right to procure industrial goods at standard prices, and through additional taxation. The public atmosphere against the big outlaws was also heated up. In 1949, the pamphlet "The Kulak and the Fight Against Him" appeared, which quite directly insisted on outlawing the kulaks. Although subsequently criticized by the authorities themselves as sectarian, it spread widely throughout the country and contributed to creating public intolerance of the kulaks. This intolerance was expressed in the fact that in some cases kulaks have to give free labor in the cooperatives, they were forbidden to go out in the evening, and were put on public enemy lists. There were cases of public shaming with graffiti on kulak houses, or by directly hanging a sign "Kulak, people's enemy" on them. So, because I have a few time remaining, I can just give some example of personal stories of large landowners like Zahari Holevich being affected by these events. After most of his lands were confiscated, one of his sons was sentenced to stay in the Pernik labor camp for 1 year, but after that he was put in the notorious Belene concentration camp for another year as a dangerous for the state security. Logically, in such circumstances, his father, Zahari Holevich, gave up the last part of his land, which in his case happened in 1951. The pattern of liquidation of large chiefliks was repeated in other regions of the country. Again, in 1950, Mikhail Penchev, the owner of a chieflik in Vodenichine, Yambo region, was also forced to hand over his house and the rest of his farm buildings. Penchev kept a diary which vividly described the events of the time, and you can see some of his memories from that event. But in a way, none of these large landowners lost his life, only his property.
So we can say that the fury of the revolution was in a way domesticated in Bulgaria, to use the apt term of the American anthropologist Gerald Creed. But still, collectivization of agriculture was the most significant social change brought by the socialist regime, a change that undoubtedly modernized the predominantly small-scale Bulgarian agriculture, changed age-old social system, and altered the demographic and occupational structure of the country. The drive for the modernization was clearly stated in Lenin's ideas on collectivization, but beyond all, it had clear political objectives. For these reasons, at times, ideological goals crowned out the practical desire for modernization. This was particularly clear in Dobruja, where most of the chiefliks were liquidated instead of being converted into state farms. As a result of the rapid changes in the 50s, the Dobruja economy was in complete disarray, as official documents admit. Nevertheless, the drive for collectivization persisted in the country, and Dobruja was no exception. By the 1960s, the entire Bulgarian countryside was collectivized. To sum up, the agrarian reform of 1946 doomed the large chiefliks to failure, but they managed to survive for a few more years, taking advantage of all opportunities the law allowed. The main resistance to the authorities was in the courts, and when any attempt at clandestine struggle was made, it was quickly put down by state security. After 1950, the chieflik owners mostly migrated to nearby larger towns like Varna, Dobrich, or the capital Sofia, where they could more easily escape the stigma of kulaks. Their heirs lost their connection with farming, and their lands remaining today serve mostly as an executive memory of the former Bulgarian California. Thank you. Já také děkuji za uvedení do dekulakizačních kampaní v Bulharsku. A rád bych uvedl dalšího řečníka, kterým je Jaroslav Rokoský, docent historie na Ústecko-Labské univerzitě, člověk oddaný půdě a selství, autor zásadních knih o našich agrárnících a v neposlední řadě také třísvazkové monografie o útěku z komunistické věznice Leopoldov. Jaroslave, prosím. One moment, please. Vážení a milí návštěvníci, dovolujeme si vás upozornit, že naše muzeum za 15 minut uzavře své brány. Věříme, že jste u nás strávili příjemné a inspirativní chvíle a těšíme se na vaši další návštěvu. Tak to je naozaj. Bez toho není nutný. Jo, vidím to. Vážení a milí návštěvníci, dovolujeme si vás upozornit, že naše příjemné a inspirativní chvíle a těšíme se na vaši další návštěvu. Dobrý podvečer, dámy a pánové. Toto je moje jediná prezentace, toto je agrární kulak. Dovolujeme si vás upozornit, že naše muzeum přesně za 15 minut uzavře své brány. Věříme, že jste u nás strávili příjemné a inspirativní chvíle a těšíme se na vaši další návštěvu. Tak ještě jednou dobrý podvečer, dámy a pánové. 5 let po válce a Češi žili opět v temnotě.
Už zase byla vězeňská zařízení přeplněná, zatýkalo se, brutálně vyslýchalo i popravovalo jako za okupace. Ale násilná kolektivizace teprve nabírala na síle. Komunistická strana Československa držela veškerou moc v rukou, získala ji z valné většiny už v květnu 1945 rozhodnutím exilových elit z Londýna a Moskvy a definitivně stvrdila v únoru 1948. Na venkově jí k tomu pomohl zákaz mocné agrární strany. Nejsilnější vládní strana první Československé republiky, která zásadním způsobem přispěla k rozkvětu selského stavu za Rakouska-Uherska a první republiky, byla účelově a lživě obviněna ze zrady a kolaborace. Komunisté věděli, že ve svobodných poměrech se neprosadí proti agrárníkům na venkově, za což byli peskováni Stalinem v meziválečném období. Sociální demokraté, národní socialisté a lidovci v nich zase spatřovali dřívějšího mocného koaličního partnera, jeho stěžejní postavení je dráždilo. Pod hlavičkou Národní fronty společně zlikvidovali politickou konkurenci a přijali lež komunistů, že Švehlova strana zradila a nemá proto nárok na existenci po druhé světové válce. Všem šlo ale v praxi o rozsáhlý majetek agrární strany a milionovou voličskou základnu agrárníků, protože věřili, že právě s jejich pomocí vyhrají volby. Volná soutěž politických stran nebyla připuštěna, opozice neexistovala, vládla Národní fronta dirigovaná komunisty. Venkov a selský stav tak ztratil již v květnu 1945 někoho, kdo o něj pečoval a komu na něm záleželo v demokratických poměrech. A to přes všechny výhrady vůči předákům agrární strany, kteří byli teď zostouzeni, perzekuováni a kriminalizováni a byli vypálen jejich zrádců. Po válce komunisté nešetřili sliby, sedlákům slibovali, že kolchozy a sovchozy v Československu nikdy nebudou, že se o své grunty bát nemusí, nikdo jim pole, stroje a zvířata brát nebude. Obsadili úřady po agrárnících, prosazovali pozemkové reformy, agitovali a lákali co nejvíce rolníků do svých řad. A byli to právě drobní rolníci, kdo jim pomohl vyhrát parlamentní volby v květnu 1946. Po úplném převzetí moci v únoru 1948 svou retoriku změnili, dozor nad venkovem začali zúročovat po svém, respektive po sovětském vzoru. Cestu ke kolektivizovanému zemědělství otevíral zákon o jednotném zemědělském družstvu z 23. února 1949. Jednalo se ještě o krok obezřetný, komunisté doufali, že rolníci budou s povděkem vstupovat do družstev, kolektivizace uvolní pracovní síly a finanční zdroje pro těžký průmysl, který byl prioritou v éře studené války. Na 9. sjezdu KSČ, konaném v květnu 1949, Klement Gottwald řekl: musíme pro socialismus získat vesnici, malého a středního rolníka a izolovat vesnického boháče. I když straniční funkcionáři v regionech a propaganda tvrdili, jak se jim to daří, tak pravý opak byl realitou. Zakládání jednotných zemědělských družstev se nedařilo, vstupovali do nich spíše drobní rolníci, ale úspěšní hospodáři se jim vzpírali, považovali je za kolchozy. Každý chtěl raději v duchu tradice hospodařit na svém. Navíc zakládaná JZD nebyla povětšinou dobře vedena a zůstávala nevýkonná. 5 let po válce a ministrem zemědělství zůstával pořád stejný muž, Julius Ďuriš, slovenský komunista, ambiciózní panovační aparáčník oddaný Moskvě, který zemědělství příliš nerozuměl. Za všechny těžkosti v rezortu mohl tak v úvozovkách vesnický boháč. Stále obtížnější bylo cokoliv sehnat, jediné, čeho bylo dostatek, byla propaganda, útočná a všudy přítomná. A nad tím panovala obava, že studená válka možná přeroste ve válku horkou. Válčilo se v Koreji, masivně se zbrojilo také v Československu, kde se místo traktorů a zemědělské techniky vyráběly tanky. Preferovaný byl těžký průmysl, zemědělství se ocitlo na vedlejší koleji.
Odpor proti kolektivizaci vznikal spontánně, zdola. Nebyl nikým organizován. Nebylo kým. Předáci bývalé agrární strany byli buď v exilu nebo ve vězení, ti šťastnější dožívali v nedůstojných podmínkách. Poúnorová perzekuce se dotkla i předáků lidové strany, kteří měli vliv zejména v lidoveckých obcích na Moravě. Odpor proti kolektivizaci měl různé podoby. Nejrozšířenější formou odporu byly verbální delikty. Další formou bylo napadání funkcionářů a agitátorů KSČ, rozbíjení schůzí při zakládání JZD, rozšiřování letáků, žňové sabotáže, požáry objektů JZD, zatojování osevních ploch, neplnění dodávek, nedodržení osevního plánu a nebo opuštění půdy, případně poškozování mechanických prostředků JZD. Nechuť ke kolektivizaci byla na venkově hmatatelná. V obcích se čekalo, jak se zachovají velcí sedláci, mnohdy přirozené vesnické autority, protože rolníci se řekli, kdo má majetek, má též rozum. Hloupý majetku nezíská. A komunistům šlo hlavně o majetek sedláků. Jeden z mnoha příkladů. Soukromý zemědělec Alois Petržílka, hospodařící na 10 hektarech v obci Hovorčovice blízko Prahy, se bránil 13. března 1950, kdy si kolektivizátoři přišli převzít traktor. Za 14 dní přišli znovu, tentokrát pro pluh. Jeho manželka Anna Petržílková s Blaženou Sklenářovou při přebírání pluhu předsedou JZD a zástupcem místního národního výboru je uráželi jako zloděje, povaleče, nuzáky. Sklenářová přitom uchopila motyčku a snažila se jí udeřit předsedu JZD. Obě ženy se vrhly na předsedu JZD a vytlačily ji ze dvora na silnici, kde po něm a po zástupci MNV plivali. Toto byl obvyklý obrázek v roce 1950. Jedním z důvodů, proč bylo pro sedláky obtížné plnit povinné dodávky, byl povinný výkup mechanizačních prostředků. Gottwaldova KSČ byla v tomto ohledu úspěšná a nesmlouvavá. K 31. prosinci 1950 přišel soukromý sektor celkem o 99 000 různých strojů, jako byly traktory, samovazy, pluhy, elektromotory nebo mlátičky. Vykoupené stroje připadly strojním a traktorovým stanicím, které měly poskytovat své služby všem rolníkům, ale každé skupině za jinou cenu, takže sedláci s majetkem na 20 hektarů platili téměř o polovinu více než ostatní rolníci, navíc museli čekat, až si pole obdělají ostatní, přicházeli na řadu jako poslední. A ke všemu docházelo i k odčerpávání pracovních sil. Jen za rok 1950 došlo k poklesu námestních pracovních sil v zemědělství o 50 900 osob. Kolik bylo trestně stíháno rolníků v Československu? Rozdělím to na 4 skupiny podle výměry a jsou to jenom údaje za leden až srpen 1950. Ta první skupina je stíhání drobných rolníků, to znamená do 2 hektarů. Takže trestných verbálních činů proti JZD a zemědělské politice vůbec bylo u této skupiny 19 případů. Nesplnění dodávek, nedodržení osevního plánu, neobdělávání a opuštění půdy 8 případů. Žňové sabotáže 7 případů. Trestné činy proti zemědělské politice souzeny státním soudem žádný případ a jiné trestné činy proti zemědělské politice 9 případů. Z toho vidíte, že ta čísla jsou poměrně nízká, pokud jde o rolníky do 2 hektarů. Ty tresty odnětí svobody v roce 1950 byly od 1 měsíce do 6 měsíců a většinou u toho byla i peněžitá pokuta 2000 korun. Druhá skupina byli střední rolníci do 10 hektarů. Tady ta čísla jsou už vyšší. Trestné verbální činy proti JZD a zemědělské politice vůbec 183 případů, neplnění dodávek, nedodržení osevního plánu, neobdělávání a opuštění půdy 224 případů, žňové sabotáže 36 případů, 4 případy už se řešily před státním soudem,
a 154 případů byly jiné trestné činy proti zemědělské politice. Takže tady ty čísla stíhání středních rolníků do 10 hektarů už jsou nesrovnatelně vyšší. Tady se ta doba odnětí svobody pohybovala až do 6 roků a peněžitá pokuta se pohybovala od 2 000 korun do 20 000 korun. A ve 12 případech byla vyslovena konfiskace majetku. Třetí skupinou bylo stíhání středních rolníků do 20 hektarů. Já tady řeknu jenom z časových důvodů ten závěr. Tady jsou ta čísla opět vyšší, než bylo u té předcházející skupiny. 17 případů například stanulo před státním soudem, což byl politický soud v Československu, který působil v letech 48 až 52. A doba odnětí svobody se pohybovala až do 12 roků. Peněžitá pokuta se pohybovala od 3 000 korun do 20 000 korun. A ve 39 případech byla vyslovena konfiskace majetku. Poslední skupina, stíhání sedláků přes 20 hektarů, trestné verbální činy proti JZD a zemědělské politice vůbec 55 případů, nesplnění dodávek, nedodržení osevního plánu, neobdělávání a opuštění půdy 154 případů, žňové sabotáže 53 případů a před státním soudem stanulo 28 případů, v případě pro jiné trestné činy proti zemědělské politice to bylo 17 případů. Tady ta čísla sedláků přes 20 hektarů jsou o něco menší už než u té předchozí kategorie, ale víc těch sedláků mířilo právě už před státní soud. Ta doba odnětí svobody se pohybovala až do 16 roků a peněžitá pokuta až do 50 000 korun. A také je tady největší číslo konfiskace veškerého majetku, což bylo 68 případů. Leckdy se jedná tolik, tedy alespoň slušně bilance, leckdy se jednalo i o drobné verbální projevy nesouhlasy občanů, nemuseli to být rolníci, které pronesly na veřejnosti, které byly brány jako přečiny či přestupky. Příklad. Zednický mistr Antonín Borůvka z Miletína řekl v místním hostinci o neznámém mladíkovi, který působil dojmem člověka značně omezeného a byl středem pozornosti, že je to buď komunistický poslanec, nebo JZD. Za 3 neděle potom, co tohleto pronesl, skončil u okresního soudu a 15. března 1950 byl odsouzen k 1 měsíci odnětí svobody. Ty dosavadní případy byly souzeny podle zákona číslo 231 1948 sbírky a právě v tom roce 1950 byl zaveden nový trestní zákon číslo 85 1950 sbírky z 12. července 1950. Tady už o tom mluvil Ondřej Podolec, takže tudíž mu tímto děkuju, protože já to tady můžu přeskočit, protože už jste to jednou dopoledne slyšeli. A řekl to velice přesně. Tady bych jen k tomu podotkl, že se zvýšil ten doplňkový trest, to znamená to propadnutí veškerého majetku, které najednou začalo být od toho září 1950 mnohem častější a samozřejmě narostl výrazně počet taky těch sedláků, kteří byli odsouzeni. Za 8 dalších měsíců, to znamená řekněme do května 1951, to bylo 8 704 sedláků. Končil těžký rok 1950, víra sedláků, že ten Gottwaldův režim se neudrží a padne, přetrvávala, ale na obzoru nebyl žádný náznak změny. Ze všech koutů země hleděla nehybná tvář Stalina, 71letého diktátora. Vesnice byly rozkulačovány, selský stav vstupoval ještě do hlubší temnoty roku 1951, kdy sedláci budou hromadně vyháněni z gruntů, odpor bude láman stupňující se agitací a násilím, nemilosrdně a bez skrupulí, místo práce na polích budou spurní sedláci sedět v žalářích, kde si budou odpikávat už vysoké tresty odnětí svobody. Násilná kolektivizace bude za sebou nechávat zničené selské rodiny
a radikálně promění český, moravský, slezský a slovenský venkov a jeho mentalitu. Dámy a pánové, děkuji za pozornost. Tak já děkuji Jaroslavovi za uvedení do atmosféry v začátku i konci roku 1950 na československém venkově. A pozvu k řečnickému pultu svého přítele Daria Jodise, který se dlouhá léta zabývá rezistencí, antisovětskou rezistencí v Litvě. Jeho práce o partizánském hnutí v Litvě jsou četné a velmi kvalitní. A ještě samozřejmě doplním, že kromě Výzkumného centra pro genocidu a odpor ve Vilniusu působí v posledních letech také na Litevské vojenské akademii. Prosím, Dárie. Dobrý večer. Thank you for invitation to this conference. I'm happy to be in Prague, and my main topic will be partisan and collectivization. Of course, sometimes I said some words about partisans movement in Lithuania and Soviet collectivization in Lithuania. From 1944 to 1953, an armed anti-Soviet resistance took place in Lithuania, also known as the partisan struggle. The main goal of the Lithuania partisan was the restoration of independent state. The independence was lost in 1940 as a result of secret agreements between Soviet Union and Nazi Germany. In 1944, the Red Army entered Lithuania for the second time, driving out the German armed forces. Following the Red Army came Soviet authority, which quickly began implementing measures to Sovietize the country, accompanied by mass repression for a local population. The Soviet regime operated on harsh, bulldozer-like principle. One of its action was collectivization, which began in 1947 and reached its peak between 1948, 90, and 1950. Only in the propaganda press, photos and paintings did everything look nice and fairly peaceful. Like, for example, one picture from this period. This picture you can find in Soviet literature, Soviet Lithuania literature, in school books. Here is how the very happy peasants who signed to kolkhoz, but over there near door, two kulaks who are very, very unhappy and angry. But one woman said, look to these people, some smile in mouth, but eyes very angry. What does this mean? This means double life of Soviet people. But this picture, called it Founding the Kolektiv Farm Meeting, is painted in 1950. But colonization was carried out under forced circumstances, using intimidation, threats of repression, other means, economic pressure, constant taxes increase, and mass deportation to Siberia was also carried out. For example, very really photo deportation moment. For example, in 1948, the deportation called it Vesna, in English, spring. Result, 40,000 people being deported. In 1949, Priboy, in English, serf, deported 32,000. In 1951, Operation Osen, autumn, deported 60,000 people. The deportation were mainly targeted against peasants who
the Soviets called it as kulaks or kulaks family members. The word kulaks was used for anyone who didn't want to join to the kolkhoz. Because of that, everyone at the risk of being sent to Siberia. Soviet Lithuania authority created their own name of kulaks in Lithuania. It's called buožė, but if you translate to English, buožė means butt, like gun butt stock. It means in Lithuania, the Soviet Lithuania has its own name of kulak. Due to all Soviet government's measures, in 1952, over 94% of peasants were kolkhoz members. This especially affected people in Lithuania village. Because of the time, Lithuania was mostly an agriculture country. Collectivization made village people much poorer, and it was a big psychological blow because peasants lost their property, lands, equipments, buildings, and other, and were forced to work in kolkhoz. Knowing all these negative results, Lithuania partisans opposed the Soviet government action, as well as all other Soviet measures, because they saw the rule of this conflict. And since many of fighters came to the countryside and they felt this directly. They are from village and they felt this bad results for Lithuania village. They already knew about kolkhoz system in Soviet Union. In 1947, one partisans believed that if they didn't exist, the peasants would have already been forced in kolkhoz. In the same time, one partisan leader wrote that as long as there is at least one partisan, there will be no kolkhoz in their region. And the collectivization began, this issue became even more important to the partisan. One partisan wrote in his diary, "For the partisan, the kolkhoz is one of the sorest topic of discussion. Everybody waits on what will happen if this situation continues. This kolkhoz monster will be difficult for us to resist. We could at least delay collectivization." As commander, he wrote, "The longer the organization of kolkhoz is prevented, and the more we will protect our region from complete and devastation." And in 1950, partisan underground newspaper wrote, "Kolkhoz workers are drawing in poverty and terror." It's a responsibility to believe that, among other things, collectivization was aimed against the partisan resistance. These actions were intended to weaken partisan support base. The partisans fought against collectivization through both armed and unarmed means. In Soviet period literature, write, with the beginning of collectivization, the kulaks and the nationalist underground, along with their armed bands, intensified anti-kolkhoz propaganda, intimidate peasants, killed kolkhoz members and leaders, burning down public farm buildings, and other. And sometimes the Soviet literature state that partisans, they call it partisans bandits. They did a lot of damage to the republic agriculture. In many places, slowed down the collectivization of peasants' farms, and the agriculture goes down. But it's Soviet view of Soviet period. But if you look to partisans' view, in 1949, the Lithuania partisan movement was united into one organization, called Movement of the Struggle for Freedom of Lithuania. During the founding meeting of this organization, the question of tactics for resisting colonization and collectivization was discussed. It was decided to strictly punish zealous collectivization officials and kolkhoz initiations, to develop propaganda against collectivization among farmers, to disappear kolkhoz meetings where possible. Here's a map of Lithuania, and
Lithuania, where time was in partisan, was divided in 3 regions, and region was divided in military districts. In different military districts, have different tactics against kolkhoz. Not very different, but different. Different by activity. Okay, in regions, partisan military territorial units operated. Local units resistance collectivization even without commanders' orders. Their harshest fight was against local kolkhoz organizations and the first kolkhoz officials in the village. The partisan press declared that agitators will be eliminated without mercy. Partisans often issued warning notice to such persons, instructing them to cease their activities. An order from one commander leader stated that those who ignored these warnings given to them would be eliminated. The partisans eliminate the more activities organized, collective farm chairmen, and more active kolkhoz members. They would often leave notes, text, to the eliminated persons, explaining the reason for the punishment. Some partisans outline how to deal with people who had been forcibly involved in the organization of collective farms. It was planned to send them 10 warnings. Why? Because these people can base it on these warnings and they could withdraw from their position. The partisan organized ambushes against collective farm activists, disappeared collective farm meetings, and so on. They also destroyed collective farm buildings and equipment. An order from one partisan leader instructed that all buildings designed to kolkhoz collective farm centers be burned. However, it was explained that this should be done thoughtfully and carefully, so that private farmers' property would not harm it. The partisans were against creating collective farm villages, so they told to people to destroy the materials for these villages. Of course, the partisans' action against collectivization were very risky, because the Soviet authority created armed guards for the collective farms, and armed people protected the farm leaders and other persons. At the same time, the number of partisans was decreasing every year, so the ability to resist collectivization was weak. Of course, it was armed resistance, but very important was unarmed resistance. Unarmed methods of struggle included verbal and written agitation against the kolkhoz. One partisan ordered from underground press, strongly asked people, do not join the kolkhoz. Large numbers of leaflets were printed and distributed against the kolkhoz. The most common slogan was, of course in Lithuania, Shalin kolkhozas. It means down with kolkhoz, the main slogan. Leaflets and threats to kolkhoz activists were also distributed. The partisans, of course, drew caricatures satirizing Soviet reality, in this case, the kolkhoz system, like this. Cartoon. Is good life in kolkhoz, guard and kolkhoz working. Like irony, of course. Or cartoon, party. It is kolkhoz harvest. Look, this means like bubble. And it's kolkhoznik, it's member of kolkhoz, thin man. And this party during this show 3 fingers combination. You know what this means. But it's a lot of cartoons, caricatures was published too. But not only partisan resistance against collectivization. Underground young resistance groups also published leaflets, sometimes signing them in the name of a partisan. They did this both on their own initiative and
at the advising of the partisans. On the other hand, the partisans saw an opportunity to obtain needed items from the kolkhoz. In the early 1947, one commander of one district instructed to confiscate some things from collective farms to use for partisan needs. An order from other district command states that property taken by Soviet authority could be requisited by the partisan, and donations were collected from individual innocent kolkhoz members. From kolkhoz confiscate, from donation from kolkhoz members who are in kolkhoz. The partisan often taxes the chairman of kolkhoz, who had to provide the money, food to the fighters. Some of these chairmen was arrested by Soviet security. Of course, this opportunity was in the last period of partisan fight. Of course, small conclusions. Of course, partisans resist collectivization, but were unable to stop it because the forces was unequal. If you compare Soviet system and Lithuania small group partisans, of course they have no chance. But other thing I want to say that many rural people oppose it to collectivization. Why? Because it was very important question of their existence. And it's the joke in Soviet time. If you stolen from kolkhoz something, it's good or bad? Is it resistance or how's it, criminal? On time. If you ask now to people who was members of kolkhoz, simple question: do you stole something from kolkhoz? Yes. Why? Because I need to live. Because at first kolkhoz take everything from me, and I take for my needs. It's how the double life of Soviet people. Thank you for attention. Tak já děkuji Dariovi za uvedení, přiblížení do strategii sovětského partizánského odboje ve vztahu ke kolektivizaci. A poprosím našeho posledního řečníka dnešního pozdně odpoledního bloku, Nikolaje Dragušina, který je expertem na orální historii. Jeho kniha Rolnický život v komunismu, svědectví z okresů, byla oceněna několika cenami. A Nikolaj je výzkumníkem a také pedagogem na Bukurešťské univerzitě. I want to thank for accepting my presentation and ultimately to invite me here. And I must make a confession. You might not agree with me, but I have to make it. It's so nice to be in Prague, because in 2002 here was a summit, and that summit Romania was invited to join the NATO. Finally, at that time I thought, look, the Americans came, because the Americans were the dream of the resistance against collectivization, and moreover again during the partisan movements. I will make unlike my colleague, I will make a difference between the partisan movement and the peasant revolts against collectivization. So with this confession done, I will go to my presentation that will speak about forgotten actors of the peasant revolts against
collectivization, women, children, and the elderly in the oral testimonies about Romania in the 50s and 60s. First of all, I want to make a historical outline. The collectivization started on the 2nd of March 1949 with expropriation of large properties larger than 50 hectares, plus deportation of large landowners. There are two phases, but they symbolize the beginning of the collectivization. Then from the 3rd to 5th of March 1949, a plenary session of the Central Committee of the Romanian Workers' Party announced the official beginning of the collectivization, socialist transformation of agriculture, as it was called at that time. Now we are speaking about the end of collectivization. That is announced in 1962 at the plenary session of the Central Committee of the Romanian Workers' Party. 96% of the arable land and 93% of agricultural land was represented by the socialist form of ownership. At that time, considered that agricultural land was about if I'm not mistaken, 13 million hectares, whereas the arable land was, so the land that could be plowed was about 8 million hectares. So the vast majority of the land was socialized. On April 1962, a special session of the Grand National Assembly took place in a central place in Bucharest that was meant for that event, and they were invited 11,000 peasants. Why this figure? Because it recalled the number of victims of the peasant revolt of 1907, when the state authorities supposedly killed 11,000 peasants. And that moment is very important, 1907, because actually it was an incentive for two movements, very important movement. One, the socialist movement, and the second, the anti-Semitic movement, because some of the administrators of huge landowners were Jews. Some in Moldova, but in all kingdom were mainly Greeks and Romanians, and this revolution, peasant revolution, was very much alive in 1962. So this was a symbolic event meant to celebrate the end of collectivization. We have to make a very important distinction. We have to make a very important distinction between the nationalization of the means of production, which happened on 11th June 1948, which is a legislation, actually it's a legislation passed in 2 hours, only 2 hours, by the Grand National Assembly, whereas the collectivization of agriculture was a process of 13 years, and during this process approximately 200 peasant revolts took place, and countless individual and family acts of opposition. So when we speak of peasant revolts, we speak of revolts that are very basic ones. Some families coordinate against a communist that came to convince people to join the collective farm, or organized forms of resistance of entire communities. There are, okay, I just want now to show you a map. No, not here, later. There are several stages of collectivization. First of all is the beginning of collectivization, 1949-1953. This stage is characterized by state repression against peasants and peasant opposition. So we have a kind of dialectical, to put in this way, a dialectical situation, a dialectical process in which the state repression and peasant opposition were very much connected.
There were many peasant revolts in 1949, 1950, and the first wave of political arrests. You may ask why this enumeration? Why I consider on one hand peasant opposition, peasant revolts, and on the other hand political arrest. Of course, if we look from a larger perspective, there should be no important differences. But however, there are very important differences because peasant revolts were against, were very pragmatic in their significance. They were meant to oppose the collectivization of land, whereas political arrests were meant more to idealistic purposes, freedom, you may say, rejecting communism as a regime or as a political model and so on. So it's important to look at the facts and the reasons behind these facts, and not to the judicial classification, the legal classification, because we early this morning we heard about a very interesting presentation about a legal perspective on collectivization. Of course, if we look at the legal classification, all were put in the same sack. The article 200 from the criminal code, which is opposition to criminal opposition to communism or something. So everything was in this under this article, whereas not all the facts were the same. So this is the distinction that I want to use when I enumerate peasant opposition, peasant revolt, and wave of political arrests. At that time, Romanian rural population counted about 75%, which means 12 million Romanians lived in the villages. And this period is also important for the creation of common agricultural farms, gospodării agricole comune, gospodar. Then it follows a stage of stagnation. From 1953 to 1956, this stage of stagnation is defined by political events beyond Romania, the Stalin's death on one hand and Hungarian revolt on the other hand. And this period of stagnation is also, you can see as an attempt to persuade, to convince peasants to join the collective, but on a very friendly manner, I would say, and of course on voluntary basis, not compulsory. And the term was întovărășiri. And this is the Russian acronym TOZA. Don't ask me to say in Russian what it means. Then the third phase is occurs in from 1957 to 1962, and it means the completion of collectivization by force. This is the most violent repression against peasants, and on the other hand, this is the most intense. These are the most intense revolts against collectivization, and it was again supplemented by a second wave of huge political arrests. Some historians ask a question: is the Romanian case the only communist state apart from Albania that had a second major wave of political arrests? That's an open question. And this last phase is this last phase is the creation of agricultural production cooperatives that will be replaced in 1977. This is a map of revolts against collectivization in the whole Romania. I will show you the map here because it's better. You can see better. Okay, so you can see these are major revolts. There is quite interesting pattern. Here is Old Kingdom. This is Moldova. This is
Krishana, so next to border with Hungary. And as you can see, these are the most productive lands. These are the most productive lands. Here, interesting, in Dobroja, there is no peasant revolt. And at the same time, the Dobroja, Constanța, was the very first region to be announced as a collectivization in this third stage of collectivization. So this is, and we have here counties and localities, villages. For example, I'm from this region, and I made researches in this region with peasant revolts in several villages. So this is the map. Now I'll turn back to my presentation. Okay. Here are some pictures. There are pictures from Securitate files. Securitate files, the political police, was very active in documenting these revolts, and there are thousands of pages of notes, pictures, reports, and so on. So it's a very, very important source. This is a killed peasant, and this was a method of the state authorities to keep the peasants died for a couple of days in order to introduce and in order to frighten their fellow peasants. This is another one, and you look at the agricultural tool. Okay, so the question that I'm trying to ask to reply now are now I'm going to the second part of my presentation. That was a historical outline of the background and the context, and now I go into my presentation. And this presentation will try to find the reply to these questions. What are the roles that women, children, and the elderly played during the agricultural collectivization? Can we develop some typology based on the oral history testimonies? I must say that, to speak something about my sources, first of all, the Civic Academy Foundation had a project, long-term project. I was part of this project for more than 10 years, to interview former political prisoners and the people that were against collectivization and moreover the ordinary life during Ceausescu's regime. It resulted in over 10 or about 20,000 hours of interviews. And out of these interviews, a series of books, 10 books, appeared between 2015 and 2023 about the collectivization. These are some, I did not bring with me all 10 books, but these are only 2. And these books, as I write here, count to about 4,000 pages and 206 interviews about collectivization, revolts, and in general peasant life from 17 counties of Romania. And these interviews are interesting because you can develop from these interviews a lot of interesting topics. For example, what were the roles of the priests in the collectivization? How they attempted to convince people to join the collective farms. And if you look at if you try to answer these questions, you must look at their background. You cannot have a real assessment of collectivization if you don't look at their political background before the communism. Because many of the people that opposed collectivization were people that were already involved politically before communism, either from the side of far right or from the democratic parties. And those that were in the ranks of far right had in general 2 options: either to continue opposing collectivization, or in order to avoid persecution, further persecution, to be collaborators of the state regime, then to join in the first stage the collective farms, and then to try to convince
people to join the collective farms. So this is a very important. So when assessing the way collectivization took place, we also have to consider their biographies before the communism. Very important issue. Because as we know, the fascist movement was very strong in Romania, and on the one hand, and on the other hand, the activities in the democratic parties were also very intense. Okay, so now we go to speak something about children and collectivization. Having many children could be a reason for refusing to join the collective. Here is what Eugeniu Ovidiu Friciu, born in 1938 in the village of Ceaușu de Câmpie, Mureș County, has to say. One mention, I will refer mainly to two counties in Transylvania. I'm not going to elaborate more why I have chosen this region, but I will simply say that this region is important because it's not the region, the land is not so productive in order to motivate people to fight against collectivization on one hand, but on the other hand, in Transylvania, there were, because of historical reasons, many of the peasants acquired the land through work, because some of them were, before the First World War, they went to the States and then came, after 10 years of working to the United States, came with money and bought their land. So the land was not the result of land reform, but was the result of their own work. So they were more likely to fight for this. But on the other hand, as I said, the land was not so productive as it was in Moldova or Old Kingdom. And now I'm going back to the testimony of Eugeniu Ovidiu Friciu, and I'm going to read it. When asked by the reporter if there was any family in his native village that refused to join the collective, Friciu recalls that, I quote, Costan managed to avoid collectivization because he was a very hard-working and determined man and had many children, 10 children. And having 10 children, he said, I have nothing to feed them with. If you take my land and my animals, you'll take my children too. That was how he got away with it. He was the only one who stayed, and during all those years, he worked his land in another village. He received the land in the third village from us and continued to work it until he raised his children. Now we go to see what the wife of Costan said. The reporter managed to talk to Constantin Bardoshi, this is the real name of Costan, widow, also known as Costan, named Melentina Bardoshi, born in 1926 in Ceaușu de Câmpie, from whom he learned details about this family's experience, allowing us to sketch a portrait of this woman as a fighter, her husband's partner, who resorted not to physical resistance in the face of beatings, but to the help of her children. When collectivization began, Melentina Bardoshi recalls that they kept calling us to the town hall. Sometimes my husband, sometimes me. My husband said to me, if you sing up, you will take care of the children. I cannot support them all with what I earn from working on the collective farm. We had 10 children at the time. And that's why I didn't sign up either, because I saw that a lot of food was needed. And then they came to take my husband away in the evening, about 7 to 8 individuals. They were in the yard, and the car was at the gate. And I go outside with a basin to throw some water. I see a cigarette here, a cigarette there. I said to myself, this is not good. I throw the water from the basin. One of them was close to me because it was dark and I could not see. I quickly went inside. My husband was laying on the bed because he was injured and was lying in bed with the legs up. And I had 9 children because I was pregnant with the 10th. And one of them came inside to explain to us. I said, only God can get him out of here, but not the collective.
I turned and said to the children, "Start crying, all of you." They all started screaming. The one who came to explain to us, it went outside. And then they inaugurated the collective. They gave us land on the top of the hill. They gave us in 6 hectares in 6 places. And they continue to work in these conditions. Okay, the time is running out. Thus, the children helped the family survive. The children were small, 7, 8, 10 years old. We took them to the fields. They cut thorns, brambles, whatever they could. And that's how we survived, because we had almost nothing to eat. We also had to give a large quota. Once we gave so much that we had no wheat left. We had a lot on our minds, but it passed. In other circumstances, in other contexts, perhaps the most cases, children could be victims of their parents' refusal to join the collective or of their status as kulaks, political prisoners. Ioan Oltean came from a family of kulaks. His maternal grandfather, Cocan Ioan, owned 12 hectares of land and was the first to be targeted by Securitate for enrollment in the collective, but he refused. For over a year, he was taken to Securitate in Târgu Mureș and other places. He was held at the Securitate for 2 months and, although elderly, was beaten. He had cracked or broken ribs and punctured lungs. At the same time, his granddaughter, Oltean Lucia, came home to my father with a paper saying that if he did not bring proof that he had joined the collective, she would be expelled from school. And he dragged it out as long as he could until he was among the last ones. And he had to join too. Once under state control, as students enrolled in a school and during school hours, children were used as means of propaganda and convinced peasants to join the collective. This is a very, very traumatic experience, very dramatic. Cornelia Macarie was 13 years old when they were evicted from their home on the grounds of unhealthy origins. Unhealthy, you know the syntax. We marched through the village shouting with the school, "Down with the kulaks, long life communism." And on a wall there was a banner with every kulak drawn on it, including, of course, my father. I was ashamed to look or shout, but we were forced to because the directors who were communists were with us and we could not say anything. Thus, by using students as a means of propaganda, the communist regime turned them against their own families. Even obedience was not always a way to salvation. Cornelia Macarie recalls that in one autumn, a month after the start of the school year, they kicked me out of school. Someone in the village had complained that my father was a kulak. Even when she was young and got a job at the factory in Kujir, she could not escape the burden of her family. Just 2 years after getting hired, the 20-year-old was fired from her job in 1957 because her dad didn't join the collective. Under this context, all 4 daughters pressured their father to join the collective, and in the end he joined and went to the collective. While 2 minutes left? Okay. I am begging. Okay, 1. While there was a situation in which women were their husbands' partners in the struggle, albeit using different methods, in other situations, women acted as a bridge to the communist authorities. The fact that many women were not beaten the fact that many women were not beaten opened up another channel of communication with the authorities. Olivia Limban recalls that when her son was in his last year of high school, we woke up to find him coming home. He was upset. He was crying. He said, "They will kick me out of school if you do not join the collective." Olivia Limban wondered how they could join the collective if they didn't have any land. She decided to go to the collective herself to find out more because my husband didn't like going there. He couldn't stand them. I went and asked, and the teacher from the school came
from the school came. Quickly, Sabina, that's her name, she came, enrolled us, gave the collective a certificate that we were enrolled in the collective, and he finished high school. Having no land, they enrolled in collective with their labor. So there are two ways to join the collective, with the land and with the labor force. Sometimes being a woman spared you from beatings. And in this way, you could be more easily confront the communist authorities. When asked by the reporter who didn't join the collective in the commune of Vințu de Jos, Nicolae Sima replied that his godmother, Popa Ana, refused to join the collective. They took her away in a van to Alba Iulia, to the Securitate. And she told me that there were several people gathered there. She was waiting in line to enter when they brought one of them out, covered in blood, holding his hand to his mouth and his teeth in his fist. He fell and broke his teeth, said the Securitate workers. My godmother stood up to them because the men were more withdrawn since they were the ones being mistreated. There were also situations in which women confronted the authorities even at the risk of being beaten so badly that they themselves could form a nucleus of resistance against collectivization. Speaking about the year when collectivization began, along with the first wave of repression by the communist authorities and resistance by the peasants, Silviu Samoilescu recalls that at a demonstration meeting before the establishment of the collective in July 1949 in the village of Vinerea Alba, in Alba County, the most resistant people were the women, a group of women. I remember some names, Simoana, Comănescu. They were women who shouted at this meeting and spoke very clearly. We don't need collectives. We don't need communism. Out with this communist, out with the collectivists. Of course, they were arrested, taken to the police station, where they were also beaten. After a day or two, they were released. Some of them would later, in 1959, during the second wave of repression, will be arrested again and sentenced to 6 months for resistance or opposition to collectivization. Why did many women not want to join the collective? Silvia Miclea, the wife of Emilian Miclea, whom the reporter interviewed in the village Șibot, Alba County, is very categorical. We would become servants there. We knew that if they took our cattle and everything we had, we would be their servants. And they would give us what they wanted. And they would give us whatever they wanted. And we knew this. And that's why we didn't want to join. Now, some conclusions. Unlike men who worked in the factories in the cities, women worked in collective farms near villages. There was a resistance to collectivization among women, especially mothers, motivated by the fact that the land was traditionally the only source of income for rural families. Earnings in the factories were higher than those in the collective farms, but the possibility of living off work in collective farms was offset by theft. During the period of stagnation, attempts were made to collectivize agriculture through educational work involving village teachers. Men often fled, and women welcomed those who were asked with educational work as a means of delaying the process. The elderly played a marginal role, at least as far as I know, while the women and the children were in the front line of the peasant resistance against the collectivization, unlike the political arrests. That's my presentation, and thank you very much. And if we will have the possibility to publish these papers, I will try to be more detailed and more elaborate in my arguments. Thank you. Tak to byla nejdelší poslední minuta v podání Nikolaje Dragušina. Ale byl bych rád, kdybychom se neochudili o diskuzi k tomuto velmi inspirativnímu odpolednímu bloku, tak teď je pro ní alespoň minimální prostor. Okay, one short question to Petr Dobrov.
in regard to Bulgaria, I mean, it was a little bit surprising for me, and this is a larger question also for people dealing with other regions. Sorry. In Romania, they clearly classified, if you want, the people living in the villages in estate owners and peasants. And then the peasants were classified in small, poor peasants, middle peasants, and kulaks. For example, the remains of the estates that were expropriated up to 50 hectares in 1945 were then confiscated right before the collectivization, because according to the Romanian even legal texts, those people who were not kulaks were estate owners. In Bulgaria, it seems to me that everybody that owned more land was kulak. There was no category of estate owners. I mean, is that the case, or there is legally defined and you focused only on kulaks? Exactly, there is no category estate owners. Maybe because in Bulgaria, such big owners were a very small percentage of all the owners, unlike Romania, where you had larger estate, at least until the land reform, as far as I know. So in Bulgaria, these big estate owners were more of an exception. They were characteristic mainly in Dobruja and the Burgas region, also on the Black Sea. So maybe that's why officially there was no recognition. All were peasants, some were richer, some were poor, some were from the beginning kulaks. But there was no different treatment according to the law and to the procedure. Okay. Thank you. Thanks very much. I have two questions on your interesting talk on the oral testimony. The first question is really a question. The second is a kind of remark. The first question is, did you also collect testimonies from functionaries, former functionaries? Because it would be, I mean, in methodological terms, it would have been interesting to contrast the points of view, the interpretations of victims and, if you like, perpetrators. So I was just wondering, you know, the other side, if you like. And the second is just a remark. I mean, you referred to the Bulgarian peasants rising and rising of peasants of 1907. And we heard about references to Jan Hus previously this afternoon. There are a lot of references to the German peasant war of 1524 to 25 in land reform in the Soviet zone of occupation and also in collektivization in the GDR. So it would be, I mean, these references to and memories of historical events that served as justification of land reform and collectivization would merit a kind of comparative conference, I think, you know, because history did play a role in these processes. And it would be interesting to know which role in which country and how history, how functionaries, but also maybe opponents to land reform and collectivizations employed history in order to justify their drives, collectivization drives, their policies of land reform on the one hand, but also their opposition to these processes. But this is just a remark. As regards the question as such, no, I did not. I am now speaking from my experience as interviewer, but this is the case for other interviewers, and this is the case for the whole project. No, we did not took interviews with the
of the perpetrators, of the state functionaries and so on, responsible with propaganda, with motivation, and all types of actors in this collectivization from the side of the state, because of several reasons. One, we used a methodology that was not really meant for them. Now, I think in the 90s, that was in the 90s, the late 2001, 2002. And this now, looking back, it might be a methodological problem because we did not address the actors of the collectivization too. On the other hand, they were reluctant. Once you attempted to ask them about their experiences, they were reluctant they were not cooperant, they were not willing to share their memories because the discourse changed and they didn't want to put themselves in my experience is that very few, I interviewed very few former communists that were able to speak openly about their deeds and their acts and so on. Very few. I think very few, meaning one or two, if I'm not mistaken, one or two. So even if we had the methodology addressed to them, perhaps it would be hard to get replies from them. But we can fill in this gap looking at their files at Securitate. Because their files of the Securitate, normally at Securitate, which is now under the custody of the National Council for the Study of the Archives of the Securitate, that's the official name. Normally the files they had three components. One component is the informative, so the informants that gave notes about them, and from these notes you can find a very interesting biographical issues because the informants were recruited among the ones that knew very well that person. So it was a methodology to drive the informants towards the relevant persons. The other part of their files is the criminal process. So if they were involved in a criminal process, now in that file you have everything. The criminal proceedings, the criminal trial, and the final condemnation. And the third part is this is not mandatory. Some of them had their turn a file of collaboration. So they were surveilled, but they were also their informant for other people. So they had a network file in that, not all of them, but some of them had a network file. Of course, if you want to see what are the notes they gave, you have to look at the files of the ones that were monitored. So this is very, very complicated to reach. So if you look at the files, you can have a grasp of their motivations and how were used, why were used in this process. These are sources. Other sources are irrelevant. They are manipulated, the sources, because today in this we heard a lot of discussion about sources. If you want to see newspapers, it's nothing. It's nothing. Apart from cartoons, that would be a very interesting for further conference. Cartoons, visualizing cartoons used in collectivization process. That's a very, very interesting, interesting project. And as regards your suggestion, thank you very much. That's very, very important suggestion. And the use of and sometimes the abuse of and I repeat, sometimes, not always, sometimes the abuse of the memory of the peasant revolt from 1907 is very important because the communists attempted to legitimize themselves in the eyes of the peasant. They tried to keep alive the memory, and that memory, as always when we have traumatic experience that are put away and not discussed and not evaluated and not reflected upon, it was a traumatic memory because the files of the repression, of the military repression in 1907 were kept under the key, were put in a box, and nobody attempted to elucidate that case and to the state to say, look, this is my responsibility, I regret. It was an unresolved trauma, and communists used in a very, very smart way this trauma, this memory, and to
to stir up the peasants against the large owners. Apart from using this, as I said, this peasant revolt in the anti-Semitic of the interwar period, and of course of the anti-Semitic communism during the 50s, Slansky trial, and so on. Thank you. I would like to pose a question to Darius, but I was inspired by something that Nicolas said, that some of the people who resisted actually had active political biographies before that. In the Romanian case, but also in the Bulgarian case, some were active in fascist movements or agrarian movements, and that was one of the reasons they opposed the Soviets and collectivization and so on. So was this also the case in your country? Were some of these partisans in a way related to fascism, or they were just purely defending their nation and opposing socialism? Of course, I see Lithuania don't have fascism like at all, because it was how occupation of Nazis in Soviet. In Lithuania, it have Nazi occupation, but not in coalition with Nazis. We are no collaborators with them, because maybe collaborate who served in police or in local police, of course. But you know, we know about persons. Main persons of the partisans was people from villages, which we didn't take part in our political life or on public life before war and during war. With the opposite to Soviet activity, opposite to Soviet system. Main part of partisans. And they are very younger people who are so young during the war. Just a brief follow-up comment. One of your cartoons was clearly anti-Semitic. If you look at the Kolkos pamphlet and look at the top, this person at the top was clearly a Jew. Yeah. Sitting on top of it, you know. And this is of course the stereotype of Judeo-Bolshevism. Yeah. Association of the enemies, the enemies of Bolshevism tended to associate Bolshevism with the rule of the Jews, which was clearly visible in the cartoon. Which the one with the harvest, I suppose. Harvest? Okay. Yes. This? We know. No. It's a different. That's not your presentation. We saw. Anyway, believe me, it's clearly a Jew. A stereotypical image of the Jew with the nose. I'm not sure, because nobody said that. You are first to say this. I wanted. It's very clear, I think. Look at the top. This is clearly a Jew. A very stereotypical and hostile image of the Jew. It's undeniable. And this, of course, is the image of the Judeo-Bolshevism. Maybe the copy. Tak
Je mou milou povinností vás pozvat k pokračování diskuze během ochutnávek produktů z farem těch, kteří po listopadu 1989 v případě Československa se nezalekli, svou půdu restituovali v rukou kolektivizátorů a jejich zprůmyslněných podniků a začali obnovovat tradici rodinného hospodaření. A zástupci Asociace soukromého zemědělství České republiky nám připravili nějakou ochutnávku z jejich domácích farem, takže při ní můžeme pokračovat v příjemných diskuzích. Děkuji. Information. One more information, that tasting will be in the third floor.